So it says that there is an error, and it also says that your specified application is not returning a complete set of headers. So it is misbehaving by not returning a complete set of headers, but the headers it has returned are like one file copied. So even though there is an error message thrown, it still says that one file has been copied. So let us go back to C drive and just try to refresh this. Now here, as we can see, there is a file called inventor.exe. Now inventor.exe is just a copy of command prompt or cmd.exe, which is in system32 folder, right? Now finally, let us use this inventor.exe to put up a message saying that this has been hacked by someone. So I'll just try to put up my name. I just don't want to blame anyone. So I'm just trying to put up a message, hacked by Raghu, on this particular page, see web index.htm. So again we have a CG error, but this time there is no confirmation like something has been changed. Now before we check it, this is how the web page was looking like before the attack was performed. Now see, just says like your web server has been compromised and all the original data was removed. So now anyone trying to access this particular site will never see the original content. So that image and the content like welcome to cybersecurity and all, they will not be able to view it, but instead they will see that your web server has been compromised by someone called Raghu. Now this is because there is a vulnerability on the application. So there is a vulnerability on the application. So that particular machine has IIS application which has a vulnerability, and hacker is just taking advantage of this vulnerability to compromise a system. So this is how you will be able to go with scanners. Either you go with IP scanning, find out all the live IP addresses, go with port scanning, try to identify all the open ports, and then finally perform vulnerability scanning to see what sort of vulnerabilities exist on the network. Now if there are some vulnerabilities, you will be able to launch an attack, and like how we are able to see here, you can either directly put up a alert message kind of thing, or maybe you can right away change away the contents of the server. So based on what actually is the vulnerability of the system, you will be able to take an action on it, right? So that's with our discussion about scanning and exploits. So in our next session, we will discuss about a different technique, what actually a hacker does if there are no vulnerabilities on a server. So we know that if vulnerabilities are present, there is some kind of attack that can be done. Then we will also see if there are no vulnerabilities, what actually happens and how does a hacker launch these attacks. Okay. Hello everyone, welcome back to our discussion on network security. So in our last sessions, we have been discussing about what actually is footprinting. So in footprinting, we said we are collecting information about our targeted site or maybe a server, and in this we have gone through with some websites. So today I'll discuss about few tools which can be used for footprinting, and then we will go to our next phase, that is scanning and exploits. So the first application that I'll be discussing here is something like Dns Data View. So this application is designed to identify all the DNS records of a specific domain. So if you have to see only the DNS information, like how many web servers they have, or maybe how many email servers or DNS servers are available, we will be able to use this application. So this is Dns Data View. This application is a free tool. We do not require any licensing for this. So now let us run the application and check how actually it works. So this is how we have the application interface looking like. So here we have a search query where we will be able to provide the domain name. So here let me give the domain name as microsoft.com,
So I'm providing the domain name as microsoft.com, and here you have different options like do you want to search for host records or DNS records or MX records and all, and you'll also be able to give a very specific IP address of your required DNS. So here I'm choosing a DNS server as 8.8.8.8, which is a Google DNS server, and it is free to use for everyone. So here I'm giving the domain name as Microsoft. So let us check with the DNS records. So here, as we can see, a number of DNS records will be shown. So it says that for Microsoft.com domain, there are 4 name servers. So here the NS record mentions the name server or how many DNS servers we have. So the NS record is for DNS server. It tells us how many DNS servers are associated with the domain name. And if you look into MX record, MX is for mail exchange. So this is showing you with your email servers. And then you'll also find A record, which is for host, generally used for your web servers and all. And then you'll also have SOA, stat of authority. So stat of authority is telling you which DNS server is primary. If you have more than one DNS servers configured, stat of authority tells us which is a primary DNS server. So that's how we can find information in this application, DNS Data View. So here, as we can see, it shows us with 4 DNS servers like NS1, NS2, NS3 and NS4.msft.net. Along with that, it also shows us the IP addresses of the server. Then it is also giving us with the MX record, which is generally denoting your email servers along with the IP address, and multiple host records were found. This shows us like Microsoft is actually hosting multiple servers for their website. So as the name tells, this application DNS Data View is very specific about the DNS records. But let us say I have a requirement that I don't want to get only the DNS information, but I want to find out more information about a domain, like when exactly it was registered or who has done the registration, how many servers are available and where they are available. For this, we can go with an application called Domain Hosting View. This is also a free application. We do not require any licensing for this. So let me show you how do we use this application to collect information. So this is how we have the application interface. Here it is asking us to give the domain name. So let us give the domain name as Microsoft.com, and let us say find out all the information. So application would get connected to the WHOIS servers and then fetch all the information related to that specific domain what we have requested. And here, as we can see on the screen, it says that this particular domain name Microsoft.com what we have requested is registered from markmonitor.com. So markmonitor is the domain registrar who have taken the registration of this particular domain called Microsoft.com. And similarly, when we look into the other information or the details, it says the domain Microsoft.com is registered to this organization called Microsoft Corporation. And now it says that your web server is hosted using Microsoft information in Brazil. So this is the location of your server. And then when you speak of the mail servers, they are again hosted by Microsoft Corporation in Washington. Similarly, when it comes to their DNS servers, they are again hosted by Microsoft in Washington. Now, not only telling us the location where exactly the servers are present, this application is also showing us when exactly this domain name was registered. So here, if you can see on the screen, it says the domain name was registered on 5th of January 1991 and would expire on 5th of February 2021. So shows us like when exactly the domain name was registered and when it would expire. And additionally, we can also see all the DNS records associated with the domain.
So here we are getting the same information which we have already seen in DNS Data View. Shows us how many name server records are available along with the host name and the corresponding IP address. Shows us with information about the email server, the host name of the email server, what is the IP address, along with what is the preference value. So as we were discussing earlier, if you have multiple email servers, the email server which has the lower preference value will be given with high priority. And it also shows us with multiple records for the host, that is generally with your web servers. So shows us with their IP addresses as well, and the stat of authority record, which is saying that ns1.msft.net is the primary DNS server. So though we have 4 DNS servers here, it says ns1.msft.net is the primary DNS server and the others are only backup servers. And then further coming into the server details, as we can see here, it shows us with our web server information, what is the present IP address, where is it hosted. So as we have seen earlier, it says it is hosted in Brazil, and shows you who is owning this, means who is actually hosting this particular server. And if we also look into the IP address details, we will be able to find out the range of IP addresses. What is the range of IP addresses to be used for hosting the server? And in the similar fashion, we also get details about email servers, what is the present IP address of the mail server, where exactly it is hosted, who is hosting it, and also the range of IP addresses which can be used for hosting this server. In a similar fashion, we also get details for their DNS server as well. What is the primary DNS server, where is it hosted, hosted by which organization, and the range of IP addresses. Now if you see, similar information we have already been able to see in technicalinfo.net. So the range of IP addresses and DNS records, we have already seen it, but there the major difference is we are only able to view the information about their web server. We did not get information about their DNS servers or maybe their email servers. So here when we go with the domain hosting view, we are also able to find that information. So now let us speak of the next application. So here I will be using a tool called SAMSPADE. So SAMSPADE shows us information from who is .NET. So here as we can see, this is how the application interface looks like. In SAMSPADE we have to provide the host name, or you can give the domain name. So here I am giving the domain name as microsoft.com, or you can also mention it as www.microsoft.com. So it tells us who is information that microsoft.com domain is registered with Mark Monitor, and also tells us how many DNS servers are available. Now again, as we can see, this is nothing new. We have already seen this information in multiple websites, right? But what SAMSPADE can also help us is with trying to ping the server. So we will be able to ping the server and get to find out what is the IP address of it. So this activity will be considered as active footprinting, because when we say ping, there is a request directly from our computer towards a remote server. But when we are going with who is information, this is passive footprinting. So based on what sort of activities we try to perform, this application either behaves as active footprinting or passive footprinting tool. Now let us go with further details. So let us check with another application called IDServe. Now IDServe is also a free tool. It shows us which application is being used for hosting a website. Now let us say I want to see the details of the web server application which is used by Microsoft. So I am directly typing in www.microsoft.com, and let us say query this server. Okay, so here as we can see, it is showing us with all the information about Microsoft, and here in the detail it is also telling us the server details as Microsoft IIS. But this application is again an active footprinting tool where we have to send a request and then
manually from this information or the response whatever is coming in from the server, we'll have to find out where exactly the server application is being used. Now similar to ID serve, we also have few more tools like IP to country, which tells us information about a specific IP address. So let's say I'm looking for an IP address 8.8.8.8. So it says that this IP address is assigned to USA. But this application does not give us with any information like who is the ISP or which organization is actually using it. It only tells us that a specific IP was assigned to so and so country. Now let us say I look into this IP address 202.153.32.2. It says that this IP address is given in India. Or if I make a small change, instead of 202, if I say 212, it says that this IP address is in Netherlands. So based on the IP address, this application tells you in which country this IP address is being used. But if you want more information like who is the ISP or which organization is using it, for that you can go with whatismyipaddress.com server. So you can go with this particular web page, whatismyipaddress.com, which gives us with information about who is the ISP and also which organization is using this IP address. But when we go with IP to country, we will only find out information about to which country this specific IP address was assigned. Now here as we can see, in footprinting we are just trying to collect the information. We are not launching any sort of attack. Or even if I have to find out the location of a server, where exactly it is present, we can use some tools like Path Analyzer Pro. And this is a commercial tool. So here as you can see, it's asking us for a license information. So I would say I'll just go with a trial version. So this application can be used as a trial version for a duration of 10 days. So here let's say I wanted to find out where exactly this particular server Microsoft.com is available, and also the path taken by request from our computer to reach Microsoft servers. So here as you can see, it shows you with a trace route. So it shows us with all the IP addresses. But if we go into the geolocation, now here you can see that your response is actually coming in from a different location here. So it says like your request is starting from Hyderabad and then it is going on into Poland. So as you can see, your servers are not always responding in the same way. Now based on the amount of traffic that is coming in, right, maybe the nearest server would always respond, or maybe the server which has the lowest amount of number of requests will always respond there. So okay, this application shows us with what is the path taken by request from our computer to reach the remote server. But this is a commercial tool. We would require a license for this, or we can only use it for trial for a duration of 10 days. So here as we can see, in footprinting we are just trying to collect information. We are not launching any sort of attack. So if you have to launch any attack, you'll have to first understand what is the weakness. To understand the weakness, we go into our second step, that is called scanning. Now here when you speak of scanning, this is the first active step that is taken against any target system. So far when we speak of footprinting we have two types, active and passive. And in majority of the cases we are depending on passive footprinting to collect information from a third party source. But here when it comes to the scanning part, we don't have an option of active or passive scanning. So every action that we are going to take up from now on, everything would be an active activity. Means a request has to be sent directly from our computer to the targeted server. Now assuming as a hacker you want to launch an attack on Microsoft server or maybe Google server or anything else, unless you know what is the weakness of the system, there is no way for us to launch any attack. So this is the phase where we are trying to find out. So here we will use information collected from footprinting, like what sort of information did we see there, range of IP addresses, operating system details, application details, server location. Now based on this information, we will go one step ahead to find out if really there is a chance for us to launch an attack or not. Now when we speak of scanning,
we have three different activities to be performed here. So the first activity is using IP scanners. So these applications help us to find out how many systems or how many servers are actually available in a given range. So just now we have seen with tools like domain hosting view that every organization, they are actually taking a range of IP addresses. They would reserve a range of IP addresses for hosting the server. Now assuming I was given with information like my data center has been configured with IP addresses 192.168.1.1 to 192.168.1.254. So here you have a range of 254 IP addresses, but there is no guarantee that all 254 IP addresses will be in use. Maybe out of this 254 IPs, only 20 or 30 might be used, others may not be used or may not be active. So here in IP scanners we are going to find out how many of these IP addresses are actually used, and then we go with our second step, that is port scanning. Now once we know how many IP addresses are actually used by the organization, then we will see what services are running on each and every IP address. So if there is an IP address, it means that there is a server alive. Now on this server we will see what all services are running in. So that's done by port scanners. And then we follow with vulnerability scanners, where we actually find out what actually is the weakness of the machine, what is the vulnerability on the server. So let us see these things in detail. So when you speak of IP scanners, these are the tools which are designed to identify number of live IP addresses in any given network range. So as I was explaining earlier, you have to take the range of IP addresses which are reserved for this organization. So that has to be done from footprinting. We can use websites like technicalinfo.net or tools like domain hosting view. So that information will be used here. So we take the range of IP addresses and see how many of these IP addresses are actually being used. So for this we can use some tools like MyLAN Viewer or Angry IP Scanner, MegaPing. So there are multiple tools. So you can use any of this application to find out how many IP addresses are actually in use. And then our second step is to see what services are running in. So for this we go with port scanners. So port scanners will identify how many open ports are present. So for this we can use some tools like advanced port scanners or super scan. So port scanners will help you to find out what all services are running in, which can also help us to identify their task, means whether it is behaving as a web server or as a email server or as a DNS server or anything else. So once we are able to identify the services, we can next go with our activity on how do we actually launch the attack. But for launching the attack, we have to first use vulnerability scanners. So here these vulnerability scanners are tools which are designed to audit a host to find out what sort of vulnerabilities exist on it. So in short, in practical language, when we say a vulnerability is nothing but a weakness. So if you understand what is the weakness of a system, maybe the operating system being used or maybe the applications that are used, based on this we will be able to find out how do I launch an attack or what sort of attack can be launched. Now vulnerabilities will either be present on the operating system or maybe on the applications that are used. Now for example, if I say I am hosting a web server application. Now for us to host a web server application, we would require tools like IIS or Apache server or NGINX. So here in vulnerability scanning, we are trying to find out if there is any weakness or if there is any bug in this IIS application or Apache application. So we are looking into bugs in the application, or maybe sometimes bugs might be present on the operating system itself. So vulnerabilities might be present on an operating system. So we are just trying to identify if there is a bug in the operating system or in the application. So that is the task of a vulnerability scanner. Now for example, we have some tools like Shadow Security Scanner, Nessus, Retina, Acutinix. So these applications help us to identify how many vulnerabilities are present on the system. Now again, vulnerability scanners are designed with different things in use. Now let us say
I'll go with the Shadow Security Scanner. Shadow Security Scanner has been designed for a very specific purpose of understanding what is the weakness of a computer's or a server's operating system or the application. So Shadow Security Scanner will not be able to identify and tell us if the website what we are using or the website code what is being written is really secure or not. So to do that, we have to use applications like Nessus or AcuteNix. So vulnerability scanners are designed for a very specific task. You wanted to audit your server, that is only the operating system and the web application, you can go with things like Shadow Security Scanner. Or no, you want to audit the website itself, whether your website is able to properly take the user input, validation is properly being done or not, then you'll have to go with tools like Nessus or AcuteNix. Right. Now generally speaking of hackers and different kind of attacks they try to launch, the main targeted host is always your web server. So the primary target for any kind of hacking attack is always a web server. Now why hackers are only interested in these web servers and what are they? So let us see them. So when you speak of a web server, this can either be a hardware or a software that can provide you with access to a web resource. Like say you want to access your social network sites, your Facebook. Facebook is a website. Microsoft.com is a website. Google is a website. So the machine which is actually running this website is called a web server. So that can be a hardware machine like what we have seen in the slide, or it can also be a software. Now when we speak of why do we actually use these web servers, as I already said, if you have to access any kind of website or a web resource, you would require a machine which can host it, a machine which has a capability to give you the responses. So we have to go with web servers for hosting websites, so that people from different regions can access our website and get to see what actually we do, what actually is the job of our organization. And not only for this, even today if you see you want to play some games, you are going on with online multiplayer games. Now how is this online multiplayer game enabled? It's not like all our friends or maybe all the players sit in one room, they connect all the computers to each other and then start working. Maybe there are some people in India, some people are somewhere in Australia, some somewhere in USA. But all these people from different regions are still able to play the online game. So that is made possible by your web server. So web servers are also being used for online multiplayer games. Or no, you want to see a live streaming. So as you are watching the live stream now, right? So that can also be made possible. Video streaming services, audio streaming services. Like say you want to listen to some good music. You don't have to download it and then have it on your system or maybe on your mobile phone. You have some web server applications which can directly do a streaming of your audio, or maybe streaming for your video services, or maybe you want to send and receive messages to someone, or you want to send and receive emails. You are all using Google, you are using Gmail, Yahoo Mail, Live or Outlook.com. So they all give you with options of sending and receiving emails, and they are all web servers there. So a web server is being used for multiple tasks. So not only for hosting the website, can be used for uploading or downloading files. Like say you want to download a driver for your new Wi-Fi card, or you just have formatted your computer, you require all the drivers. You are directly going on into the website of that particular laptop brand and you are downloading it. So file downloads or file uploads or multiplayer games, online video streamings. So these are all made possible by web servers. So now let us see which applications are most widely used for hosting this website. So when you speak of websites, they can be hosted using Microsoft IaaS or Apache server, which can be used on both Windows as well as Linux and Unix platform. Google web server, again a specially designed web server application by Google, and they'll be using it only on their servers, so we cannot directly get this application. Nginx, again very widely being used nowadays in Linux and Unix environments. So these are like some examples of applications which we use for hosting a website. Now when we say so many web servers are available and hackers are also trying to target the web servers, let us see what are the reasons why web servers are being hacked. Now one simple thing is, your website is always an interface between the user and the organization.
So whatever your organization is trying to do, how will the end user come to know? It's through your website. So if a hacker is able to hack into your website, he'll be able to do a different sort of damage there. Now for example, hacker can launch a phishing attack. So what hacker does, he'll try to create a web page and host it on his computer, which looks exactly similar to your website. Say for example, I will take up our social media, say Facebook. Now we know that most of us are getting connected to Facebook server to chat with our friends or maybe to exchange some information, right? Now if I say a hacker wants to steal my password, hacker is interested in my password of my Facebook account. So what he can do, he will create a web page which is looking exactly similar to Facebook, and then he will try to trick me by sending a message or by sending an email. So nowadays if you see, it's very common nowadays. So you receive some messages saying like Facebook is recruiting some beta testers. So if you want to be a beta tester, you wanted to test some new features of Facebook, you can enroll yourself by clicking on the link. So you click on the link, it shows you with a login page where you have to type in your Facebook login ID and password. But the problem is the web page, what you see on your mobile screen or on your laptop, is not coming from the original Facebook company. It is coming in from the hacker. So that's what happens in phishing. And when we see this in our next session, we will discuss this in further detail, how actually phishing is done and what all things do we require. So hacker can create a phishing page trying to steal all the user IDs and passwords of the employees or maybe your customers. Information theft. And here when you say hackers wanted to take over full control of your machine and say they are successful, now they can use your server to launch an attack onto someone else's machine. Now I say for example, as a hacker, if you are trying to access someone's server without their permission, obviously your IP address will be known to the team who is maintaining the server. Just like how we are using websites like whatismyipaddress.com or Path Analyzer Pro, it is telling us the location where exactly the server is present. Now just try to reverse the scenario. You are a hacker, you are trying to launch an attack on Microsoft server. Now what Microsoft people will do, they will see from which IP address the request is coming in and try to trace your location, right? So hackers, they don't want this to happen. So what they do, they will try to take over someone else's computer into their control. So if you are a hacker, you will try to take over my laptop into your control, and now from my laptop you will try to launch an attack on Microsoft server. So according to Microsoft people, I am doing the attack. So they will never know that a hacker is actually doing it and who is the hacker or from which IP address he is operating. So for that, hacker would require a very large group of computers. So that you call as a botnet. So hacker can make your computer participate in a botnet and launch an attack onto someone else's network. And ultimately you will be facing the blame for all these activities what a hacker is trying to do. Or maybe he can just go on with something like web defacement, which is also a very widely used attack nowadays. So a hacker would log into your machine, he will try to take over the control of your server and change away the contents of it. So instead of showing the original content, hacker would show something else. So that is called defacement, changing away the contents of your website or changing away contents of your web pages. Or hacker will also be able to go with something like a directory traversal attack. So we will also see all that things. And now when you speak of the consequences, what happens to an organization or maybe a user once their web server has been compromised or damaged? Now here, a compromised web server will have so many consequences onto the organization. First thing, all the data of the web server can be accessed by the hacker remotely. So hacker will be able to access all your data and see what sort of information is present, what sort of projects you are working on, right? Who are all your employees, who are all your clients, and where exactly you are selling your product. He will know everything about your organization, every functionality. Then hacker can misuse this or share this information to your competitors, or maybe demand some sort of ransom from you, right? So once the web server has been compromised and confidential data has been leaked, this would have very bad impact on the organization's business. Now earlier we were speaking of phishing. So hacker can redirect all the users to a fake web page. So
I am accessing your company's website, but I'll be redirected to someone else's website where my user IDs and passwords are being stolen. And as an end user, I'm not even aware that someone is trying to steal my usernames and passwords. Now when you speak of phishing attack is one of the most widely used attacks on internet, right? And also a very, very simple attack. Doesn't take much time for someone to create a phishing attack on our network. Now once your data has been compromised or leaked, or your network has been fully compromised, this would also have very big impact on your organization's reputation and trust. So once your servers have been compromised and everyone knows that your server has been compromised or your data was leaked, obviously they will not have trust in your organization and they will not be able to further continue business with you. So once loss of trust or loss of reputation, end user would not be able to continue business, which will have a direct impact on your organization's financial status. So you'll have to have direct financial losses because no one is willing to do business with you, and also indirect financial losses because once the information is leaked. Now let us say last year there was a very, very bad news that all the processors, or we can call it as a microcontroller, which is made by a brand called Intel, has some weakness. Now what actually happened to the end user? End user is always worried. Now if I am using the same processor on my computer, will I really have any kind of security to my data? Is it really safe to use it or not? Now what happens if you are getting this kind of a doubt? Will you go purchase a Intel processor, or will you see if there is any alternate? So you'll always look for some alternates. Now once you find an alternate, you will purchase that. So basically what happens now? Intel as a company is losing you, is losing a customer. So that has direct and indirect financial losses on their operations, on their business. So these are all the consequences what an organization will have to face if their web server has been compromised. Now let us see what sort of attacks can be done. As we already discussed, directory traversal attacks or website defacement attacks, denial of service or DOS attack, which is also very widely used nowadays, or phishing attack. So these are all the different kind of attacks what hackers can launch on your network or maybe on your web server to compromise it. But when we say web servers are being compromised or data is being stolen, why only web servers? Or why is this attack or vulnerability present in the first place? So let me show you why actually our servers are being compromised and what is the main reason here. So here you can just perform a simple Google search with this particular search query. Lines of source code, information is beautiful. So here the very first search result shows us how many lines of source code is present on each and every application that we use today. So every software, it can be an operating system or it can be a web server application or email server application or even this very web browser. They are all software. So someone will have to write a source code. Someone has to write a program and then compile it. Now maybe most of you would have already written some programs like C or Java programs in our college and all. Now basically what happens there, when we are dealing with C program or maybe Java, like we are only going on with a very basic thing, right? So there maybe our programs are very, very small, maybe like 20 lines or 30 lines or maybe say 100 lines, right? But here when you speak of an operating system or maybe an application, so here a simple program of 20 or 30 lines would not be used. So here your lines of source code is always counted in terms of millions. So here let me show you how many lines of source code is being used by different kind of applications. Okay, so the image or the infographic is still coming up. So here if you see Adobe Photoshop Cs6, so this particular application has nearly 5 million lines of source code, means 50 lakh lines. So Adobe people have written 50 lakh lines of source code to give us with Photoshop Cs6.
And now this particular web browser, Google Chrome, which I am using here, says it has nearly 8 million lines of source code. Now just imagine a simple web browser which we use every day, right, has 8 million lines of source code. Now imagine you are one of the developer with Google. Now is it really easy for you to write a program of 8 million lines, 80 lakh lines? Now just imagine how complicated things are getting in, right? And that's with just a simple web browser. Now here if you look into different kind of operating systems, so here we have something about Microsoft Windows 7. So let me just try to zoom in. So Microsoft Windows 7 has nearly 40 million lines of source code. Now that's one of the main reason why there are so many vulnerabilities or bugs in all the programs, not only with Windows, it can be Linux, can be Unix, right? So that's the main reason why so many vulnerabilities are actually present in our systems, right? Your software is too complicated, right? And how do we actually find out the vulnerabilities? How do we use this scanning tools and all? We will discuss in our next session. So there we'll go with IP scanners, port scanners, and also with vulnerability scanners. So that will be our next session discussion. Good afternoon everyone, welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills as a part of the ESC program, the Employability Skills Center program. Now this program is getting beamed across the state of Andhra Pradesh. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube. And in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can watch the program and pose your questions. Now, this program as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation is meant to bridge the gap between what the students have in terms of the skills and competencies and what the industry is looking for. And one very essential and critical aspect of that is communication skills. So I had been speaking about communication, where I spoke about the 4 fundamental pillars of oral communication. I am on the first pillar, which is pronunciation. Today we'll talk about the last segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learned how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. We have 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 15 vowel sounds. Now the importance of this vowel sound I had been talking about in detail, the importance of consonant sound, vowel sound, everything in detail. The last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds, and today we'll look it up in detail when it comes to syllable. And we'll also learn something new, which is syllable stress. So syllable is a beat of a sound, like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means every vowel sound will constitute a particular syllable. So number of vowel sound is equivalent to number of syllable. Please do not confuse that with vowels itself. It's vowel sound. Let me show you an example and that will help you understand. Let me expand this a little bit so that you can see it clearly. All right. Take for example, I have a word which is country.
Okay. All right. Now, how many consonants do I have? I am only talking about consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, Y. So C, N, T, R, Y, these are consonants. And vowels, I have O and U. Now, let's look at how many consonant sounds we have. So we have K, N, T, R. Country. We have just 4 consonant sounds. And how many vowel sounds you have? We have K, then we have E, country. So number of vowel sound will define number of syllable. So how do I break it into syllable? If I have to break this word, country. Okay. Now I may have a word where there are multiple or say more number of vowels but less number of vowel sounds. Let's quickly look at one such example. Okay, I have the word photography here. It's actually pronounced as photography. Now, how many consonants do I have here? I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. Okay. Now if I have to break it into syllables, I pronounce this as photography. How many syllables do I have? I have 4 syllables. But I have only 3 vowels. So number of vowels doesn't signify number of syllable. Number of vowel sound signify number of syllable. So let's see how many vowel sounds do we have. So I need to break it into all the sounds. It starts with the first sound, pho. It's photo, g, r, a, f, e. Okay, it's photography. Photography. So how many vowel sounds do I have? 1, 2, 3 and 4. So photography. Please remember, this is where most of us make mistakes. Vowel sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3, 4. Photography. When you master this entire art of understanding consonant sound vis-a-vis understanding vowel sounds, and when you combine that in terms of syllable, your pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension.
Grammatically, you may not be saying the right thing, and again, in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words without understanding the context. And then we have fluency. Now, fluency will come when you have the right pronunciation, right grammar, and the right vocabulary. Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has one syllable, pen. Then we have pencil, two syllables. Then we have computer, three syllables. And then we have technology. Now, how do I pronounce this? Technology. It's technology. And there are four syllables here. Okay. The point that I was making in terms of the last session was there are certain words which has pretty much the same pronunciation. Some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced differently, and that is what it denotes differently in terms of parts of speech and in terms of context. Let me give you an example that will help you understand. We have a word which is project. I gave this example earlier as well. I can use this on a sentence, and it says please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. I can either use this particular sentence. Let me change the color so that you can understand that this is an example. Or I can say, please now this particular word is common between both the sentences, right? This is what we are talking about. Now, when I'm using the first sentence, I'm supposed to pronounce this with a stress where I say project. This is the word, but I need to stress on the second syllable. There are two syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now, that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is pro, that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me move this down so that we have the second example as the first one. So when I'm stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means, please submit the project. I say project. This is project. Here I say, please project the presentation. Here I say, please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a change in terms of the vowel sound as well. When I say project, I'm using per, and o, project. When I say project, I'm using per, o. So when I have project, it's an o sound. When I have project, I have an o sound. But the bigger aspect which you need to understand is the stress on which syllable. Like project and project, there are other examples. For example,
subject. Okay, I'm going to move this down so that I can use the noun as the first example. So let me use the example. Biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. Okay. Now I'm using another example. Please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled at 4 o'clock, the timings is subject to change depending on the circumstances. So that becomes a verb. Okay. Likewise, there are tons of such words where the shift in the sound will lead to change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb. All right. Now, one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay. Now, let me get rid of this example here. Let me explain what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as first of all, there are two syllables, right? All right. Now, I can either pronounce this as k or n, then tent. I can either pronounce this as content or I can pronounce this as content. So, content, content. We don't really understand what to be used where. That is where we make a mistake. Now, when we pronounce this as content, the meaning it means an ingredient or index. For example, please give me the content for the training. Okay. Now, when I say content, let me change the color here. Now, when I say content, this means being happy. For example, are you content with the training? Okay. Now, that makes a big difference, right? So, we have the word content. I break it into two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So, these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay. Now, this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So, whenever you are stressing on a particular syllable, that means it's syllable stress. Now, there are certain rules to syllable stress. What are they? There's something called penultimate,
and there is something called anti-penultimate. So I'll talk about anti-penultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words that will end with any of these. Now when the rule says when a word ends with these as ending, the stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand what do I mean by this. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOUS, SION, TION, the stress should be on the second last syllable. So let's take a quick look at it. Okay. If I have a word which is panic, I will quickly change the format so that you can understand this better. Panic, tragic, magic, any more words that ends with IC? Picnic. Okay. The rule says in case if you have any word that's ending with IC, the stress should be on the last but one syllable. So let's break this. Panic is pa-nick, which means I will stress on pa and it's pronounced as panic. Tragic, tragic, I will stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic, I will stress on pick. Let me bring this down. Okay. Now what if I have a word which has more than two syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have? Geographic. And the rule says if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll pronounce this as geographic. If I have another word, photographic, somebody has a photographic memory. So what are the syllable break? It's photographic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Okay, let's look at IOUS now. Examples: pious. Now since this itself is a complete syllable, so it will not apply here. Okay. Conscious. How many syllables do I have? 2. And I will stress on conscious. Okay. Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word
gorgeous. So gorgeous, 2 syllable, I will stress on gore. SION, tension, pension. So how many syllables in tension? 2. Tension, I will stress on 10. If I have pension, I will stress on pen. So basically wherever I have this particular word ending, I will stress on the previous syllable. TION, again the same example. Station, so I will stress on stay. If I have more number of syllables, information, first I will break it, information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, how many syllables? 2. Question. Alright, and I will stress here, question. Clear? So the rule says if I have a word which is ending with any of these, the stress will be on the previous, the last but one. The second rule is anti-penultimate. Now what do we mean by anti-penultimate? In penultimate we have from the end the second one, anti-penultimate is third one. So the dot has moved, which means it will be the third one from the right. Now what are these sounds? Let's quickly take a look at it. These are the word endings. Alright, so let's take a look at certain words where it ends with CY. For example, policy. How many syllables? 3. Policy. Now here the rule says I need to stress on the third from right, which means I will stress on PO. I just bought an insurance policy. Okay? TY. What if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on the first one. Okay? ICAL. Geographical. How many syllables do I have? Geographical. Now this fickle is coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical. PHY. My favorite word. Photography. How many syllables? Photography. So this is my ending. I will stress here. Photography. GY. Technology. How many syllables do we have here? Technology. This is the ending. So I leave one, then I go to the next, and I pronounce this as technology. Meter. We all pronounce this as thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer.
So I will pronounce or I will stress here because meter itself has 2 syllables. Clear? So when you work on these aspects of syllable stress and when you understand these rules, you will be able to not only work on the pronunciation aspect but also on vocabulary. What I want you to do is make a note of these word endings. Number 1, write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Likewise, how many words can you think of? Write down those words, then practice the pronunciation. Alright, so these are the word endings. I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EOUS, SION, TION. Then CY, TY, ICAL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment and you will learn vocabulary as well. Alright, so I hope this was helpful. Now pronunciation recap, we learnt about communication tree, how we need a language, language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound, we have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learnt syllable, which is a unit of sound in every word, and syllable stress. So we are done with the first pillar. Now we move on to the second pillar, which is grammar. Now what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking in a particular language, I do a literal translation to any other language that I'm speaking in. So what happens is the word order gets changed. When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to comprehension issues, whoever is hearing you or listening you. So when we are thinking in a language, we cannot directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word which is Yendukante. I hear a lot why because when people talk they keep using why because. That why because they use because they are using a Telugu word directly translated into English. Please don't do that because it does not make sense, right? Like we ask what is your good name. Now there's nothing called a good name or bad name, it's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language which we learn from childhood, and that is a language in which we are thinking, our subconscious mind. Alright? So it leads to a change in word order, it leads to loss of sentence integrity, misinterpretation and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. I'm going to shift over to another module which I have prepared for you guys. So we just saw that it's a rule of a language. Are there rules in English language? No, in fact no language has rules, but it's a system that you need to follow. Okay. Now common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, noun is Ravi, pronoun is he, adjective Ravi is a passionate leader. So what kind of leader? Passionate leader.
Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. Then we have preposition. Preposition, like the word goes, position. So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. Interjection, wow, wow, he will fly business class. It's basically an expression. And then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey, so we pronounce that as Turkey. But in different languages, it's pronounced differently. A name of a person can be pronounced differently. For example, the name April, it's a month, right? In French, it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on the pronunciation part. These are proper nouns and these has influence of the region. Abstract, something which you can't touch and feel, that's a noun. For example, fear is an obstacle, so fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily is a count noun. But there is also non-count noun, something which you cannot count. For example, you cannot count oil or water or air, right? Now what do you do in these cases? To count a non-count noun, you need to take the help of count noun. For example, I have water. Now this is non-count noun. Now how do I count it? I need to use a count noun. For example, I have bottle, which is a count noun. In order to measure water or to count water, I need to make use of count noun. For example, please buy 3 bottles of water. Now I can add the number 3, that's because I'm using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group. For example, the team wants to celebrate. Okay. Now collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain word which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you. Since we are talking about collective noun, I should definitely talk about singular and plural forms. The reason I use a PowerPoint because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair and the plural will become chairs, right? If I have computer, I can just say computers. If I have data, can I say datas?
No, it remains data. If I say information, it still remains information. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form. For example, luggage. Luggage will remain as luggage. For example, this is where a lot of people make mistake. Hair, it remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples, I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child, the plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind, and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay. So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is singular. Possessive is somebody is in possession of something. I am using Rahul's bike. Whenever you have a possessive noun, there will always be an apostrophe. Okay. Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay. Alright, now let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. I went to the market and bought a lot of fruits. The traffic or traffics, of course it is traffic. There cannot be a plural form. I have to cut my hair or hairs, it's hair. There are so many different type of people or peoples. Now it should be types, alright. I have to buy a lot of furniture or furnitures. It should be furniture. I need help to carry all the luggage. It's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay. Now pronoun is something, like I said, which replaces the noun, and we'll look at examples of pronoun and examples that will also test you. So in tomorrow's session, I will come with a lot of quick tests that's going to be specially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If somebody can call and ask questions, I'll see if that is possible tomorrow. I'll keep you posted. In case that happens, please do participate. Please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel. I'll take a look, announce your name, and provide you the answer. I hope this session was helpful. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Good morning students. After a long time we have met with you all. So hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Just let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APA skill development program. I am here to teach you about Tally on GST. So we are going to learn here about Tally with GST, right? So
in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదన్నా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నౌ. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను, ఒక 2-3 సెకండ్స్ 4-5 సెకండ్స్ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ వన్ ద టాపిక్ విల్ బి ఇంట్రడక్షన్ టు టాలీ ERP 9. ఓకే, తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫీచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అటువంటి టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, పర్చేసెస్, రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా అండ్ జనరల్ వోచర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. సో తర్వాత వోచర్ క్లాస్, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్, ఇన్వాయిస్ కాన్ఫిగరేషన్, బ్యాంకింగ్, చెక్ ప్రింటింగ్ ఫీచర్స్ అండ్ అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ టాలీ. అండ్ అదర్ ఫీచర్స్ అంటే మీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా ఎలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని, ఇంకంటే టాలీకి ఉన్నది కాకుండా వేరే ఫీచర్స్ కూడా మనం టాలీలో డిస్కస్ చేస్తాము ఈ టాపిక్లో. సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వచ్చేసి మీకు 2 hours ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇది ఇంతవరకు మీకు టాలీ సిలబస్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ అండ్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 classes తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమ్మరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి మన టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే, హెచ్ఆర్ఏ పర్సెంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎలా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ లెట్స్ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి, అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి,
సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద సిలబస్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో టోటల్గా 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ ప్రోగ్రామ్. సో టాలీ ఏపీ ఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. సో టాలీ ఏంటంటే సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీ ఎలా చేయాలి, లెడ్జర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన జిఎస్టీ ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో నౌ సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. So this is the topic and so this is the power of simplicity. Okay, the tally is power of simplicity. So with this we can discuss. So tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫరెన్, some say it is from the US, some say it is from Germany, some say from London. So it is not, basically tally was developed by Indian person. So ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఇస్ ఎ హోమ్ గ్రోన్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As tally is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో టాలీ వాజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్, టాలీ వాజ్ ద అకౌంటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. సో అవే కాకుండా 25,000 ప్లస్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఏమంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద కాలేజెస్, టు ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ద మిషన్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ టాలీ? సో టాలీలో ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ ద టాలీ హియర్, టాలీ సొల్యూషన్స్ దెన్ వాజ్ నోన్ as Plural ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో టాలీ వెన్ వాజ్ స్టార్టెడ్, సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు టాలీ నేమ్ అని కాకుండా ప్యూట్రానిక్స్ అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ కో-ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986 బై శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా అండ్ హిస్ సన్ భరత్ గోయింకా. అంటే భరత్ గోయింకా వాజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మిస్టర్ భరత్ గోయింకా. సో భరత్ గోయింకా ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ క్యాన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే మనము యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్ కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా స్టార్టెడ్ హిజ్
research on the development, and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ క్యాన్ సీ దట్, సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు, భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద పర్సన్, అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేశాడు. సో హీఈస్ ద ఫర్దర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా, భరత్ గోయింకా ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేశారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫౌండర్, క్రియేటర్ ఆఫ్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్, అండ్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్. సో రీసెంట్గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going the, if you see this journey of Tally, and Tally ela journey start ayindi. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Putronics Private Limited then Tally kinda marcharu in the year 1988 lo. That 1997 లో 98లో మనకి 98లో ఏదైతే టాలీ తయారు చేశారో స్టార్ట్ చేశారో, వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ టు బి వర్క్డ్ ఆన్ DOS మోడ్. DOS అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అని తెలుసు, ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్, యూనెక్స్, లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి, ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ DOS అనే మోడ్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అలా ఉంటాయి. సో ఆ బేస్గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేశారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండో బేస్ వర్షన్ అంటే ఫస్ట్ విండోస్ బేస్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. సో టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4, 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మలీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99లో టాలీ సొల్యూషన్స్కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3లో మనకి ఇన్వెంటెడ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే 5.4 వర్షన్లో మ్యాక్సిమం ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్, సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్గా, అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ద 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే GST వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి GST కొత్తగా ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి VAT వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ VAT అనమాట. సో వాట్కి ముందు GST మనకి AP GST అంటే AP జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి VAT తీసుకొచ్చారు. VAT రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007లో మనకి GST రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద, సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో, టాక్సేషన్లో ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో, సో అదేవిధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. And in the year 2006 they have launched one more new release called 8.1. So 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ, సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మన టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశాడు. సో కమింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ Tally.ERP9. Okay, a business management solution. So what is the main use of this Tally ERP9?
సో టాలీ ERP 9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్ యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సిస్టమ్ త్రూఅవుట్ ఇండియా గ్లోబల్లీ. అంటే ఈ మన టాలీ ERP 9 వర్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP 9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ has the features of accounting features, inventory features, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box anamata. In one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ఈఆర్పీ 9. సో మళ్ళీ ఈఆర్పీ 9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది. సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్. సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పీ బేస్డ్ ప్రోగ్రాంలో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్ని ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వేర్ వీఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షనల్ ఫీవర్ వచ్చి ఏదో ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఇంకేదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేదే ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్ అవర్ సిస్టమ్, వీ క్యాన్ జనరేట్ ద ఇన్వాయిస్ ఫ్రమ్ అట్ హోమ్ and we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at ఆఫీస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదంటే మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకో. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఈఆర్పీ 9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దీస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్తో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ఈఆర్పీ 9 అనేది రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 the Tally solutions allowed the launch of tally.erp9 release with 5th. So release 5 NT అని అంటారు. సో release 1 2 3 4 5. సో release are nothing but version అంటే if you are having the major changes. Release అంటే where we have some little changes, అంటే చిన్న చేంజెస్ ఏమంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మనకి 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా? సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ వన్ రిలీజ్, అంటే ఆ వన్లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 1, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 3, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 4, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 5, 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే హావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. అంటే టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ వ్యాట్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, TDS కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the tax payer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన జిఎస్టీ లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి జిఎస్టీకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, జిఎస్టీకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో హీ ఈస్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన జిఎస్టీ వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ ఓకే. సో ఇన్ 2007 the company was launched the updated system GST compliance software in 2007. okay, so when you see that మన అంటే 2017లో మన జిఎస్టీ విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది జిఎస్టీ స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక జిఎస్టీలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే జిఎస్టీ రిలీజ్ 6 4.0.8. సో దిస్ వాజ్ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ బై ద టాలీ విచ్ నౌ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో జిఎస్టీ అంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే జిఎస్టీ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నాము, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ, ఎవరితో యూజ్ ఉంటుందో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్, ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా 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 పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ, ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ, లేక పీజీ పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు, టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూస్తున్నాము, టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాజ్ రినౌండ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అన్న కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్ మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అన్న వర్షన్ మనకి
రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన GST వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ సో ద బిజినెస్ మ్యాచ్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కానీ, టాక్సేషన్ కానీ, పేరోల్ కానీ, ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్, ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్, నాయిస్లెస్, కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్. ఇందాక చెప్పాను మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాచ్యుటరీ కంప్రైజెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు GSలో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివన్నీ చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ మరి టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ? సో సపోజ్ see your head office now. So your head office is at some other place. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch manage also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరెంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ టాలీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organizations, so this all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ లేదంటే పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్ లో కానీ, ఓకేనా, పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ, సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతే సో ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ ERP మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, ఓకే, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, సంస్కృతం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద టాలీ, రైట్? సారీ, సో డూ యూ నో వాట్? సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఈ 3 స్క్రీన్లో అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్, స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్.
సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్ మీడియం ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్లో యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 million jobs. So 1.3 million jobs and almost 90% of the use tally. So 90% of the 1.3 or 90% of the people required this finance jobs. Okay. సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్ అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి డెవలప్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనకి చెప్తుంది, రైట్. సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక వీక్లీ డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూజ్ చేస్తారండి, లైక్ యూఏఈ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ ద బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూజ్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay, so local newspapers chuskunte times classifieds kani atla. So this just to make just oka boost up cheyadaniki ante tally valla ekkada opportunities unnayi asalu unda leda anadi మీకు తెలియడానికని నాకు దగ్గర ఉన్న కొన్ని న్యూస్ పేపర్ కలెక్షన్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, సో యూ క్యాన్ సీ దట్, రైట్. Right, so you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India but you have in global employment opportunities also. So tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్ అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజెస్తో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాలేజెస్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏదైనా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము. టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి,
సో అక్కడ స్లైడ్ సెషన్ మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేసాం. సో బిఫోర్ దట్ సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి, రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అన్న బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అండి, జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకుని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని ప్లీజ్ రిలీజ్ చేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా మీకు ఇలా స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్. మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసింది సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఇదేం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్, అంతే. సో మాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April
ఓకే 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోవద్దు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీకు ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫీచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫీచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాకని చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అన్నమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రొఫైల్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియో. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ లెడ్జర్స్, కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము. ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము. కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there. What is the syllabus of Tally? What are we are going to learn? And man chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features and payroll features. Okay, after this then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen, then we can know how to create the
now we are going to see the right. So just click on tally icon, the screen will be opened. Okay, so ఇట్లా స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారిగా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చేయాలి, ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే మీరు జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో people, all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode, come down and select the education mode. అంటే అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్, రైట్. సో yesterday F-line features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని ఇన్వెంట్స్ ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి. టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కిచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, టాబ్లెట్స్ కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ
ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 2 ఆప్షన్స్ని పెట్టుకొని చేశారు. ఓకే, అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండదు, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ 2 ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సీ F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్ లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం. ఓకే, సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేస్ ఐటమ్స్. అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే, సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్. వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ సమ్ హోల్సేలర్స్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ రీటైలర్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే, రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E. And I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vanniti kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. ఆ పర్చేస్ కాస్ట్ మన అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దెన్ వీ మూవ్ టు ద taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకు ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. అంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు
see any the previous year transactions which contains VAT, then this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons అన్నమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అందులో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్, అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, టాక్సేషన్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ yes పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ no పెట్టారు? సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company, అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ హ్యాస్ బీన్ నైన్. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, creation of accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ అ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్, అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right. Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది, మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో
మనకేముంటాయంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. Okay, financial reports like balance sheet, profit and loss account, stock summary, your ratio analysis, okay, your ratio analysis కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? అందులో ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అవర్ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్ ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మన మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక వన్ టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి ఫోర్త్ స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో, తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది, ఓకే, రైట్? సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది, ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ ఆన్ టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ, F2 పీరియడ్ కానీ, కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి.
నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, రైట్. అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి, అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చేయవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏ లైన్ లేదు, అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అన్నమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్ లో F ప్లస్ డిజిట్ లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్ లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2, రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉంది, కింద అండర్లైన్ ఉంది, రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది, అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్, రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే గనుక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H control H or control S, control G, control K. So సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూస్ చేయాలి, విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా. సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape. అంటే escape అన్న వాడొచ్చు, లేదా Control M. Okay. Control M is for calculator. Control M is for main screen. Okay. Control M, or I am pressing escape. Okay. Now you have come to the main screen. And if you observe here the current period, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 financial year, that may be from 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here.
అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డేట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ టాలీలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్ you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. This is master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet. Okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically ga manaki gateway of tally lo 4 parts ఉంటాయి, 4 subheads గా ఉంటాయి. One is masters, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. So as we said that so ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. అసలు 5 స్టెప్స్, అంటే మనం ఏదైతే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి, అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను, అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటారు, కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లమ్ 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutes కంప్లీట్ చేస్తాను, సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes, థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ like 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే
మీకు డిఫరెంట్గా చాలా మంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి అని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను, నేను కొంచెం ఒక 10-15 సెకండ్స్ అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, and select దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే గనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే గనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర, రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు యారో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్, కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా. రైట్, సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే,
సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is the first one, create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మన టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ, ఓకే. అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే. సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్ లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్. సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది, యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, World Tower, AB Road, Baner, Pune, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number icharu, mobile number icharu, email ID icharu. So this is the normal numbers which I have taken. Books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi, Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachestundi, right. Next address emundi 1804, okay, World Tower, okay, second one AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, so ikkada meeku ఏదో లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ Australia, Egypt, Ghana, Kenya, these all are the companies the tally is where tally is used. So I am selecting our state is India, state adi Maharashtra. Okay, so whatever the 36 or 36 states are available here, that the states you can see here 37. Hope, okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే financial year begins from అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది.
right? In some countries, the financial year may be from 1st January to 31st March. So 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇస్తే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్, ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీ సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. Now this is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతారో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్? అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు. రైట్? దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created. Right? So ఈ విధంగా మీరు Alt F3 బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ క్రియేట్ కంపెనీ అనేసి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఒక 2-3 కంపెనీస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అలా కంపెనీ క్రియేషన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Alt F3 అంటే Alt F3 లో మనం కంపెనీ క్రియేట్ చేయడం తెలుసుకున్నాం. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the phone number change or I want to make the address change. అప్పుడు ఎలాగా? So same, come to Alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఏదైతే చేంజెస్ ఉంటాయో అక్కడ చేంజెస్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే చేంజెస్ చేయాలనుకుంటారో సో ప్లీజ్ యూ క్యాన్ మేక్ ద చేంజెస్. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద ఫ్యాక్స్ నంబర్, then add the fax number. Okay, right? So this is how to alter it. Right? Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ. Right? Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను. రైట్? ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ ట్యాగ్లో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతున్నాయి. అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్ లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. అంటే సెలెక్ట్ షెడ్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, సెలెక్ట్ ద కంపెనీ అండ్ ప్రెస్ Alt D. ఓకేనా? ఆల్టరేషన్స్కి వచ్చి Alt D అని ప్రెస్ చేయండి. ఎస్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఆర్ యూ షూర్. దెన్ ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఓకేనా? సో కంపెనీ సేమ్ కంపెనీ ఇన్ఫో అనే స్క్రీన్లోనే
మనకి సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్, you can select the company which is already created in Tally. Create, you can create a new company. Alter and delete, come to the same alter screen, select the company, alt D కొడితే delete అవుతుంది, and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the Tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the last class we have discussed about how to create the company, how to alter the company, and we have discussed some of the features in that. We have discussed about the accounting features, we have discussed about the inventory features, we have discussed about the statutory features, and we have discussed some of the add-on features also, right? Just we have seen what are the features available in Tally and how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company, right? That was the first step of in accounting process. Just we have quick look, just see on the screen, right? This was the 5 steps process in accounting, right? Accounting process in Tally.erp9 we have 5 steps, that is creation of company, creation of accounting ledgers and groups, creation of inventory and groups, voucher entry and reports, right? In these 5 steps we have created the first step, that is creation of company, right? So in the last class we have seen how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company. Now we are going to see some of 1-2 points in creation of company also, right? So before that, just I want to open the Tally, right? Double click on Tally icon, Tally will be opened. Right, so just put escape, press escape, go for education mode and see, right? So now just we see the data where it is stored in Tally company, right? So earlier we have created universal company, right? Man universally company and create chesamu. Okay, now where it is stored, a company ekkada store avutundi ela telusukondamu. First press Alt F3, right? That select, then select, then you can see the data here, where you can see the path here where the Tally is stored, where your company is stored. D users public Tally ERP9 data. So D అనే డ్రైవ్ లో యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ లో, మళ్ళీ ఆ యూజర్ లో పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో, పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ tally.erp9 అనే ఫోల్డర్ లో డేటా ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ డేటా ఫోల్డర్ లో మన కంపెనీస్ ఉన్నాయి. So if you observe that here the companies are seen, the name of the companies are seen, and here numbers are seen, right? So in Tally what happens is all the companies which you have created, that will be stored in a folder, and the folder will be named in numerics.
like 10001, 10002, 10003, 10004 and so on. So when you are creating a companies, the list will go on. So the last company was 10005. Here if you observe, this is the Universal Company Limited, folder name is 10005. Now if I am creating another company, just press Alt F3, create a company, and I am creating APSSDC as some company. Okay, I am putting as Vijayawada, state is Andhra Pradesh, and just I am saying the company. Now if you observe that the company which you have created which APSSDC, that is named as 10006, right? So these are the companies which you have created in Tally, 6 companies. So Tally lo em avutundi ante మనం న్యూ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పటికి if number will serial will increase, like 6th company. Now when you create the another company, it will take the 7th number, and when you create the other company, it will take number 8, so on. The number will be increasing as the company will be increased. Now just we see where the company data is stored now. So ఇక్కడ పాత ఏందండి మనకి D లో users. So go for D, go for users, go for public, go for tally IP9, go for data. See, if you observe, you can see the folders here. అంటే ఇక్కడ మనము 10005 అనే కంపెనీ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ యూనివర్సల్ కంపెనీ అని కాకుండా 10005 అని ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మన కంపెనీ APSSDC అని క్రియేట్ చేసాము. ఆ కంపెనీ యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి 10006. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ all the company details will be stored in folders in number format. సో మనకు ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకు నంబర్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ డిలీట్ చేశారనుకోండి, సపోజ్, సో ఇక్కడ ట్రై అగైన్ బికాస్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఓపెన్డ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. సో టాలీలో ఆ కంపెనీ నుండి బయటికి వచ్చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్, ఐఎమ్ shut downing that company. I'm selecting Universal, right? This is our company. So now if I want to delete this, if I'm deleting the folder, the company will be deleted from here. If you observe that, Alt F3, select company, మనం క్రియేట్ చేసిన APSSDC ఫోల్డర్ కూడా. అంటే కంపెనీ డిలీట్ చేయడానికి ఇది ఒక స్టెప్ కూడా. సో మనం ఇంతకుముందు కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే Alt F3లోకి వెళ్ళేసి Alt D ప్రెస్ చేస్తే కంపెనీ డిలీట్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ డేటా ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా ఫోల్డర్ని మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినా సరిపోతుంది. సపోజ్ మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదన్నా ఇందులో కంపెనీ మనకు కావాల్సిన కంపెనీ ఉంది, ఆ డేటాని CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడిటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చేసి మీరు ఈ ఫోల్డర్ని మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన కంపెనీ ఏంటి, ఇక్కడ కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి. సో దీని కంపెనీ అగైనెస్ట్గా ఏ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మీరు పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అదర్ సిస్టంలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాల్సిన CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డేటాని వాళ్ళ సిస్టంలో కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము కంపెనీస్ యొక్క డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, కంపెనీని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చూసాం, రైట్. నెక్స్ట్, రైట్. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, రైట్. సో జస్ట్ విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, జస్ట్ GOT, ఓకేనా. GOT అంటే ఏంటి? సో షార్ట్ కట్గా, సో మన ఎవ్రీ టైంలో మనం ఏ వర్క్ చేసినా గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో నుండి చేస్తామన్నమాట, రైట్. సో గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అని మీరు రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నోట్స్లో కూడా ఇక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. GOTని షార్ట్కట్లో, గేట్వే ఆఫ్ టాలీని షార్ట్కట్లో GOT అని డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పాత్ హియర్? GOT, దట్ ఈస్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. ప్రెస్ Alt plus F3, select create. So Alt F3, select create company. Then the company will be created, right. అలాగే
Next చూస్తే how to alter a company. Okay, gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select company and make the changes. So I am passing down. If you want, you can take the note down or you can take the screenshot from your mobiles. Right. So here, how to alter a company? Gateway of Tally, press Alt F3, select alter. Right. Gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select the company I want to alter. Okay. Make the changes here and save it. So this is how to alter a company. 9. How to delete a company. Already we have seen in the other classes also, in the last class also. Now the path is gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select company and press Alt D. The same procedure, go for Alt D and press Alt D, then press Y. It is asking, are you sure? Yes. Then the company will be deleted. Right. Now next one. Right, students, now we are going to see the first step is how to create a company. Right, we have seen how to create a company, how to alter it, how to delete it. So delete from Tally and delete from folder option. So we have seen this, all the creation of companies. Right. Now the question is, how many companies you can create in Tally? In Tally you can create n number of companies. So ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అక్కడ డి అనే డైరెక్టరీలో, యూజర్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ యూజర్ పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్ tally.erp9, tally.erp9లో డేటా అనే ఫోల్డర్లో మీకు పాత్ డేటా ఉంది. సో అలాగా మీరు ఒక్క ఫోల్డర్లో 99,999 కంపెనీస్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో మనకి అక్కడ 10001 అంటే 10001. సో ఇలా 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 99,999. సో ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ 99,999 కంపెనీస్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్. సో అలా మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్లో అన్ని కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అందుకనే టాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్కి చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ, ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ప్రతి ఒక్కరు వేరే డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ డేటాను చెక్ చేయాలంటే ఆ సిఏ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. అవునా? సో సమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్, ద సేమ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి విత్ యువర్ ఆడిటర్ ఆల్సో. సో అప్పుడే ఆ డేటాని వాళ్ళు చూసి ఆడిటింగ్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ చేయగలరు, లేకుంటే పాసిబిలిటీ కాదు. సో అదే టాలీ ఉందనుకోండి, అందరి దగ్గర టాలీ మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆడిటర్ కూడా ఒక టాలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసుకున్నారు అనుకోండి, అన్ని కంపెనీస్ ఒకటి దానిలో తను చూసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై టాలీ ఈస్ మచ్ ఫెమిలియర్ దెన్ అదర్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. రైట్. నౌ ద సెకండ్ స్టెప్, దట్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్. సో ఫస్ట్ మన లెడ్జర్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనము తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్? లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అకౌంట్, ఒక ఖాతా, ఒక బుక్. ఓకే, లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వౌచర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెటర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కస్టమర్ అకౌంట్, ఆ కస్టమర్కి మనం ఎన్ని టైమ్స్ సేల్ చేస్తాము, ఓకే, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనీ వచ్చింది, ఎన్ని టైమ్స్ చెక్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇవన్నీ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో సంథింగ్ విల్ గెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. రైట్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్లో కనబడిందంటే మనం తనకి ఇవ్వాలని అర్థం, క్రెడిట్లో కనబడిందంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అర్థం, డెబిట్లో కనబడితే వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలని అర్థం. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ we have to get money from the person or a party name. Credit balance represents that we have to pay money to them, money to the client or money to the person or money to a party or money to XYZ person. Right. So this is an ledger account. So now we are going to see how to create a ledger account, how to create the accounts, how to create the opening balances and all. So please now let's see the screen. Okay, so just go for my PowerPoint presentation.
So you can observe it, what is a ledger in Tally. A ledger is a book or account of collection of financial recorded vouchers which contains debits and credits. Okay. So Tally lo oka ledger account ante enti collection of financial recorded vouchers. అంటే మనం ఏదైతే రికార్డెడ్ vouchers రాస్తామో లైక్ రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ, సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్స్ సంథింగ్ ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కలిక ఉన్న అకౌంటే ఉన్న బుక్నే మనము లెడ్జర్ అకౌంట్ అని అంటాం. రైట్. దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్ ఇన్ టాలీ. దట్ ఈస్ GOT, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, accounting info, ledgers, single ledger, create. Or the second option is gateway of tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So these are the two modules or two what you can say steps or two ways to create an ledger account in Tally. Right. So let's see. Now let me see the path. So what is the path here? GOT, that is gateway of Tally. We are in gateway of Tally. Right. Accounting info, go for accounting info. Okay. Then ledgers, select ledgers. Next single ledger, create. Here we have single ledger, here we have multiple ledger. So we are going to discuss what is we are going to discuss what is the single ledger, we are going to discuss what is the multiple ledger. So first let we create the single ledger account. So I am selecting single ledger. Okay. So ikkada మన ledger creation చేసేటప్పుడు if the students are perfect in trading account, profit and loss account and balance sheet format, then it is very easy to understand. Okay. Suppose నేను salaries ఇవ్వాలి. So salaries అనేది ఏంటి మనకి? It's an indirect expense. So here you have the path. Here you have the here you have the list of groups here. So Tally లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో టాలీలో డెబిట్ మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అది సేల్స్ అకౌంట్లో పడాలో సేల్స్ అకౌంట్లో, లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో పడాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, అది ఎలా చేస్తుంది టాలీలో? దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టాలీ. సో ఈ గ్రూప్స్ని ఆల్రెడీ టాలీ వాళ్ళు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ సాలరీస్ ఉంది, సాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ జనరల్గా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం. రైట్. సో ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ అనే గ్రూప్ని ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రావాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పెట్టారు. సో మీరు ఏవైతే అకౌంట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ చేస్తారో, ఓకే, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చేస్తారు. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హియర్. సో జస్ట్ ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ నార్మల్ ఫిగర్. రైట్. అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్ is also an indirect expense. Right. Then you can have here amount. Okay. అలాగే సేల్స్ తీసుకున్నాం. సేల్స్ అనేది మన సేల్స్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్లో తీసుకున్నాను. సో 5 lakhs ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ సేల్స్. అలాగే పర్చేస్, దిస్ కమ్స్ అండర్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే. ఓకే. అలాగే direct wages, this is an direct expense. So some students may have some confusion, అంటే ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందులో తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా అనేది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అవునా? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే మనకి ఐటమ్స్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తాము. Once again I am repeating,
whatever the expenses which are debited in trading account will come in indirect expense. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో బుక్ చేస్తాము. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ మనము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో బుక్ చేస్తాము. రైట్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఐఎమ్ బుకింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం తీసుకోవచ్చు. రైట్, అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను క్యాపిటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ పర్సన్ నేమ్. ఓకే, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఇట్స్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ విల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్రస్. అంటే ఒక పర్సన్కి కానీ, ఒక కంపెనీకి కానీ, ఒక పార్టీ నేమ్ కానీ, ఒక క్రెడిటార్కి కానీ, ఒక బ్యాంక్కి కానీ తనకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయిలింగ్ అడ్రస్. దట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ క్యాన్ బి గివెన్ హియర్. ఓకే, యూ క్యాన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. Okay, and you can have the state name also here. Okay, so ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్, మళ్ళీ ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ కంపల్సరీ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇవ్వండి. అంటే ప్రతి ఒక్క కాలం అక్కడ కాలంలో ఏమైతే అడుగుతుందో అది ఫిలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 99.99% మీరు ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే తనకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా లెటర్ పంపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మెయిల్ అడ్రస్ పంపించాలన్నా, ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా గ్రీటింగ్స్ పంపించాలన్నా, దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. యూ క్యాన్ సెండ్ ఎ రిమైండర్ లెటర్ టు హిమ్. యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఇన్ టాలీ. చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్యాంక్ అడ్రస్ సపరేట్గా ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు, లేదా సపరేట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. దర్ ఇస్ నథింగ్. సో శేఖర్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓనర్ కదా. సో ఓనర్కి అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో యూ క్యాన్ యాడ్ అ ఓనర్ అకౌంట్ ఆల్సో హియర్. ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఎస్, అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద అంటే చెక్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండ్ ద్వారా చేస్తామా. ఈ ఫండింగ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ, ఐఎంపిఎస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే అది చేసుకొని మనము ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చెక్ యూజింగ్ అకౌంట్ పే చెక్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ I want to give an opening balance. I am giving as 1 lakh. ఓకే, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకున్నాను. లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ HDFC. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాక లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ చూసాం కదా. ఇక్కడ మనము ఈ గ్రూప్స్ని బేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏ అకౌంట్ ఏ గ్రూప్లో వస్తుంది అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై కలగాలి. లేదు అంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ రాంగ్. సపోజ్ లోన్ ఫ్రమ్ HDFC బ్యాంక్ మీరు అసెట్లో పెట్టారనుకోండి, అది అసెట్లో చూపిస్తుంది. మీరు క్యాపిటల్లో పెట్టారనుకోండి, క్యాపిటల్లో చూపిస్తుంది. బికాస్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? Tally will understand depending upon the programming which give under these groups. మీరు ఇక్కడ ఏ అకౌంట్ని అయితే ఏ గ్రూప్లో అయితే పెడుతున్నారో ఆ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆ ఒక పర్టికులర్ ఐటెంలో చూపిస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ, దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, now computer, it's an fixed asset, right? So select an fixed asset. సో టాలీలో ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా వెతకండి ఎక్కడ ఉంది అని, ఇట్లా డౌన్ యారోకి వెళ్తుంది. జస్ట్ యూ ప్రెస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ అని కొట్టేస్తే ఆ ఎఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుందని మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో కంప్యూటర్స్ ఇచ్చేసాము, రైట్? అలాగే
ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మురళి, కృష్ణ, సన్రీ డెటార్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్, సన్రీ డెటార్స్ ఉంటుంది, క్రెడిటార్స్ ఉంటుంది. సో డెటార్స్ అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి, క్రెడిటార్స్ అంటే మన డెటార్స్ అంటే ఎవరు, క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు. డెటార్స్ అంటే మన కస్టమర్స్, అంటే మనం ఎవరికైతే బిల్లింగ్ చేస్తున్నామో, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎవరికైతే సేల్స్ చేస్తున్నామో, మనం ఎవరికైతే గూడ్స్ అమ్ముతున్నామో, మనం ఎవరికైతే సర్వీసెస్ అమ్ముతున్నామో వాళ్ళందరూ మన డెటార్స్. సో ఆబ్వియస్లీ డెటార్స్కి కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, ఓకే. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు బాక్స్ వస్తుంది, ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్. ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్ ఎందుకు వస్తుంది, ఈ బాక్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇన్ రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం. రైట్. కిరణ్, కిషోర్ కుమార్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇన్ని టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టి ఇక లాస్ట్కి రావాల్సి వస్తుంది, అవునా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఈస్, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్ యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎండ్ అనే బటన్. సార్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి. ఇప్పుడు డెటార్స్ ఉంది, డెటార్స్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కర్సర్ వెళ్తుంది. సో అవునా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కర్సర్ వెళ్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 10 to 12 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వస్తుంది, అవునా? సో దాని గురించి అని మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్ జస్ట్ యూ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎండ్ అంటే మీకు ఈఎన్డి బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎండ్, ఐ మీన్ దట్ ఈఎన్డి, ఎండ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, కంట్రోల్ ఎండ్. If you are pressing control and then the cursor will directly move to the end column. Okay, you can give end column button here. Okay, right. అలాగే ఇప్పుడు మన అంటే డెటార్స్ అంటే తెలిసింది కదా మీకు. డెటార్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టు హూమ్ వీఆర్ సెల్లింగ్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకో కొన్ని క్రెడిటార్స్ చూస్తాము. సో ఇంకా డెటార్స్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫ్డీస్, బ్యాంక్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డిపాజిట్ అసెట్. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేద్దాం మనం. ఓకే, కృష్ణ, సన్రీ క్రెడిటార్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రెసింగ్ ఆల్ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ అమౌంట్. కృష్ణ. ఓకే, ఆకాష్. రైట్, ఈ విధంగా చేస్తాం. రైట్. So students, we have created the number of ledger accounts in Tally in a single mode. Right. Now we are going to see how to create in double entry mode. Right, the same path. ikkada gateway of Tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. Okay, then here అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే, ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మీరు ఒక 5-6 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ని వాడవచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ bad debts, then you can give amount here. Right. Tarvata interest on capital,
Okay, interest on loan, bank charges. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు అంటే మనం అంటే ఊరికే మన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసే అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ గ్రూప్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ యూ క్యాన్ select a group once here, and whatever the ledger accounts here you are creating, that will come under indirect expense. I'm once again repeating, what in multiple ledger accounts, whatever the groups you are selecting here, okay, whatever the group you are selecting here, these accounts will come under this group. Okay, this name of this ledger accounts will go under this group. So here I have selected indirect expenses as group, and I have created ledger as bad debts, interest on capital, interest on loan, and bank charges. So now what happens is these all 4 ledgers will come under indirect expense, and now you can save it. Alage fixed asset undi. Fixed asset lo I want to create as laptop. Okay, 25,000. Okay, furniture 35,000. Okay, plant and machinery 15,000. Okay, right? Like this you can create your accounts. Like this again I want to select sundry creditors. Okay, Raju Limited 1,000. Okay, Vijay 2,500. Okay, this is but here the advantage is, if you observe that మనం ఇందాక డెటార్స్ కానీ క్రెడిటార్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళొక అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగింది, అవునా? క్రెడిటార్ కానీ అవన్నీ అంటే అక్కడ మనకి ఏ పార్టీకి అయితే అడ్రస్ ఉంటుందో or whatever the ledger or groups comes under personal account, it is asking for the address, right? So there we are selecting the addresses, we are giving the full address details, but here it is not possible. So in real time it is very useful to every accountant to note down the every details of a person, like his address details, his pin code number, his party name and all, right? That is possible in only single ledger, not in multiple ledger. And suppose if you are selecting all items, here what happens in all items? Earlier we have done, suppose I am selecting indirect expenses and creating some account here. Okay, I am creating some accounting here like depreciation, okay, so this depreciation is coming under indirect expense, right? Now if you are selecting all items, what happens is depreciation of furniture, so it is asking here you can select the accounts, right? Loading charges, indirect expense 350. Okay, ఇన్వెస్ట్మెంట్, అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఇలా మీకు కావాల్సిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇందులో ఈ అండర్ గ్రూప్లో అన్ని ప్రతి ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేల్స్ ట్యాక్స్, అండర్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్.
Okay. Vijay Kumar, under sundry debtor you can select the amount. So in this fashion you can use single ledger and multiple ledger. So if you observe, again we go for single ledger. Here we can have number. Suppose I am creating Shiva Kumar under sundry debtor. Okay, right. So suppose Techno Services అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, sundry debtors. Now I want to put his name, address in full length. అంటే వాళ్ళ ఈ యొక్క పార్టీ నేమ్కి అడ్రస్ కూడా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫోన్ నంబర్ అవి కూడా కావాలి నాకు. వైజాగ్, స్ట్రీట్ నంబర్ 5, హౌస్ నంబర్ 502 something, Andhra Pradesh, pin code number. Okay, provide bank details, you can give the bank details here. Okay, PAN number, you can have the PAN number. But my question is now how to get the contact person. అంటే ఇప్పుడు టెక్నో సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీకి మనం డైరెక్ట్గా అయితే ఎండీకి అయితే ఫోన్ చేయరు కదా, మనం ఏదైనా బిల్స్ పేయబుల్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే. దెర్ ఈజ్ సమ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ హిస్ నంబర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ నంబర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సెలెక్టింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్, ఓకే, యూ కెన్ యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేవు. So I want to provide the contact details here. Okay, then see if you're giving contact details yes here, see what happens. So contact details yes ఇవ్వగానే మన ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అడుగుతుంది, మిస్టర్ చైతన్య, ఫోన్ నంబర్ ఓకే 99 something number. Okay, mobile number, fax number, email, ఆ ఇన్ఫోల్ ఇంకా సీసీ ఎవరికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ కూడా ఇక్కడ టైప్ చేస్తే మనం ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా రిమైండర్ లెటర్స్ పంపించాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సీసీ వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, వెబ్సైట్ వాళ్ళకి ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉంటే అది కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే అవి కూడా పోతుంది. రైట్. సో స్టూడెంట్స్, we have seen how to create the ledger accounts in Tally in different modes. Okay, so we have seen in single entry mode, we have seen in double entry mode, right? So మీరు ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసము డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ వాడొచ్చు, ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ది కానీ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ది కానీ. ఓకే, మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, రైట్? ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని బేస్ చేస్తున్న ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీకు పర్టికులర్స్ డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది, రైట్? ఆ పర్టికులర్స్లో సేల్స్ లెజర్, సేల్స్ ఇస్తాడు, పర్చేజ్ ఇస్తాడు. ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, డెటార్స్ ఉంటారు, క్రెడిటార్స్ ఉంటారు. ఓకే, అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవునా? సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. సో యూ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ and you select the ledger group. If you want, you can give the opening balance and save it, right? So like this. So now what is the best way? So మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి you go for multiple account. సో మల్టిపుల్ లెడ్జర్లో స్టార్టింగ్లో అక్కడ మీరు ఆల్ ఐటమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిక్వైర్డ్ మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్
గ్రూప్ కావాల్సిన గ్రూప్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో అమౌంట్స్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అది ప్రాక్టీసింగ్కి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్. మళ్ళీ సింగిల్ లెడ్జర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే రియల్ టైం, అంటే రియల్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద party names you are providing or whatever the ledger accounts you want to create, each and ledger account will have, okay, each and ledger account will have what you say, each and ledger account will have the party name, contact persons, okay, ఇలాంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఎంట్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ చేయండి. సో రియల్ టైంలో 100% మస్ట్, ఎందుకంటే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు బిల్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిల్ పైన మీకు అందరికీ వాళ్ళ అడ్రస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి కదా. సో అందుకనే మీరు సింగిల్ రియల్ టైంలో అన్ని అడ్రసెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ లెడ్జర్లోనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ లెడ్జర్లోనే మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఫర్దర్గా చేయవచ్చు. ఓకే. సో ఇంకా షార్ట్ కట్ కీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ మనం మిడిల్లో ఉన్నాం అనుకో, అంటే ఇప్పుడు మేము వోచర్ ఎంట్రీ చేస్తాం, అక్కడ ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ మర్చిపోయామంటే అప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అది కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఏదో క్రియేట్ ఇప్పుడు కొన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం, వాళ్ళు టాలీ కరెక్ట్గా ఆ ఒక గ్రూప్స్ని కరెక్ట్గా చేస్తుందా లేదా, అంటే మనం కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చేసాము, కొన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేసాము, కొన్ని లోన్స్ చేసాము, కొన్ని డెటార్స్ చేసాము, కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేసాము, కొన్ని సేల్స్ చేసాము, కొన్ని పర్చేస్ చేసాము, అవునా? మరి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా లేదా చూద్దామా. లెట్ హ్యావ్ ఇట్ టు ద స్క్రీన్. ఓకే, జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. రైట్. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ నౌ. రైట్, ఫైన్. రైట్. నౌ గో టు ద రిపోర్ట్స్. సో ఆల్రెడీ మేము ఫస్ట్ టాప్లో డిస్కస్ చేసాము. ఈ మాస్టర్స్ అనేది క్రియేటింగ్ పార్ట్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఫీడింగ్ పార్ట్ ఇన్ టు ద టాలీ. ఓకే. అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది చూసుకోవడం, మనం ఎలా చూడాలి. Right. So here go for profit and loss account. Okay. So you can see and press Alt F1 or click on this detail. Alt F1 or click on detail. You get the detail. So మనం చేసిన కరెక్ట్గా వచ్చిందా. సో పర్చేజ్ అన్నాము, పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్లో చూపించింది, సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్లో చూపించింది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాము డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో చూపించింది. ఓకే. సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమేమి ఇచ్చామో అన్నీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో చూపించింది. అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. సో మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏవో చేస్తారో అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నాట్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ అ కన్సిడర్డ్ ఫార్మాట్. నౌ హౌ టు గెట్ ద ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్. ఎస్, Alt F1. You press Alt F1, you get the detailed one. So I given share capital, అంటే మనం ఏవైతే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఇచ్చామో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏవైతే లోన్స్ లయబిలిటీలో వచ్చామో లోన్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏదైతే మనం డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కావాల్సిన ఆ అకౌంట్లో వచ్చి మనం ఏదైతే సండ్రీ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చామో ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని ఆ సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అనే గ్రూప్లో పడ్డాయి. అవునా. మన ఆకాష్, కృష్ణ, రాజు, విజయ్ అనేది మన క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో ఇచ్చాము. ఆ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. అలాగే ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మన కంప్యూటర్స్ ఇచ్చాము, ఫర్నిచర్ ఇచ్చాము, ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాము. ఓకే. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇచ్చాము. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వచ్చింది. ఓకే. క్లోజింగ్ స్టాక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. డిపాజిట్స్, అసెట్స్, ఓకే, డెటార్స్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. రైట్. సో now everything is clear. So whatever the account we have created under the group, that account is affected in the given group. అంటే మనం ఏదైతే అకౌంట్ టైప్ చేసామో అక్కడ అకౌంట్ ప్లేస్లో అది ఏ గ్రూప్లో సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో వచ్చాయి. ఓకే. నౌ బై మిస్టేక్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దిస్ ఈస్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, అంటే లోన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని వచ్చింది. రైట్. సారీ, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ HDFC అని వచ్చింది. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు ఆల్టర్ ఇట్, దెన్ హౌ టు డూ. ఓకే. Right. Then how to do that now. Okay. Now how to make it. Right. So the same, come to accounting info, ledgers, create అంటే కొత్త క్రియేట్ అవుతుంది, ఆల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఆల్టర్. ఇక్కడ సింగిల్ ఆల్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఆల్టర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. లోన్ ఫ్రమ్ HDFC బ్యాంక్, లోన్ ఫ్రమ్ HDFC. ఐ వాంట్ టు మేక్ HDFC కాదు,
Andhra Bank, then actor. So అలా కాకుండా గ్రూప్ కావాలంటే గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకుంటే గ్రూప్లో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, యూ క్యాన్ మేక్ ఎ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. Okay, whatever the group you want, you can change here. This is how to alter the group here. Okay, this is how to alter the group here. So once again I am repeating. So how to alter a group? Come to Gateway of Tally. Okay, accounting info, ledgers, go to alter, select the ledger and make the required changes. Clear? Right. Now ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఉన్నాను. Now I am altering the group to coming to the gateway of Tally and making the changes. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆల్టర్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక గ్రూప్ని ఆల్టర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నుండి మళ్ళీ గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వచ్చి మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోకి వచ్చి మళ్ళీ లెడ్జర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంప్యూటర్, సపోజ్ ఇది కంప్యూటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. అవునా? సో అలా కాకుండా ఉన్న రిపోర్ట్లో నుండే ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది, ఈ బ్యాడ్ డెట్స్, ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 5,000, బట్ మీరు 500 చేశారు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో 500 చేశారు. దెన్ హౌ టు డూ దట్? Then from there it's press Control Enter. Okay, what is the shortcut key? Control Enter. Okay, ఇక్కడ చూడండి, Control Enter is the command. The Control Enter is the command. Control Enter is the command to alter the ledger account. Right. So ఇక్కడ ఈ indirect expense అనే గ్రూప్, రైట్, ఆ గ్రూప్ కింద ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, దెన్ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అండ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ హియర్. ఓకే, if you want to change the amount, you can change the amount. If you want to change the group, you can change the group. Okay, interest on loan, if it is an indirect income, interest on loan given, interest on FD అనుకుందాం, మనకి FD and FD one. So FD is an indirect income, right? So indirect income, you can change the group. Okay, if you want, you can change the amount also, right? See, if you observe that income అన్నప్పుడు credit కదా, so make it as credit amount. Okay, credit. Now see, automatic అది income లో వచ్చింది. So this is the way. అలాగే మీరు ఒకవేళ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, అకౌంట్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? సో గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోల్డ్ కలర్, అంటే మీకు ఏదైతే హైలైట్ అయ్యి బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ అంటాము. దాని అండర్లో ఏదైతే నార్మల్గా కనబడుతుందో అది మనకి అకౌంట్ అని గుర్తుపడతాం. సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ గ్రూప్, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్ ఆల్టరేషన్ ఇస్ డన్, రైట్? ఇఫ్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ account level, then account can be altered. So once again I am repeating, control enter is the command to make the changes. Okay, right? So this is how to create the ledger. So students, we have seen that how to create the ledger accounts. We have given some opening balances, we have given some alterations to the ledger accounts, we have made alteration to directly from gateway of Tally, we have made alterations from through the reports also. Okay, this is how to create the ledger accounts. Now we have small look about the group accounts and how to make the group accounts. Tomorrow we are going to solve some small solution of ledger accounts, and what you say, small solution in a ledger accounts and small solution in a group if the time is sufficient. So now we have small look to the group and we will wind up to the class. Okay, now what is the group in Tally? Okay, group in Tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్, salaries, advertisement, printing and stationery belongs to indirect expenses. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో చైర్స్, సోఫాస్, అల్మారాస్ ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్. సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే టాలీలో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసినవి గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్? ఈ గ్రూప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ రావాలి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో మనకు కావాల్సిన అంటే ఇవి టాలీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రూప్స్, అలాగే మనం కావాల్సిన గ్రూప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకో. అలాగా డిఫాల్ట్గా టాలీలో మనకి 28 గ్రూప్స్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ 28 గ్రూప్స్ అండ్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ యూ క్యాన్ సీ. జస్ట్ యూ గో ఫర్ డిస్ప్లే and go for list of accounts. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని 28 గ్రూప్స్. దిస్ 28 గ్రూప్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. అంటే డిఫాల్ట్గా టాలీలో ఏవైతే డిఫాల్ట్గా ఉండాల్సిన గ్రూప్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, లోన్స్ లయబిలిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, ఫర్నిచర్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవన్నీ డిఫాల్ట్. అట్లా 28 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 35 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే మనం 33 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్గా 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే క్యాష్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ క్యాష్ అకౌంట్ కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టాలీలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, tomorrow we are going to see how to create the groups, we have different groups and groups, subgroups ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఆ లిస్ట్లో ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? till then have a nice time. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by AP SSDC. Right. Yesterday's class we have seen how to create the ledger accounts, right? And I have shown you some couple of ledger accounts, how to create, how to alter it, and how to delete it. Alteration at the report level, alterations at the main path, the gateway of tally screen level, right? నిన్న మనం గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ లెవెల్లో ఎలా కంపెనీని ఆల్టర్ చేయాలని చూసాము, లెడ్జర్ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో చూసాము. అలాగే రిపోర్ట్స్లో అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో అది కూడా చూసాం, రైట్? సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ దన్ గ్రూప్స్. సో జనరల్గా గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో గ్రూప్ మనం నార్మల్ వాడుకునే భాషలో గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అంతేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాలేజ్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఆ స్టూడెంట్స్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అవునా? లైక్ ఎంపీసీ ఒక గ్రూప్, బైపీసీ ఒక గ్రూప్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ డిగ్రీ లెవెల్, బీఎస్సీ ఈజ్ వన్ గ్రూప్, BBA is one group, BCom is one group, right? Again in this group we are going to have BCom computers separate, general separate, computer applications separate, right? The same if you take the BSc also, BSc Maths, BSc Statistics, BSc Physical Science, BSc some Zoology అట్లా ఉంటుంది, right? The same way. సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కమ్ టు దేర్. అంటే ఒక కాలేజ్లో అందరూ ఒకటే కదా, మరి అందరినీ ఒకటే, అందరూ కాలేజ్ స్టూడెంట్సే, రైట్? బట్ సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది. అలాగే మనకు కూడా టాలీలో
లెడ్జర్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఎందుకు చేసాము అంటే డిఫరెంట్ మన అడ్వాంటేజెస్ కోసం, అంటే బిజినెస్ మెన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ మీకు సిచ్యుయేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్లో త్రూ అవుట్ ఇండియా మన బిజినెస్ ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ అన్ బిజినెస్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, లైక్ స్టేట్ వైజ్. పలానా తెలంగాణలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే కర్ణాటకలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే మహారాష్ట్రలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఢిల్లీలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, రైట్. అలాగే స్టేట్ వైజ్ మనకు చాలామంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ యాజ్ అకౌంటెంట్, మన అకౌంటెంట్ అనుకోండి, మనకు తెలియదు గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలో, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామో, ఎందుకు చేస్తామో అని తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తాము, సేల్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి మన కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ అందరి. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ లేక ఒక కస్టమర్ అకౌంట్ అయితే సండే డేటాలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాము. అలాగే సప్లయర్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సండే క్రెడిటార్స్లో మనం క్రియేట్ చేసాము, అంతే కదా. ఎవరి దగ్గర పర్చేస్ చేసామో సండే క్రెడిటార్స్లో మనము క్రియేట్ చేసాము. అలాగే ఎవరికైతే మనం సేల్ చేస్తున్నామో సండే డేటార్స్లో క్రియేట్ చేసాము, రైట్. సో అలాగే ఇప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో అందరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మనకి. వీ హ్యావ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ లైక్ 100, 120, 150 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, ఐ హ్యావ్ put all the customers in sundry datars, and when you are seeing your balance sheet report or trial balance report under sundry datars, you can view all the list of the customers, right. ఆ 150 members అంత లిస్ట్ మొత్తం అక్కడే వచ్చేస్తుంది మనకి. మన బాస్ వచ్చేసి, బాబు ఐ వాంట్ ద లిస్ట్ లైక్ స్టేట్ వైజ్, నాకు స్టేట్ వైజ్ ఏరియా వైజ్ నాకు కావాలి అని అడిగాడు. నాకంటే పలానా తెలంగాణ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఏపీ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఓకే. అలాగే మహారాష్ట్ర లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, లైక్ కర్ణాటక సపరేట్ లిస్ట్ కావాలి, తమిళనాడు సపరేట్ లిస్ట్ కావాలని అడిగారు. అవునా, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? సో వీ క్యాన్ డూ దట్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ స్టేట్ వైజ్ అంటే అడ్రసెస్లో కూడా మనము స్టేట్ వైజ్ అన్నీ చేసాం. బట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. There are some options with filter options we can find out. సో మన సన్నీ డేటాస్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఫిల్టర్ ఆప్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో అందుకనే మనకి గ్రూపింగ్ ఇచ్చారనమాట టాలీలో. సో గ్రూపింగ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పలానా కస్టమర్ మనం బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ పలానా కస్టమర్ తెలంగాణ అతను, సో మన తెలంగాణ గ్రూప్ అనిలో అంతరాన్ని యాడ్ చేసేస్తాం. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్, ఒక పలానా కస్టమర్ ఏపీ కస్టమర్లో యాడ్ చేస్తాం. అలాగే పలానా కస్టమరు మనకి మహారాష్ట్ర అయితే మహారాష్ట్ర. సో వీ టేక్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూపింగ్ వైజ్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు సమ్ తెలంగాణ రీజన్, దెన్ విల్ సెలెక్ట్ ఇన్ ద తెలంగాణ కస్టమర్స్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు కర్ణాటక, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కర్ణాటక స్టేట్ వైజ్, రైట్. అగైన్ టాలీ హెస్ గివెన్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్స్. అంటే సబ్ గ్రూప్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టాలీలో, రైట్. ఇప్పుడు సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఎలా అంటే, సపోజ్ ఏరియా వైజ్ చేస్తాం, ఏపీ, రైట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్ మళ్ళీ మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, లైక్ వైజాగ్ కస్టమర్స్, విజయవాడ కస్టమర్స్, రాజమండ్రి కస్టమర్స్, అవునా. సో అలాగే తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, సికింద్రాబాద్ కస్టమర్స్, లైక్ మెదక్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. మళ్ళీ ఇంకో సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, విజయవాడ ఉంది పెద్ద ఏరియా ఉంది, వైజాగ్ ఉంది పెద్ద, మళ్ళీ వైజాగ్లో మళ్ళీ ఏరియా వైజ్, సిటీ వైజ్, ఓకే. గాజువాక కస్టమర్స్, కాకినాడ కస్టమర్స్, సంథింగ్ XYZ ఏరియా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకోండి, దిల్షుక్ నగర్ కస్టమర్స్, అమీర్పేట్ కస్టమర్స్, ఓకే, కుక్కట్పల్లి కస్టమర్స్, బంజారాహిల్స్ కస్టమర్స్. సో అట్లా ఏరియా వైజ్. సో వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఇన్ టాలీ మెయిన్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్స్. ఆ విధంగా కూడా మనం టాలీలో చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకే. సో కమ్ టు ద స్క్రీన్, జస్ట్ వి సీ హౌ టు create the screens, right. So first we see what is a group in tally. Group in tally means combination of some ledger accounts with belongs to the same nature type. అంటే సేమ్ నేచర్ టైప్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే డేటాస్. ఇప్పుడు
మనము ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడినప్పుడు కర్ణాటక కస్టమర్స్ అన్నాము, మహారాష్ట్ర కస్టమర్స్ అన్నాము, ఏపీ కస్టమర్స్ అన్నాము, తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నాము. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, దే ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద అందరు డేటాస్, అందరు కస్టమర్స్. సో దే ఆల్ బిలాంగ్ టు వన్ నేచర్ టైప్. సో ఒక నేచర్ టైప్ ఉన్న వాటిని గ్రూప్ చేయగలుగుతాము. అలాగనే ఇప్పుడు ఒక లైబిలిటీ ఉంది, ఒక అసెట్ ఉంది, ఒక ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఒక ఇన్కమ్ ఉంది. సో ఇవి అన్నిటిని కలిపి ఒక గ్రూప్లో పెట్టాలి. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ అసెట్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ లైబిలిటీస్ అండర్ వన్ గ్రూప్. అసెట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంది. ఫిక్స్డ్ అసెట్లో వీ క్యాన్ గో ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, వీ క్యాన్ గో ఫర్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, వీ క్యాన్ గో ఫర్ వాట్ యు సే కంప్యూటర్స్. లైక్ మళ్ళీ ఫర్నిచర్లో యూ క్యాన్ మేక్ సోఫా అకౌంట్. సో అట్లా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివెన్ దట్, sorry, for example, rent, salaries, advertisement, printing, stationery belongs to indirect expense. Okay. Now next one, you can understand the table here. Okay. Please, this is very important to you. If you want, you can take the snapshot of this from your mobiles, if you are watching on the mobiles, right? See, sundry debtors, this is the main group given by the tally. మనకి ఈ సన్డే డేటాస్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇది మెయిన్ గ్రూప్ అనమాట. టాలీలో ఇచ్చిన మెయిన్ గ్రూప్ ఇది. ఈ మెయిన్ గ్రూప్ని మళ్ళీ నేను చేస్తాను ఏరియా వైజ్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను కస్టమర్స్ని. లైక్ టీజీ కస్టమర్స్, తెలంగాణ కస్టమర్స్, ఏపీ కస్టమర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్. అగైన్ ఇన్ దిస్ తెలంగాణ కస్టమర్స్ అగైన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ 2 సెక్టార్స్, అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్. హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్లో కూడా విజయవాడ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్. Okay, under this Hyderabad customers, this is accounts, Amar account, Kumar account, Kiran account, Arun account. Okay, అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వరంగల్ కస్టమర్స్ చూసినట్టు టెక్నో అకౌంట్, ఆదర్శ్ అకౌంట్, ఓకే, ఆదిష్ అకౌంట్, ఆదిత్య అకౌంట్, అనీష్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే వరంగల్ చూసినట్టే సుహాస్, నవతేజ్, మోక్ష, ఓకే, మోక్ష అకౌంట్, వర్మ అకౌంట్. ఓకే, ఇట్లా లైక్ దిస్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. సో క్లియర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఈ సన్డే డేటాస్ అనేది మనకి మెయిన్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టాలీ, రైట్. మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ని మనం సబ్ గ్రూప్స్ కదా, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏపీ తెలంగాణ అనేది సబ్ గ్రూప్. సన్డే డేటాస్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్రూప్, తెలంగాణ కస్టమర్స్ ఇస్ ద సబ్ గ్రూప్. In this we have 2 subgroups. Again for these 2 subgroups we have again 2 subgroups. ఈ తెలంగాణ కస్టమర్లో ఏరియా వైజ్గా మనము కస్టమర్ డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో లాస్ట్ అకౌంట్ అనేది అది లెడ్జర్ అకౌంట్. సో ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాము. జనరల్గా ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమర్ కానీ, కుమార్ కానీ, కిరణ్ కానీ, అరుణ్ కానీ, ఇంకేమైనా ఈ అకౌంట్స్ డైరెక్ట్గా మనము సన్డే డేటాస్కి లింక్ చేస్తాం. అవునా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్డే డేటాస్ లింక్ చేస్తే ఆ సన్డే డేటాస్ అండర్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ షో అండర్ సన్డే డేటాస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ సన్డే డేటాస్ దెన్ ఇట్ విల్ షో అండర్ సన్డే డేటాస్. యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ Telangana customers, it will show under Telangana customers. If you are creating under Hyderabad customers, it will shows under Hyderabad customers. If you are creating under Warangal, then it shows simultaneously where you are putting the group. So for this, first of all, so Sunday data is the group which is given by Tally. Okay, it is directly group. It is available in Tally. There is no need to create that one. Now we have to create these 2 customers, like Telangana customers, AP customers. Okay. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ ఏదో ట్రీ ఉందో అంటే ఏదో చార్ట్ ఉందో ఈ బేస్గా మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేశాను ప్రాబ్లము. సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వి నౌ కమ్ టు టాలీ అండ్ సీ. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ టాలీ హియర్ నౌ. So now I am opening Tally here. So what we are going to do is we are going to create a new company here. Then we are going to do all these things on that, right? కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంది. ఎనీవే
రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో దీని బదులు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాం. సపోజ్ అంటే ఇక్కడ మనం మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్ చూసాము, అవునా? సపోజ్ చిన్న క్వశ్చన్ అండి మీకు. ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్స్ ఉన్నారు, వి గాట్ మెనీ కస్టమర్స్, బట్ అంటే ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన దాంట్లో మీకు ఏరియా వైజ్ సపరేట్గా ఇచ్చాను, అవునా? ఏరియా వైజ్గా చూసాం మనం, రైట్? అంటే ఏరియా వైజ్గా అంటే లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్స్ని మనము ఒక సేల్స్ మెన్స్ని పెట్టుకున్నాము. ఆ సేల్స్ మెన్ ఏరియా ఫిక్స్ చేశాను వాళ్ళకి. అంటే నువ్వు ఏపీ చూసుకోవాలి, నువ్వు తెలంగాణ చూడాలి, నువ్వు మహారాష్ట్ర చూడాలని చెప్పాను. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో అంటే అక్కడ నేను డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా పెట్టాను కస్టమర్స్. సపోజ్ మనకి ఏరియా వైజ్గా లేకుండా ఒక కస్టమర్కి చెప్పాను, ఏ అనే కస్టమర్కి నువ్వు ఏ ఏరియా అయినా చూసుకోవచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ అనే కస్టమర్కి ఏపీలో కూడా మనకి కస్టమర్ ఉంటాడు, తెలంగాణలో కూడా కస్టమర్లో ఉంటాడు, మహారాష్ట్రలో కూడా కస్టమర్ ఉంటాడు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఏం చేయాలి? ఓకే, సో దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ టాలీ ఈజ్ ఓపెన్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ, రైట్? సో నౌ జస్ట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ కంపెనీ, ఓకే, కాల్డ్ గ్రూప్స్. నేను గ్రూప్స్ అనే కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ స్టేట్ ఇస్తే సరిపోతుందండి, జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కదా. సో జస్ట్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు give all the details. Just you create the company, select the country name and state name and press enter. Now the company is created. So now what we are going to do, depending upon this tree we are going to create the customer. So already మనకి టాలీలో సన్డే డేటార్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసే అవసరం. సో ఈ సన్డే డేటార్స్లో మనం తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్న గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో హౌ టు సెలెక్ట్ ద గ్రూప్, సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో నేను లెడ్జర్స్ దగ్గర లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. నౌ కమ్ టు ద గ్రూప్స్. ఓకే, నౌ క్రియేట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, టీజీ కస్టమర్స్ కమ్స్ అండర్ సన్రీ డేటార్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని సన్రీ డేటాకి అసైన్ చేశాను. ఓకే, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని నేను సన్డే డేటార్స్కి అసైన్ చేశాను. సో గ్రూప్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సబ్ లెడ్జర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే సబ్ లెడ్జర్ కాబట్టి మనము ఎస్ అంటాము. ఓకే, నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో డెబిట్ ఉంటాయి, కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో క్రెడిట్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ కస్టమర్స్లో నేను తెలంగాణ కస్టమర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. అందులో ఒక 4-5 మెంబర్స్ పార్టీస్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ 4-5 మెంబర్స్లో ఒకసారి కొందరు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్లో కనబడుతుంది, రైట్? సో అప్పుడు కొన్ని డెబిట్లో ఉంటాయి, కొన్ని క్రెడిట్లో ఉంటాయి. సో నెట్ బ్యాలెన్స్ కావాలన్నప్పుడు ఎస్ పెడితే ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్ చూపించేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ డిడక్ట్ డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ అండ్ షోస్ ద నెట్ బ్యాలెన్స్. బట్ జనరల్గా మనకి ఎవరు డెబిట్ ఉన్నారో ఎవరు క్రెడిట్ ఉన్నారో తెలియాలి కాబట్టి మనము నెట్ బ్యాలెన్స్ని నో పెట్టాలి. ఓకే, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆప్షన్స్. సో మెథడ్ టు అలొకేట్ వెన్ యూజ్ ఇన్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్. సో నౌ ఇది ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం కొన్ని గ్రూప్స్ని అది ఎక్స్పెన్సెస్ కింద అలొకేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది చేస్తాడు. సో నౌ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ యూజ్ ఇన్ జిఎస్టీ. సో ఈ ఆప్షన్ మనం జిఎస్టీలో చూద్దాము. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. సో సింపుల్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ నౌ. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ Telangana customers under sundry debtors. Now we are going to create AP customers under sundry debtors. AP customers under sundry debtors. Behaves like subledger, yes. So మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టాల్సిన 2 points. You have to remember 2 points. That is, one is just you type the name of the group and select under which group it has to be selected and select excuse me, behaves like subledger, yes. Okay, ఇది ఒక ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకుని గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Now what is the next one we have? We have next one is Hyderabad customers ఉంది ఇక్కడ మనకి. Okay, now we have to select
Hyderabad customers and that will go under Telangana customers. ఇప్పుడు మనం ఏం గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒకటి హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. just type here Hyderabad customers under sundry debtors. Behaves like subledger? Yes. Net debit balances? No. Okay. So అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. తర్వాత రైట్ సారీ ఇక్కడ just will check alternately Hyderabad customers sundry debtor. So I am assigned to sundry debtors, right? But ఇది sundry debtors కాదు. sundry debtors అంటే నేను దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇట్ షుడ్ బి అసైన్ టు తెలంగాణ కస్టమర్. అంటే తెలంగాణ కస్టమర్స్ కావాలి కాబట్టి తెలంగాణ. తెలంగాణ మళ్ళీ ఎందులో ఉంది, టీజీ కస్టమర్స్, రైట్. సో నా హైదరాబాద్ ఈజ్ తెలంగాణ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దాని కిందనే మనం ఏ గ్రూప్ అయితే మెయిన్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తామో అక్కడ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో నౌ నెక్స్ట్ ఈజ్ వరంగల్ కస్టమర్స్, రైట్. వరంగల్ కస్టమర్స్. సో అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో గ్రూప్స్ క్రియేట్. సో ఇక్కడ ఒక నోట్ పెట్టుకోవాలి కస్టమర్స్ అందరూ, అది మనకి గ్రూప్ అయినా సబ్ గ్రూప్ అయినా సేమ్ క్రియేషన్ స్క్రీనే, కాకపోతే ఇక్కడ అసైనింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరంగల్ అందరు తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నారు, దిట్ బికమ్స్ ద సబ్ గ్రూప్. అంటే ఒక గ్రూప్ కింద ఇంకో గ్రూప్ని పెట్టాము అంటే అది మనకి సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, సన్నీ డేటార్స్ ఆల్రెడీ టాలీలో ఉంది. సన్నీ డేటార్స్ కింద మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. తెలంగాణ కస్టమర్స్ కింద మనము హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. హైదరాబాద్, ఓకేనా. హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్ ఈ రెండింటిని మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్తో టీజీ కస్టమర్స్తో క్రియేట్ చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఏపీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఏపీలో మళ్ళీ విజయవాడ కస్టమర్స్ అండర్ ఏపీ. నాకని ఏపీ అందులో ఉంది, డేటార్స్లో ఉంది, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ వైజాగ్ కస్టమర్స్ under AP. Behavioral subledger, yes. So this is the way how to create your groups, okay, right. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, ఈ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద మనకి ఈ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. అమర్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్. అదేంటి మనకి, అది గ్రూప్ కాదు, లెడ్జర్ కదా. సో కమ్ బ్యాక్, గో బ్యాక్ టు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో ఇందాక మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసాము, మరి మళ్ళీ ఆల్టర్ చేయాలంటే సేమ్ ఆప్షన్, గో ఫర్ గ్రూప్స్, డిస్ప్లే, యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఆల్టర్, యూ క్యాన్ ఆల్టర్ ద గ్రూప్, ఓకే. సేమ్ లైక్ లెడ్జర్, alteration, deletion, here also you can do, okay. Next one is accounting info, ledgers, create. Now ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అమర్ అకౌంట్. అమర్ అకౌంట్ అండర్, ఇప్పుడు అమర్ ఏ ఏరియా కస్టమర్, హైదరాబాద్ కస్టమర్. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఒక అమౌంట్ ఇస్తాను, ఓకే. ఓకే నెక్స్ట్ కుమార్ అకౌంట్, హైదరాబాద్ కస్టమర్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఈస్ కిరణ్ అకౌంట్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్, అరుణ్ అకౌంట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వరంగల్లో టెక్నో అండర్ వరంగల్. సో హియర్, సో ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన నిన్న మనం చేసిన గ్రూప్ ఆఫ్ లిస్ట్లో అక్కడ ఉన్నాయి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, మనం క్రియేట్ చేసినాం, ఇక్కడ వచ్చేసినాయి, ఓకే అలా. సో కంట్రోల్ అండ్ 6000 కంట్రోల్ ఏ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ బదులు మనం కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే, మామూలుగా విండోస్లో వాటిలో కంట్రోల్ ఏ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్, బట్ టాలీలో కంట్రోల్ ఏ అంటే మనకి సేవ్ అనమాట. నౌ ఆదిష్ అకౌంట్,
Adish is under Warangal customers only. I want to give some opening balance and I save it. Okay, next after Adish, Aditya he is also under Warangal only. Next Anish is also under Warangal only. Okay, next one Suhas. Suhas is under which now? Vijayawada. Is Suhas ane customer Vijayawada lo unnadu. So Vijayawada customer. Next is Navtej. Excuse me. Moksha. Next is Varma. Karthik. So Karthik amount balance ఇవ్వలేదు. Okay. Next Nagesh. Nagesh is under Vizag customer. Murali. Murali Prasad. Excuse me. 9,000. Right. So now we have created all the groups. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము అంటే అన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాము అండర్ different groups. Excuse me. Now we are going to see the reports of in Tally. Come to display. In trial balance we can view the sundry, under sundry assets you can view the debtors. See, now if you are seeing here the total debtors is 1,90,000. So ఇక్కడ మీరు చూసిన స్క్రీన్లో debtors చూస్తే 1,90,000 ఉంది. If you are pressing enter then ఆ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో టాలీ అడుగుతుంది. ఏపీ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా, తెలంగాణ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా. సో అట్లా మీరు ఎన్నైతే డిఫరెంట్ గ్రూపింగ్ చేస్తారో అన్నింటిలో మీకు కనబడుతుంది. నెఫ్ అగైన్ గోయింగ్ ఫర్ ఏపీ కస్టమర్స్, అగైన్ మళ్ళీ ఏపీ కస్టమర్స్లో మీరు విజయవాడ కస్టమర్స్ ఉంది, వైజాగ్ కస్టమర్స్ ఉంది. మళ్ళీ విజయవాడలో ఎంటర్ కొట్టారనుకోండి దెన్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. అలాగే వైజాగ్ కొట్టారనుకో యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. ఓకే, అలాగే తెలంగాణకి వెళ్ళండి, తెలంగాణ హైదరాబాద్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. వరంగల్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. రైట్ నౌ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో వెళ్తుంది. అవునా, ఇప్పుడు అదే స్క్రీన్లో మనకు ఒక ట్రీ లాగా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. షిఫ్ట్ ఎంటర్ వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే ఆ అకౌంట్లో ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది హైదరాబాద్, వరంగల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ అంటే ఆ గ్రూప్లో ఏమన్నా అసైన్ చేసి ఉంటే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే అది డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ కమ్ డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, షిఫ్ట్ ఎంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో మనకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ విజయవాడ కస్టమర్, వైజాగ్. సో అది బయటికి వచ్చింది. అట్లాగే తెలంగాణ చూస్తే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ బయటికి వస్తుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు విజయవాడలో మళ్ళీ మనకు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే మీకు మళ్ళీ అకౌంట్ వచ్చింది. అలాగే వైజాగ్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ద సేమ్ వే నౌ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. రైట్, సో ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. అంటే ఇప్పుడు మీ బాస్ ఏమైనా అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ యూ క్యాన్ టేక్ ఎ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ క్యాన్ గివ్ టు హిమ్. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది, విజయవాడ కస్టమర్ 24,000 ఇవ్వాలి, 24లో ఎవరు ఎంత ఇవ్వాలి. మోక్ష 7,800, నవతేజ్ 1,500, సుహాస్ అకౌంట్ 7,500, వర్మ 7,600. అలాగే వైజాగ్లో మురళి, నాగేష్, ప్రసాద్. సో మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్, మీకు సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ సపరేట్ స్క్రీన్ దెన్ ప్రెస్ ఓన్లీ ఎంటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ దెన్ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్.
ఓకే, వన్స్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏమైనా గ్రూప్ సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఓన్లీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఓన్లీ ఓకేనా. మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సన్నీ డేటాస్లో ఏపీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, రైట్. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్, యూ క్యాన్ సీ ద డేటా on the same screen. Okay, this is how we are going to create an groups. So students, here we have seen the groups in the listing, right. So indaka nenu cheppinattu in the earlier screen, suppose ikkada area wise undi. Suppose నాకు area wise customers ఎవరు లేరు అనుకోండి. I don't have customers under area wise, but have the customers నాట్ ఇన్ ఏరియా వైజ్. బట్ నేనేం చేశానంటే ఒక కస్టమర్కి, నా ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్కి నేను ఏరియా డిఫైన్ చేయకుండా మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి ఇండియాలో నాకు బిజినెస్ కావాలి అన్నాను. అప్పుడు మిస్టర్ కుమార్ అనే కస్టమర్కి, ఆయనకి హైదరాబాద్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, అటు వైజాగ్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లిస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇప్పుడు మనకు ఇద్దరు సేల్స్మెన్ ఉన్నారు, ఏ బి ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు, బి కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏరియా వైజ్గా మీరు గ్రూపింగ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఏ కస్టమర్ ఉంటాడు, బి కస్టమర్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఏమైనా అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి కలెక్షన్స్ కోసం ఏకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి, బీకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో దెర్ ఈస్ నో కరెక్ట్, వి కాంట్ గో గ్రూపింగ్ అండర్ ఏరియా వైజ్. అంటే ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మరి మీరు ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా మనకి రిపోర్ట్ రాదు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనం ఏం చేయాలంటే సేల్స్ మెన్ వైజ్, రైట్. సో మీరు సేల్స్ మెన్ వైజ్ చేసుకున్నారనుకోండి గ్రూపింగ్, లైక్ కిరణ్ కస్టమర్స్, కుమార్ కస్టమర్స్, అమార్ కస్టమర్స్, అనీష్ కస్టమర్స్. ఓకే, అంటే మనం ఏరియా వైజ్ కాకుండా మన సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకొని ఆ గ్రూపింగ్లో అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఎవరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంటే మిస్టర్ ఏ. సో మనం ఏ కస్టమర్ మిస్టర్ ఏ కింద బుక్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకో కస్టమర్ మిస్టర్ బి కింద బుక్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే అనీష్, సురేష్ అని డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా చేసామో, ఆ ఏరియాకి అసైన్ చేసామో, అదేవిధంగా సేల్స్మెన్ వైజ్కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ ద గ్రూపింగ్. సో ఇంకో గ్రూపింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఇందాక డెటార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ వీ టాక్ అబౌట్ క్రెడిటార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ ఆర్ ఇన్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. సో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ ఉంటారు. లైక్ శాండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు, ఒక 5-6 మెంబర్ పార్టీస్ ఉంటారు, అవునా. సిమెంట్ కొనేవాళ్ళు ఒక 5-6 పార్టీస్ ఉంటారు. ఎవరైనా కస్టమర్ ఒకరి దగ్గరనే ఎప్పుడు మెటీరియల్ తెచ్చుకోరు, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఆ పార్టీ దగ్గర మెటీరియల్ లేకుండా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, మన వర్క్ అంతా ఆగిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తాము అంటే మనము డిఫరెంట్ క్రెడిటార్స్ని డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ సర్చ్ చేసుకుంటాం. సో అట్లా సిమెంట్ కస్టమర్స్, సిమెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు సప్లై చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, అవునా. సో ప్లంబింగ్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉండే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము క్రెడిటార్స్ని, స్టీల్ వెండర్స్ ఆర్ స్టీల్ సప్లయర్స్. ఆ స్టీల్ సప్లయర్స్లో ఆ ఒక ట్రేడర్ నేమ్ కానీ ఆ కంపెనీ పేరు క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, స్టీల్ కస్టమర్ రాజ్ స్టీల్స్, టీఎంటీ స్టీల్స్, టాటా స్టీల్స్ అట్లా. అలాగే సిమెంట్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ లైక్ భారతీ సిమెంట్, రాశి సిమెంట్ ట్రేడర్స్, అట్లా సపరేట్గా సిమెంట్ ట్రేడర్స్ అనేది సపరేట్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము, ఒక సోఫా సెట్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము. ఇంకా సపోజ్ ఇంకా XYZ ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ కొన్నా మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్లో బుక్ చేస్తాము, ఒక ప్రింటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లో బుక్ చేస్తాము, అవునా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ బుకింగ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇన్ వన్ బ్లాక్, వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇప్పుడు మనం పలానా సోఫా అకౌంట్ ఎంత, మన ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది అని ఎలా తెలుసుకుంటాం? దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ. అగైన్ ఆ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ మొత్తం అకౌంట్కి వెళ్ళేసి ఓచర్ని వెరిఫై చేస్తే కనుక మనకు తెలియదు ఇది మన సోఫా కొన్నాము, ఇది అల్మారా కొన్నాము, ఇది బుక్ షెల్ఫ్ కొన్నాము, సంథింగ్ అసెట్స్ మనకు తెలియదు, అవునా. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ అండర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్
ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ట్రీ చూపించినట్టు సండే డేటార్స్, ఆ సండే డేటార్స్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, మళ్ళీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్, అట్లా సపరేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఫిక్చర్ సెట్స్. ఫిక్చర్ సెట్లో మీకు ఏమి టైప్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైక్ కంప్యూటర్స్, ఓకే, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో అట్లా మళ్ళీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో మీకు అకౌంట్స్ ఉంటుంది లైక్ సోఫా అకౌంట్, అల్మారా అకౌంట్, ఓకే, బుక్ షెల్ఫ్ అకౌంట్, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్. అట్లా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్ అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, డ్రిల్లింగ్ మిషన్, కట్టింగ్ మిషన్, సా మిషన్, అలాంటివన్నీ చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. ఇంకా డైలీ ఒక్కొక్క టాపిక్లో విధంగా డిస్కస్. సో మీ అందరికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను టాలీలో, ఒక చిన్న పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది, అది చూడండి, మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ వి సీ ద స్క్రీన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, రైట్? నౌ సీ ద స్క్రీన్ ఎవ్రీవన్. See here I have given, రైట్, ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాను. ఇక్కడ చిన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ యువర్ మొబైల్స్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్. ఓకే, సి క్రియేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. హియర్ యూ హ్యావ్ అ లెడ్జర్ నేమ్ లైక్ గణేష్ క్యాపిటల్, సబ్ గ్రూప్, మెయిన్ గ్రూప్, debit balance and credit balance. Main group which is available in tally, subgroups some don't have subgroups, so I have not created here, right? Alage ikkada chusukunte subgroup undi, ఇప్పుడు raw material creditors undi, okay, raw material creditors under sundry creditors, okay. సో ఇవన్నీ సబ్ గ్రూప్, అంటే ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన గ్రూప్స్ అండర్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. దిస్ ఇస్ వన్. కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. అలాగే ఫర్నిచర్ ఫిక్స్చర్ సెట్, ఫర్నిచర్ ఫిక్స్చర్ సెట్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఫిక్స్చర్ సెట్. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పినట్టు సంతోష్ కస్టమర్ సన్రీ డేటార్స్, శ్రీనివాస్ కస్టమర్ సన్రీ డేటార్స్. ఓకే, ఓకే, శ్రీనివాస్ కస్టమర్స్ అండర్ sundry debtors, Sham customers under sundry debtors, cash in hand. Okay, so these are the some of the accounts you have. Okay, so I am holding for 2-3 seconds here. If you want, you can take the screenshot of this, right? So in this page you have 46. If you coming to the next page, you have total 70 ledger accounts. Make screenshot this one. This is the best way to the practice. Okay, so we have many accounts here. Okay, alage next one చూస్తే here creation of groups and subgroups. So ఇందాక నేను చెప్పినట్టు main group is sundry debtors, subgroup is TS customers. Again in TS customers you have Warangal customers, Hyderabad customers, RRD customers, and the group amount is given. Okay, here it is 1,95,000. సో మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీరు వరంగల్ కస్టమర్స్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో వరంగల్ కస్టమర్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 1,95,000 టోటల్ రావాలి. అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 3,50,500 టోటల్ రావాలి. అలాగే ఆర్ఆర్డి డిస్ట్రిక్ట్ కస్టమర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్స్ రావాలి. విజయవాడ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ టోటల్ రావాలి. వైజాగ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ రావాలి. రాజమండ్రి కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ కావాలి. Mumbai customer, then this is the total. Pune customer, then this is the total. Nagpur customer, then this is the total, right? So this is how you have to create. Now let me do this now. So already Telangana ivanni chesam kabatti, okay, so man indaka already Warangal customers chesam kada. Now let we move to this account. Okay, ee account manukoni try cheddam ela cheyali anedi. Okay, okay, right here. So Ganesh Capital, so create account as Ganesh Capital. Accounting info, ledgers, create Ganesh Capital under capital account. So ila practice cheskondi. Control and what is the amount? Amount is 7,50,000. Okay, next is Murali Capital under capital account. Okay, that is also 7,50,000.
Next is Anand Capital, under capital account 6,25,000. Okay, SBH loan account, under loans and liabilities. So the loans and liabilities, 10 lakhs. Next one is Shriram Chit Loans, loans and liabilities, that is 5 lakhs. Next one is Margadarshi Chit Loans, that is also loans and liabilities, amount is 5 lakhs. Next is Chetan Loan, this is unsecured loan. So unsecured loans అంటే మనం ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా, ఎవరిదైనా సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఒక మాట మీద నార్మల్ ఒక ప్రామిసర్ నోట్ పైన అలాంటి పని తెచ్చిన వాటిని మనము అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఉంది. డౌ కెమికల్స్లో మనకి ఇంకో సబ్ గ్రూప్ ఉంది, దట్ ఈస్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్. రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్, సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో హౌ టు క్రియేట్? సో ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్, అవునా, డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఎంతో రావాలి మనకి? ఈ దీని ఒక సబ్ గ్రూప్ ఏంటి? రా మెటీరియల్స్, రైట్. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్లో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్ మనకి లేదు కదా. డూ యూ హ్యావ్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్ నౌ? నో. దెన్ వాట్ టు డూ నౌ? Then press Alt C. So Alt C is the command to create online accounts, to create online groups, to create online units of measures, to create online stock items. అంటే ఎక్కడ ఏ కాలంలో మీరు ఏదైతే మిస్ అయిపోతున్నారో, ఏదైతే క్రియేట్ చేయలేదో అక్కడ మీరు Alt C కొట్టాను. ఇప్పుడు నేను Alt C ఎక్కడ కొట్టాను? గ్రూప్ దగ్గర కొట్టాను, అవునా. అందుకని Alt C కొట్టాను, గ్రూప్ స్క్రీన్కి వచ్చింది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పైన గ్రూప్ క్రియేషన్ సెకండరీ స్క్రీన్ అని ఉంది. ఓకే, గ్రూప్ పేరేంటి? రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్. ఓకే, అండర్ సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో సేమ్ యాజ్ debtors, right. Then you can give the amount, it is 15 lakhs. Next is JJ Gandhi Chemicals, JJ Gandhi Chemicals, under raw materials. Sorry, that is all raw materials. Amount is 1,50,000. తర్వాత McLoop Co. raw material creditors. Under this McLoop raw materials is the subgroup. What is the amount? 1 lakh. Okay. తర్వాత Plural components. So Plural components in consumable creditors. Okay, this is the consumable creditors. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉందో ఇవంతా ఒక గ్రూప్ అన్నమాట. So these are now consumable creditors. Then how to group consumable? లేదు. So press Alt C. Okay, consumable. Okay. Next is CS wires. CS wires, this is also its consumable creditors. Amount is 5 lakhs. తర్వాత శ్రీరామ్ ట్రేడింగ్, that is also under consumable creditors. Amount is 75,000. Now here what is saying, next one is right force security. Right force security creditors for expenses. Right force security under మనకు గ్రూప్ లేదు కదా, మళ్ళీ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ Alt C and I am creating creditors for expenses. Creditors for expenses 75,000.
తర్వాత లలిత్ కుమార్ creditors for expenses 55,000. Next Gogia and Co. This is also creditors for expenses 25,000. తర్వాత outstanding telephone expenses. It is outstanding telephone. Creditors for expenses. Amount is, sorry, it is not creditors for expenses, it is provisions. So come back, I am changing to provisions. Okay, 25,000. Next is outstanding electricity. It is also provision. Amount is 4,25,000. Outstanding commission 1,50,000. Okay, so అట్లాగే VAT payable provisions. Next is sofa set. This is under fixture set, but I want to create another subgroup called furniture. So there is no furniture group. I am creating furniture under fixed asset. Okay. So furniture under fixed asset 2,25,000. అలాగే tables and chairs under furniture. Tables and furniture fixed asset 1,25,000. The same way plant and machinery. I want to create a separate group under plant and machinery under fixed assets. $15 lakhs. అలాగే air compressor under plant and machinery. అట్లాగే చూసుకుంటే ఇంకా కొన్ని మన స్మాల్ వేరే ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్. ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్ ఎవరు? సంతోష్ కస్టమర్స్, రైట్? సంతోష్ కస్టమర్ is not available, so I am creating సంతోష్ customers under sundry debtors. Bears the subgroup? Yes. సంతోష్ కస్టమర్స్ 10 lakhs. సో అలాగే ముంగి బ్రదర్స్ సంతోష్ కస్టమర్స్ 5 lakhs. ఓకే, అట్లాగే మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు అటుల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ is under Srinivas customers. Okay, Srinivas customers, that is 2 lakhs. Okay, unique enterprises, Srinivas customers, amount is 185,000. So like this we can create. I am creating someone like consumables,
under direct expenses which are already available in Tally. Okay, amount is 50,000. Okay, so there are many accounts. Now we can't create all the accounts. So this like this we can create some more accounts. Suppose for example sales at the rate 5% under sales account. Okay, so we then go on yes. Now let we have a quick look of the reports. So display trial balance and press Alt F1 you get the report. ఓకే మీకు డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా మొత్తం మనం ఎంట్రీస్ చేయలేవు కాబట్టి ఇంకా అవి కాకుండా మన డేటాస్ ఇంతకుముందు వేరే అకౌంట్ కూడా ఇందులో చేస్తాం కాబట్టి మనకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే సో స్టూడెంట్స్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ టుడే హౌ టు క్రియేట్ ద గ్రూప్స్. సో నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చూపించాను, మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ యూ క్యాన్ ప్రాక్టీస్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ మెనీ అకౌంట్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు మేక్ పర్ఫెక్ట్ అమంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను చాలా అకౌంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో మీ కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అరౌండ్ 70 అకౌంట్స్ ఒక ప్రాబ్లంలో, అరౌండ్ 50 అకౌంట్స్ ఇంకో ప్రాబ్లంలో. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఏ అకౌంట్ ఎందులో వస్తుంది అనేది కూడా ఒక మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో అందుకని అలా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఫిక్స్డ్ అసెట్లో ఏం వస్తాయి, మళ్ళీ ఫిక్స్డ్స్లో మళ్ళీ గ్రూపింగ్, ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్లో ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్, అలాగే మీకు సేల్స్ అంటే కస్టమర్ వైజ్ సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్, ఇవన్నీ మనము చూసాము ఇవాళ క్లాస్. సో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. సో మన స్టార్టింగ్లో సో టుడే ద 4th class. So in this all 4 classes we have seen the basics of Tally, company creation, ledger creation, okay, ledger group, ledger creation, a group creation. Tomorrow we are going to see how to create your inventory, if possible inventory group creation also. Okay, so students bye till tomorrow, have a nice day. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right? In the yesterday's class, we have seen how to create the ledger accounts, as well as we have seen how to create our ledger groups, subgroups, and subgroups. Right? Yesterday we have seen the groups like relating to your area-wise marketing people summary. Right? How to create an area-wise debtors list and how to see the report. Right? In today's class, we are going to see how to create the stock items and how to create the stock groups. So before that, I want to tell to you people something regarding this Tally certification program. Tally certification program is also conducted by the Tally authorized trainers at your centers, at your area centers. So please contact them regarding this program. Okay, Tally, if you want for more details, you can log on to www.tallyeducation.com. The Tally education వాళ్ళు Tally certification courses కండక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ Tally authorized partners దగ్గర. సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే మీరు మీ నియర్ బై సెంటర్స్లో వెళ్ళేసి ఎన్రోల్ చేసుకొని సర్టిఫికేషన్ రాసుకోండి. దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. ఈ సర్టిఫికేషన్ చాలా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఇంకా డీటెయిల్స్ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు కమెంట్ చేయండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. సో దెన్ డెఫినెట్లీ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, రైట్. Now just see the screen. Now we are going to see what is a stock and stock group. Right? Now see the screen. So come to PPT. Right?
So, yesterday's class we have seen how to create sundry data. Just a quick we are going to recall it. So, yesterday we have seen sundry data. Under sundry data we have two groups, that is Telangana customers and AP customers. Again, in Telangana customers I have divided the group as Hyderabad customers and Warangal customers, and in AP customers I have divided into two groups, that is Vijayawada customers and Vizag customers. And under Hyderabad customers we have created Amar account, Kumar account, Kiran account, Arun account, and also we have created under Warangal customers we have created Techno account, Adarsh account, Aditya account, and Anish account. So, likewise we have created Warangal customers some ledger accounts, right. This is how we are going to create your ledger groups, right. Now, in the next slide we are going to see. So, what is the how to create the group? Gateway of Tally, accounting info, groups create is the path where you can note down and you can do, right. Then now this is a stock category, right. నిన్న మనం చూసిన స్టాక్ అకౌంట్లో లైక్ లెడ్జర్ గ్రూప్స్లో సన్రీ గ్రూప్స్ వాజ్ ద మెయిన్ గ్రూప్, సన్రీ debtors was the main group. Under that main group we have to create two area wise, two state wise like Telangana customers and AP customers. Under Telangana we have created district wise like Hyderabad and Warangal. Under Andhra Pradesh we have created Vizag and Vijayawada customers. Under that we have created customers account. Here also we have stock summary. Okay, ఇక్కడ స్టాక్ సమ్మరీ కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ వీ హ్యావ్ స్టాక్ సమ్మరీ అండ్ అంటే స్టాక్ కేటగిరీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ది స్టాక్ కేటగిరీ? స్టాక్ కేటగిరీ అంటే ఒక పర్టికులర్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ వెళ్ళండి అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వెంట్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ దట్ ఆల్, అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో స్టెప్ ఇన్ అయ్యారనుకోండి, అక్కడ మీరు చూసి ఉంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్, అంటే అన్ని రకముల మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి. అలా అని చెప్పి అన్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టారు కదా, వాళ్ళని ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్స్ పెడతారు. సపోజ్ యూ క్యాన్ గో, అంటే ఒక వాల్లో మీరు ఒక వాల్లో చూస్తుంటే కనుక అన్ని టీవీస్ పెడతారు. అంటే ఒక సైడ్లో అన్ని టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో ఇంకా మొబైల్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో చూస్తుంటే హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి. హోమ్ అప్లయన్స్ అంటే మీ ఐరన్ బాక్సెస్ అలాంటివి, రైట్. సో మళ్ళీ అక్కడ టెలివిజన్లో కూడా చూస్తుంటే ఆ వాల్కి అన్ని టెలివిజన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఆ వాల్లో మళ్ళీ మీకు కంపెనీ వైజ్ ఉంటాయి. అంటే ఎల్జీ టెలివిజన్స్ ఒక చోటు, సోనీ టెలివిజన్ ఒక చోటు, ఓకే, అట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇందులో కేటగిరీ అంటే విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్ టైప్. టెలివిజన్స్ అంతా ఒక కేటగిరీ, ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. అలాగే మీరు టెలివిజన్స్లో చూసుకుంటే మళ్ళీ ఎల్జీ బ్రాండ్ వైజ్, అంటే యూ క్యాన్ క్రియేట్ బ్రాండ్ వైజ్ లైక్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్, సోనీ టెలివిజన్స్, ఓకే, అట్లా బ్రాండ్ వైజ్. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్స్లో యూ హ్యావ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కేటగిరీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్. ఓకే, మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్లో మీకు ఎల్జీ ఎల్ఈడి టెలివిజన్ ఉంటుంది, ఎల్జీ స్మార్ట్ టెలివిజన్. అగైన్ దిస్ ఎల్జీ టెలివిజన్, so I have marked in a separate color, orange color. So why that is orange color here? It is because this orange color is your stock item. So LG LED 32 inches TV, LG LED 40 inches TV, LG LED 50 inches television. అలాగే స్మార్ట్లో అయితే LG స్మార్ట్ టీవీ 32 inches TV, LG స్మార్ట్ టీవీ 40 inches TV, LG స్మార్ట్ టీవీ. Okay, like this we can create category. So now why there is a need to create a category? So ఇలా మనం కేటగిరీ వైజ్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాము? సో వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎస్ కేటగిరీ వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సార్ట్ యువర్ స్టాక్. సో టుమారో ఇఫ్ యువర్ బాస్ ఆస్కింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ టెలివిజన్స్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్టాక్ ఆఫ్ టెలివిజన్స్, then you can easily say that sir we got total stock television is this much. Okay, again in this what is the stock for LG brand, what is the stock for Sony brand, or what is stock for XYZ brand. Okay, అలాగే మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్లో లైక్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి టీవీ ఉంటుంది, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ ఉంటుంది. సో బై దిస్ వీ క్యాన్ అరైవ్ ద స్టాక్ సమ్మరీ వెరీ ఈజీ. అంటే మనకి ఏ కేటగిరీ స్టాక్ ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది, ఏ స్టాక్స్ ఎక్కువ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ we can buy the televisions, we can place the orders televisions to the market, to the suppliers, and we can buy the product. So this is the main reason why we are going to create the stock category wise, grouping wise, summary wise, right. So students,
we have seen here many like category wise. So ఈ category కానీ బ్రాండ్ వైజింగ్ గ్రూపింగ్ కానీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ వేర్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ వర్కింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ జాబ్, సో ద సిచ్యుయేషన్స్ మే బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే ఎల్జీ టెలివిజన్స్ అనేది కంపెనీ బ్రాండ్ వైజ్ చేసాం, రైట్? ఎల్జీ టెలివిజన్స్ ఒక బ్రాండ్, సోనీ టెలివిజన్స్ ఒక బ్రాండ్. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్స్లో ఎల్జీ ఎల్ఈడియా, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీయా, ఎల్జీ కర్వ్ టీవీయా, సంథింగ్ లైక్ దట్. అలాగే సోనీలో కూడా సోనీ ఎల్ఈడి, సోనీ ఎల్సిడి, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ 4K టీవీస్, సోనీ హెచ్డి టీవీస్. సో యూ క్యాన్ మేక్ ద సబ్ గ్రూప్ వైజ్ ఆల్సో. వై? సో ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనకి ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్. సో మనకి ఏ స్టాక్ ఎంత ఉందో ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఒక కస్టమర్ అడిగినా కానీ మనం బ్రాండ్ వైజ్ ఎల్ఈడి, ఇప్పుడు కొందరు కస్టమర్స్ వచ్చి నాకు ఎల్ఈడి టీవీస్ కావాలండి అంటాడు. ఏ టీవీ అంటే సోనీ ఎల్ఈడి. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సీట్. అంటే మన స్టాక్లో ఉన్నప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉండడానికి అప్పుడు ఎల్జీ ఎల్ఈడి వాడికే ఆ గ్రూప్కి వెళ్ళి చూస్తాం. If you are not making any groups, so what happens? So when you see the stock summary, you can see all stock at one place. అంటే ప్రతి ఒక్క స్టాక్ అందులోనే వస్తుంది. అది సోనీ టీవీ కావచ్చు, బ్రాండ్ వైజ్ కావచ్చు, ఇంచ్ వైజ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా మోడల్ వైజ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండదు. సో ఇఫ్ యువర్ స్టాక్ ఈజ్ ఆల్ అట్ వన్ ప్లేస్, దెన్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సీ ఇట్. అంటే మన స్టాక్ సమ్మరీ, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చి, ఒక కస్టమర్ వచ్చి నాకు పలానా టీవీ కావాలి, పలానా బ్రాండ్ టీవీ కావాలి అని అంటే అప్పుడు మన స్టాక్లో వెతకాల్సి ఉంటుంది, ఈ స్టాక్ మన దగ్గర ఉందా లేదా అనేది. అవునా కదా? సో అందుకనే మనం ఇట్లా గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చిన అడిగినప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఫర్దర్గా మన ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ మేకింగ్ ద గ్రూపింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు కేటగిరీ ఉంది. కేటగిరీ అన్నప్పుడు కొందరు లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఏం చేస్తారు, కొందరు కేటగిరీనే 32 ఇంచెస్ కేటగిరీ అంటారు. కొందరు ఏంటంటే 32 GB పెన్ డ్రైవ్స్ కేటగిరీ ఒక కేటగిరీ కింద పెడతారు. 8 GB పెన్ డ్రైవ్స్ అనే ఒక కేటగిరీ కింద పెడతారు. అప్పుడు అంటే కేటగిరీ ఏం చేస్తుంది అంటే వాట్ దిస్ కేటగిరీ డస్ ఇస్ వెదర్ కేటగిరీ బిలాంగ్స్. ఇప్పుడు టెలివిజన్, ఇప్పుడు కేటగిరీలో ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో కేటగిరీ ఉంది, కేటగిరీలో టెలివిజన్స్ ఉంది, ఫ్రిడ్జెస్ ఉంది. ఓకే, అండ్ దట్ అగైన్ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ what is LG televisions, what is Sony televisions. Under this we are finding the stock items, right? అంటే కేటగిరీ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు టెలివిజన్స్ ఉందనుకో, వెదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ కేటగిరీ వైజ్ టెలివిజన్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి బిలాంగ్స్ టు ఎల్జీ టెలివిజన్, వెదర్ ఇట్ మే బిలాంగ్స్ టు సోనీ బ్రాండ్, ఆర్ ఇట్ మే బిలాంగ్స్ టు సామ్సంగ్ బ్రాండ్, ఆర్ ఎనీ బ్రాండ్స్, ఇట్ విల్ షో యాజ్ వన్ రూఫ్. అంటే కేటగిరీలో ఆ టెలివిజన్స్ అంటే కేటగిరీ 2 కేటగిరీలు క్రియేట్ చేశారు. టెలివిజన్ అనే ఒక కేటగిరీ, ఫ్రిడ్జెస్ అనే కేటగిరీ. ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్గా చూసినప్పుడు మీరు టెలివిజన్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇట్ షోస్ యువర్ ఆల్ బ్రాండ్స్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ కేటగిరీ లాగా మీరు గ్రూపింగ్ చేశారు. గ్రూపింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఎల్జీ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది, సోనీ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది, అలాగే ఎక్స్వైట్ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది. సో దిస్ వాట్ ద గ్రూపింగ్ హెల్ప్స్ యూ. Now in Tally we are going to see how to activate the categories, how to create the stock items and all. Okay, so please watch the screen. Right, so in the same yesterday's group we are going to do. So before that, to practice you all, what I done is I will show you one workbook, right? Right. So if you observe this screen, I am zooming it. So category wise చూస్తే we are going to take this example and do it. For creation of groups, subgroups, ledgers in Tally. So this is stock ledgers. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి స్టాక్ ఐటమ్ ఉంది. ఐటమ్ నేమ్ వచ్చి ఎల్జీ 32 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి టీవీ. ఆ కేటగిరీ టెలివిజన్స్ కేటగిరీలో మెయిన్ గ్రూప్ వచ్చి ఎల్జీ టెలివిజన్స్. అగైన్ ఇన్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ సబ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఎల్జీ హెచ్డివి. ఈ టెలివిజన్స్ అనే కేటగిరీలో మెయిన్ గ్రూప్స్ 2 ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ అండ్ సోనీ టెలివిజన్స్. ఇన్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ సబ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఎల్జీ హెచ్డి టీవీ. అలాగే
ఇంకొక గ్రూప్ వచ్చేసి ఎల్జీ టెలివిజన్ కేటగిరీలో మనము ఇంకొక గ్రూప్ చేసాము, దట్ ఈస్ సోనీ టెలివిజన్స్. మళ్ళీ సోనీ టెలివిజన్స్లో 3 కేటగిరీస్ చేసాము, దట్ ఈస్ సోనీ ఎల్ఈడి, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ హెచ్డి టీవీ. ఓకే, అండర్ దిస్ వీ హ్యావ్ స్టాక్ ఐటమ్స్, ద రేట్, అమౌంట్. ఓకే, అలాగే రెఫ్రిజిరేటర్ ఒక గ్రూప్ చేసాము. ఆ రెఫ్రిజిరేటర్లో వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జెస్, LG fridges. Again in Whirlpool fridge you can see that Whirlpool double door, Whirlpool single door and double door. And Samsung fridge lo mali Samsung single door, Samsung double door. LG fridge lo alage single door, double door. Pro washing machine చూసుకుంటే గనక washing machines, Whirlpool normal washing machine, Whirlpool auto washing machine, Whirlpool semi automatic machine, right? అలాగే హోమ్ అప్లయన్సెస్లో ఎక్కువ కేటగిరీ చేయలేదు. హోమ్ అప్లయన్స్ is the main category. ఇందులో ఉషా home appliances and Panasonic home appliances. So this is a total quantity, this is a total rate, and this is your amount, and this is your total of category. Okay, ఈ టోటల్ ఒక టోటల్ ఇది, ఈ ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్ దీని ఒక టోటల్ ఇది. సో నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్, యూ క్యాన్ okay, you can have the screenshot of this and you can do. Okay, so మీరు స్క్రీన్షాట్ తీసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్? right right now we are going to do this in Tally, right? So how to do that? Right, come to first we have to activate the category screen. So for that option is F11 features. In this F11 features, go to inventory features. In this inventory features, now you have category here. Okay, maintain stock category, yes, and save it. Okay, once again I am repeating, gateway of Tally lo press F11 features. In this F11 features, press inventory features. In this inventory features, in stock and classification, press maintain stock category, yes. Okay, this is how to activate your stock category. Now in the given examples, these all are sold in quantity, that is in numbers. Okay, so before going to create a stock item, okay, we have to create units of measures. So first I am going to inventory info, this is group, category, stock items, units of measures we have. These are the 4 very important category. To create the category like televisions, fridges, washing machines and home appliances, groups where you can create like brand wise, LG washing machines, LG televisions, LG LED televisions, LG smart televisions, Sony smart televisions, like that the group is going to help you. Here stock item, it's a name of stock item, like that Sony 32 inches LED TV, Sony 4K TV, that is your stock item name. What is this units of measures? In units of measures we have depth also, we are going to see later in that, but now we are going to create only with the simple units. అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ measures ఏంటి అంటే మీరు ఎలా కొలుస్తారు అంటే మీరు అమ్మే క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఎలా కొలుస్తారు. సపోజ్ మీరు ఒక వెజిటేబుల్స్ కొన్నారనుకోండి, సపోజ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెజిటేబుల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఇన్ కేజీస్, రైట్? ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కొంటే మీరు ఎలా కేజీస్లో కొంటారు. అదే ఆయిల్ కానీ మిల్క్ కానీ ఒకసారి లీటర్స్లో పర్చేస్, మిల్క్ కానీ అలాంటివన్నీ లీటర్స్లో పర్చేస్ చేస్తాం, రైట్? అలాగే సోప్స్ కానీ అలాంటివి ఉందనుకో నంబర్స్లో ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ యూ మే పర్చేస్ రైస్ ఇన్ బ్యాగ్స్ ఆల్సో, 25 kg బ్యాగ్, 50 kgs bag, 5 kgs bag, 1 kg bag. Suppose you are purchasing your like shampoo sachets. Okay, sometimes you may have boxes,
sometimes you have carton boxes. So these all are called your units of measures: grams, milligrams, liters, meters, square feet. ఇవన్నీ మనము యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ అంటాము. ఈ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో కూడా ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అని, కంపౌండ్ యూనిట్స్ అని ఉంటుంది. అది కూడా మనము చూద్దాము. బెటర్ వీ హ్యావ్ టైమ్ టుడే ఆర్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ దట్ క్లాసెస్, దట్ alternate type of alternates. So just now today's class we are going to discuss about simple units of measures, right? So see the screen how to do that. So units of measures create. So మనకు కావాల్సినవి ఇక్కడ సింపుల్ కంపౌండ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ సింపుల్ అండ్ కంపౌండ్ we are going to discuss later. So first we'll complete with the simple, right? సింబల్ అంటే మీరు షార్ట్ కట్ నేమ్. ఇప్పుడు కేజీ అంటే కిలోగ్రామ్స్, దాన్ని ఎలా ఇస్తాం మనము? కేజీ అని ఇస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ అ ఫార్మల్ నేమ్? కిలోగ్రామ్స్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్. నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే మీకు ఫ్రాక్షన్లో సేల్ చేసినప్పుడు, ఫ్రాక్షన్స్లో సేల్ చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు కేజీస్ ఉంటుంది, కేజీ ఫ్రాక్షన్లో సేల్ చేసినప్పుడు కేజీస్లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వెజిటేబుల్స్ కనుక 1.5 kg, 1.5 liters, 1.25 liters, 1.5 tons. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? డెసిమల్ పాయింట్స్ టాలీ విల్ అలౌ యూ మ్యాక్సిమం 4 డెసిమల్ పాయింట్స్. బియాండ్ దట్ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ రాదు. ఓకేనా? సో అలా మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు టీవీస్ 1.5 టీవీ, 1.25 టీవీ అమ్మలేం కదా మనము, రైట్? సో ఎక్కడైతే మీరు ఫ్రాక్షన్స్లో అమ్ముతారో లైక్ కేజీస్, liters, grams, 1.5 grams, 1.25 grams, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.01 ton, 1.10 tons, అలా ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్. నౌ సీ ద స్క్రీన్. 0. ఓకే, అలాగే నంబర్స్, NUMBERS. సో నంబర్స్కి 1.5 నంబర్ ఉండదు కదా, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ 0. ఓకే, నౌ ఇనఫ్. Now this is the first step to create the units of measures. So once again I am repeating. So come to gateway of tally, inventory info, units of measures, create to create a new one like GM, grams, or GMS, grams you have decimal points, put 2 decimal points. If I am taking 5 it is not accepting, so 4 can be accepted, you can give 4. Okay, okay, like all display, you can see what you have created. Alter, you can alter it, but students keep in mind that now it is getting to alter because we have not entered any stock items. Once the stock items are entered, అంటే మన యొక్క స్టాక్ ఐటమ్స్ని మనం ఎంట్రీ చేసామనుకోండి టాలీలో, మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ టాలీలో ఎంట్రీ, పర్చేసెస్ కానీ, సేల్స్ కానీ, రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ అవన్నీ ఒకసారి ఎంట్రీ చేస్తే మనము స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్ మాత్రం చేంజెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ చేంజెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2 ఇన్వాయిసెస్లో మీరు కేజీస్ లాగా అమ్మారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఐటమ్ మీరు నంబర్స్లో అమ్మడం కుదరదు కదా. సో అందుకనే you have to be very very careful that while creating your units of measures. Once the units of measures created and entered in tally of sales or purchases, then it cannot be altered. If you want to make the alterations, then you have to delete that purchase vouchers, you have to delete that sales vouchers, and then you can alter it. So 1 or 2 ante excuse me, 1 or 2 అంటే కనుక మనం ఆల్టర్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఎంట్రీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒక 15-20 ఆర్ ఒక 1 year, ఒక 2-3 months ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎంట్రీ చేశారనుకోండి, పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందుకని బీ కేర్ఫుల్, రైట్? నౌ సో దిస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్స్, క్రియేట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ కమ్ టు category. So what is a category we have here? Televisions, refrigerators, washing machines, home appliances, right? And how to do that? So okay, so category, come to inventory info, category, create. So like category, em category undi man televisions.
ఓకే అండర్ ప్రైమరీ. టెలివిజన్స్ తర్వాత రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఓకే తర్వాత వాషింగ్ మిషన్స్, తర్వాత హోమ్ అప్లయన్సెస్. ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసాం. కేటగిరీస్ తర్వాత మనకు ఏం కావాలి, మెయిన్ గ్రూప్. ఓకే మెయిన్ గ్రూప్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గ్రూప్ హియర్, ఎల్జీ టెలివిజన్స్. సో కేటగిరీ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ అదే స్క్రీన్లో మనం కేటగిరీ తర్వాత గ్రూప్కి వెళ్తాం, క్రియేట్. సో వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ నేమ్, ఎల్జీ టెలివిజన్ అండర్ ప్రైమరీ. సో ప్రైమరీ అంటే మెయిన్ గ్రూప్ అని అర్థం. క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బి యాడెడ్, ఎస్ మనం ఏదైతే సేల్స్ పర్చేస్ చేస్తామో అన్ని క్వాంటిటీస్ ఆ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వాలి కదా, అందుకనే ఎస్ అంటున్నాను. అలాగే సోనీ టెలివిజన్స్, అలాగే వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్, తర్వాత పానాసోనిక్ home appliances. So here we have created the main groups. Under this main group we have to create subgroups, right? What is the subgroup name? So LG television lo manaki em kavali, LG LED TV under LG televisions. అలాగే LG స్మార్ట్ టీవీ అండర్ ఎల్జీ. ఇప్పుడు ఎల్జీ టెలివిజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎల్జీ ఎల్ఈడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఎల్జీ ఎల్ఈడికి సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్లో సెలెక్షన్ చేశారు అనుకోండి, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్కి అది సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్. ఓకే నౌ ఎల్జీ హెచ్డి, ఎల్జీ హెచ్డి, ఎల్జీ హెచ్డి టీవీ, ఎల్జీ అండర్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్. అలాగే సోనీ ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి టీవీ అండర్ సోనీ టెలివిజన్స్. సోనీ స్మార్ట్ టీవీ అండర్ సోనీ టెలివిజన్స్. సోనీ హెచ్డి టీవీ అండర్ సోనీ టెలివిజన్స్. అట్లాగే వర్ల్పూల్ సింగిల్ డోర్. సో మీరు ఇంకోటి ఏం చేయవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు వర్ల్పూల్ సింగిల్ డోర్ ఉంది, టైపింగ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది, దెన్ ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి Ctrl+C. దెన్ ఇక్కడ పేస్ట్ కావాలంటే జనరల్గా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వాటిలో Ctrl+C అంటే కాపీ, Ctrl+V అంటే పేస్ట్, బట్ ఇక్కడ Ctrl+Alt+V ఈజ్ ద పేస్ట్. ఓకే Ctrl+Alt+V ఈజ్ ద పేస్ట్ కమాండ్. సో మీరు Ctrl+Alt+V అని ప్రెస్ చేయండి అండర్ వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సింపుల్. అలాగే వర్ల్పూల్ డబుల్ డోర్, అండర్ వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్. సో అలాగే సామ్సంగ్ సింగిల్ డోర్ అండర్ సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జెస్. సామ్సంగ్ డబుల్ డోర్ అండర్ సామ్సంగ్
fridges. LG single door under LG fridges. LG double door under LG fridges. Whirlpool normal washing machine. Okay, under Whirlpool washing machines. So here Whirlpool washing machines we have not created, so I am pressing Alt C and creating. WHI okay. So if you are missing anything you can add it. అలాగే షార్ట్కట్ లో Whirlpool automatic washing machine under Whirlpool washing machine. So అలాగే now LG normal washing machine under LG washing machine not available, so I am creating LG washing machine under primary. Yes, LG auto washing machine under LG washing machine. LG semi auto under LG washing machine. Okay, అట్లాగే నెక్స్ట్ అలాగే ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఆల్రెడీ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో right. So like this we have created all the categories, main group and subgroup. Now come to the stock items. So what is the stock item name is LG 32 inches LED. LG 32 inches LED. So inventory info. So first we have created units of measures, then we have created category, then we have created a group. Now we come to stock items, create. Okay, LG 32 inches LED TV under ఇక్కడ చూడండి అండర్ ఏ గ్రూప్ ఇది LG LED TV కదా, సో LG LED TV గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కేటగిరీ ఏం కేటగిరీ ఇది టెలివిజన్స్. యూనిట్స్ ఎలా అమ్ముతాం మనము నంబర్స్లో అమ్ముతాము. ఓకే, here if you observe here the screen is very small, అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎంట్రీస్ చేస్తామో నార్మల్ ఎంట్రీలో చేస్తున్నాము. if you go for F12 okay and press advanced entries in masters, then your screen will be elaborated and more columns will be appeared. So what is the use of that we are going to see now. So first LG television ఇచ్చాము, అండర్ ఏ గ్రూప్ సబ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ కాస్టింగ్ మెథడ్లో అంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ గ్రూప్స్ or costing subjects we have different costing methods like FIFO method, LIFO method, weighted average method. So what the stock you are maintaining you have to select here. FIFO ante first in first out, LIFO ante last in first out. FIFO method ఉంటుంది, అలాగే LIFO ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ. FIFO కానీ LIFO కానీ, so whatever you want you can select here, but most of the
బిజినెస్ విల్ యూస్ ఫిఫో మెథడ్, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్లో అమ్మాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏప్రిల్లో ఒక స్టాక్ కొన్నాము, మేలో ఒక స్టాక్ కొన్నాము. సో ఫస్ట్ మన ఏప్రిల్లో కొన్న స్టాక్ అంతా అమ్మేసిన తర్వాత మేలో ఉన్న స్టాక్ అమ్మాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, అండ్ క్వాంటిటీ, గివ్ ద క్వాంటిటీ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ఎల్జీ LED TVs here? 5 numbers, right? Okay, 5 numbers 25,000. So 5 numbers 25,000. Okay, automatically come. Next, what is the LG? So copy paste option use chestanu ikkada nenu. LG LED 40 inches TV. Okay, under LG LED television numbers. So first in first out, control and. Okay, any quantity 5, 35,000. Okay, అలాగే ఎల్జీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ఒకటి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. టెలివిజన్స్ టోటల్, ఎల్జీ టెలివిజన్స్ టోటల్ కంప్లీట్ చేసి మిగతాదాన్ని కొన్ని స్టాక్ ఐటమ్స్ చేస్తాం, మనకి టైం ఉండదు కదా. టీవీ. ఓకే, ఎల్జీ LED టీవీ. ఓకే, అండర్ టెలివిజన్స్ numbers 5 numbers 45,000. ఓకే, అలాగే ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ. ఓకే, అండర్ ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, category televisions, numbers, control and that is also 5 numbers 30,000. Okay, next LG 40 inches smart TV. LG 40 inches smart TV, under LG smart TV, category televisions, numbers, FIFO method, control and quantity 45,000. Next, LG 33 inches smart TV, under LG smart TV, televisions, units, numbers, control end. So it is 55,000. Okay, next LG LG 52 inches HD TV, under LG HD TV, televisions, numbers, FIFO method, control end. 2 TVs 75,000. Right. Next is LG 72 inches HD TV. LG 72 inches HD TV, under LG HD TV. Okay, televisions, numbers, FIFO method. ఎన్ని ఉన్నాయి క్వాంటిటీ ఇవి? 2 numbers 1 lakh rupees. 2 numbers. Okay, so this is the way how to create your stock item. అలాగే refrigerators, for example Whirlpool 100 liters. Whirlpool 100 liters. What is this? Refrigerator, fridge. Under ఇది ఏ గ్రూప్? నార్మల్ గ్రూప్ కదా, ఇట్స్ అ సింగిల్ డోర్, రైట్? సో సింగిల్ డోర్, Whirlpool సింగిల్ డోర్, category free refrigerators, quantity numbers, FIFO method, quantity ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, quantity 8,000. సో అలాగే
Whirlpool 220 liters under double door LG Whirlpool double door system. Refrigerators, units numbers, FIFO method, quantity వచ్చేసి 628,000. Okay, come to Whirlpool. Whirlpool 6 kgs washing machine under normal Whirlpool normal washing machines, numbers, FIFO method, quantity. What is the quantity? 6,500. Right, అలాగే Whirlpool 8 kgs automatic auto washing machine under auto Whirlpool automatic washing machine, category washing machines, numbers, FIFO, quantity 15,000, rate 15,000. So అలాగే లాస్ట్లో సో ఇన్ ద వే హోమ్ అప్లై ఉషా వెట్ గ్రైండర్ under Usha home appliances, numbers 7,500, FIFO method, five 7,500. Next, Panasonic oven grill, under Panasonic home appliances, category home appliances, numbers, FIFO, $12,500. Right. So this is how to create. So I have not created all the stock items because it takes more time. So I have created some of the items. ఓకే, అండ్ మీకు గ్రూప్ టోటల్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, మీకు స్టాక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా లేదనేది గ్రూప్ వైజ్ కూడా టోటల్స్ ఇచ్చాను, దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు. రైట్, నౌ కమ్ టు ద స్క్రీన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద స్టాక్ ఐటమ్స్. రైట్, సో వేర్ టు సీ ది స్టాక్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ మన స్టాక్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో దెర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్ సమ్మరీ గ్రూప్. గో ఫర్ స్టాక్ సమ్మరీ, then this is your stock summary whatever you have. This LG televisions లో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ LG HD TV, రైట్, LG HD TV. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా చూద్దాం. ఇక్కడ మన LG మొత్తం చేసాం, LG HDV 3,50,000, రైట్, 3,50,000. తర్వాత LG LED 5,25,000. సో LG LED 5,25,000, రైట్. LG Smart TV, okay, 6,50,000. Okay, if you observe that here you are getting average price, right? So now how to do? Sorry, this is your stock. So నిన్న మనం క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం కదా, మీకు డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఎంటర్ కొట్టండి, సేమ్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాక్. ద సేమ్ థింగ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్. సో ఏ స్టాక్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చేసింది, రైట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్టాక్ 87,535 ఉంది, ఇక్కడ 43 ఉంది. అది ఎందుకు అంటే
మన ఐటెంలో ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇచ్చాము, అందుకనే అది అలా వచ్చింది. ఓకేనా, జస్ట్ గివ్ ద FIFO మెథడ్. ఓకే, FIFO మెథడ్. Okay, you can see the stock summary, right? Stock summary, same screen, right? Again it's double door and single door you have. నేను చేయట్లేదు, జస్ట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ stock report to see, right? Now ikkada stock summary lone, now we have seen the group wise, now I want category wise. Ante ikkada manaki brand wise LG television lo enni stocks unnayani chupistundi, malli indulo LG HD enni, LG LED enni, LG smart enni, alage meetavi kuda cheste vastundi. Okay, right? Now I want category అంటే టోటల్ టెలివిజన్ స్టాక్ ఎంత. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇందులోనే ఎల్జీ స్మార్ట్ సోనీ అవి కూడా ఉండొచ్చు కదా మీకు. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్. స్టాక్ సమ్మరీలోనే యూ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్. ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్లో ఇక్కడ చూడండి మీకు కేటగిరీ అని ఉంటుంది, స్టాక్ కేటగిరీ సమ్మరీ. సో హౌ మెనీ కేటగిరీస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 categories: television, refrigerators, washing machines and home appliances, right? So category summary. See, this is your totals. So ikkada em chestundi, ikkada normal lo anni brand wise ga mana elagithe grouping chesamu, brand wise like LG television, Sony televisions, Panasonic home appliances, Usha home appliances, Whirlpool fridges, Whirlpool washing machines. Okay, that is a brand wise. But I want total stock of televisions, that is category wise. Go for inventory report, stock category summary, home appliances, then press enter, whatever the home appliances you will get here. Refrigerators, what is the total stock under this, you are going to get here. Now televisions, press enter, you can see all the televisions here. ఇందాక మన టెలివిజన్స్ చూసినప్పుడు ఎల్జీ హెచ్డి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ ఎల్ఈడి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ స్మార్ట్ సపరేట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్నీ ఒకటే చోట వచ్చింది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద stocks which belongs to one category, that is televisions. Okay, televisions ane category lo total ga stock enta, washing machines ane danlo mi stock enta. Okay, this is your right. Okay, so till now, right students, till now we have seen this stock summary. అంటే స్టాక్ సమ్మరీలో మీరు ఇందాక మన కేటగిరీ వైజ్గా చూసాము, బ్రాండ్ వైజ్ గ్రూపింగ్ లాగా చూసాము. ఓకేనా, ఇంకా గ్రూప్లో సబ్ గ్రూప్ వైజ్ చూసాము. సో మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్, సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఇందాక ప్రాబ్లంలో వీ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ ది సింపుల్ యూనిట్స్. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే వేర్ వన్ ఐటమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 units ఆఫ్ మెజర్స్. అంటే పలానా ఒక ఐటమ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ ఐటమ్ని నంబర్స్లోనే అమ్ముతారు, లేదా కేజీస్లోనే అమ్ముతారు, లేదా లీటర్స్లోనే అమ్ముతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ యూనిట్స్. One is called alternate units. What is that alternate units? How to do? We are going to see tomorrow, but let me explain what is that now. Alternate units ante ఒకటే ఐటమ్ని 2 units ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము. అవునా, ఒకటే ఐటమ్ని 2 units ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ alternate units ఆఫ్ మెజర్స్. Then what is the advantage of this alternate units? For example, you went to a stationery shop. Okay, ఆ స్టేషనరీ షాప్లో వెళ్ళి అడుగుతారు, ఏమండి పెన్ ఎంత అంటారు. సో ద షాప్ కీపర్స్ అంటే షాప్ కీపర్ అతను ఏమంటాడు, పెన్ 10 rupees అండి అంటారు. ఓకే, అంటే ఒకటి కొంటే ఎంత, 10 rupees. సరే బాక్స్ కొన్నాను అనుకోండి, ఎంత అండి అంటాడు. బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి, 10 ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ పెన్ను తీసుకోనుకోండి, 10 ఉంటాయి బాక్స్లో.
ఇది ఎంత అంటే సరే 10 into 10 100 కదా, కానీ అతను 90 రూపీస్ ఇస్తాడు. ఎందుకని సమ్ డిస్కౌంట్. అంటే అదే పెన్నుని సింగిల్గా అమ్మితే నంబర్స్ 10 రూపీస్ లాగా అమ్ముతున్నాము. అదే పెన్ని బాక్స్లో ఒక బాక్స్ కనుక హోల్గా మొత్తం సేల్ చేస్తే అదేమవుతుంది 90 రూపీస్. అంటే యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ వన్ బాక్స్. అంటే ఆ పెన్ని మీరు నంబర్లో కూడా అమ్ముతున్నారు, బాక్స్లో కూడా అమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. ఓకే, అలాగే మీరు ఎక్కడైనా సో ఇప్పుడు పెన్సిల్ తీసుకుంటే అలా ఉంటుంది, పెన్ తీసుకుంటే ఒక అంటే పెన్సిల్లో కూడా మళ్ళీ ప్యాకింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక పెన్సిల్ ఏమో మీరు 10 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 20 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 5 ప్యాకింగే వస్తుంది. సో అది ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే ఈ పలానా పెన్ను నేను 5 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి, ఈ పలానా పెన్ను ఒక బాక్స్ 10 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. అంటే సింపుల్ యూనిట్స్ వేర్ ద ఐటమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్. One pencil, always it is sold on numbers. That is called simple units. What is alternate units? One pen is sold one number and the same pen is sold on boxes also. That is called alternate units. Okay. Next one, compound units. What is this compound units? Compound units అంటే compound అన్ని కలిపి, విచ్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ఇన్ ద మార్కెట్. 1 kg అంటే ఎంత 1000 grams. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంపౌండ్. 1 kg ఈజ్ కాల్డ్ 1000 grams ఈజ్ కాల్డ్ కంపౌండ్. 100 kgs ఈజ్ కాల్డ్ 1 quintal ఈజ్ కాల్డ్ కంపౌండ్. దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేసి ఒక లీటర్ ఆయిల్ ఇవ్వండి అంటే ఆ లీటర్ అంటే 1000 ml ఇస్తాడు, అవునా? ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే అలా కాదు, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదన్నా పెన్ ఉంటే అది పెన్ అనేది 5 ప్యాక్ ఉండొచ్చు, పెన్ అనేది 10 ప్యాక్ ఉండొచ్చు, సోప్ ఉండదు. సోప్లోనే ఇప్పుడు మీరు 250 grams ఉందనుకోండి, ఒక బాక్స్తో 10 ఇస్తాడు. అదే 100 grams ఉందనుకోండి 20 ఉండొచ్చు లేదా 15 ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్. బట్ హియర్ in compound which is universal, 1 liter of milk is equal to 1000 ml, 1000 kgs is equal to 1 ton, 1000 grams is equal to 1 kg. This is called your compound. Okay, so అది కంపౌండ్ ఉంటుంది. సో ఆ కంపౌండ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మన స్టాక్ సమ్మరీని మీరు కేజీస్లో కూడా చూసుకోవచ్చు, టన్స్లో కూడా. సపోజ్ యువర్ కాంపౌండ్ యూనిట్ ఈజ్ కేజీస్, టెన్స్, మీ కంపౌండ్ యూనిట్స్ ఒక కేజీస్లో ఉంటుంది, గ్రామ్స్లో కూడా కన్నా. అంటే మీరు టోటల్ స్టాక్ కేజీస్లో ఎంత ఉంది, 1 kg ఉంది ఆర్ 100 grams. So that is your compound units. So in the next class we are going to see how to create the compound units, how to create the simple units and all. Okay na? So hope once again I am reminding you that Tally is conducting a certification program. You can inquire about in your nearest Tally authorized centers, and if you have any doubts you can comment with your phone numbers. We'll revert back to you. So okay, tomorrow we're going to see the how to create alternate units and compound units. So till then, have a nice day. So welcome to the today's session. So today we are going to discuss regarding the backup. So this is regarding the Linux, in Linux how to take the backup
So we're going to discuss how to take the backup of your file systems, files and in the network. So basically, why the backup is required. Now, as a system admin or a network admin, your main job will be whether you are working on a cloud infrastructure or a normal, we can say a normal infrastructure on Windows or Linux platform. So definitely, a lot of data is going to get stored on your network, on your systems and servers. So assume that in your network you have many clients and many servers, many routers, many firewalls. So all these things are running, and if those are corrupted, let us say somebody has some natural calamities occurred and these machines got burned up. So in that case, we can get the new machine, we can reconfigure it, we can install the OS, but your data we cannot get it back. So the most important thing in our data center is our data should be always available. So in general, what we do is when we have whenever we have data in our network, so those datas our storage team is going to take the backup, and this backup could be on your local machine or maybe over the network. So at least you should maintain minimum 3 copies. So one copy should be in your own premises, in your own, we can say in your own building or campus. One more copy better to keep in your own country, and one more copy better to keep in some other country, so that if any problem occurs, we can get your data back. Okay. So backup is one of the regular tasks. It's an intense hard work. Okay. So people have to keep on changing the medias and all that. So when we go for a backup, these things has to be scheduled properly. Otherwise, to get the data or to retrieve the data at proper time or the proper data becomes what? A bit harder. Okay. So let us see today the commands what we are going to discuss in our Linux session. So these are the common commands which were designed long back in the early stages of Unix development, and today we have many other we can say third-party softwares also available for taking the backup. So if you talk about like in Veritas, we have like Veritas Volume Manager is there, Veritas backup tools are there. From IBM we have Tilobi backup tools are available. In Linux we have again Bacula backup tools are there, Amanda backup tools are there. Okay, but today we are going to discuss the common commands which are used in our Linux or Unix operating system. So let us see. So as I said, so backup is the process of copying the data to other location or we can say to the other media in the other location. It is used to prevent the data loss. Users can take backup only of their own data. The users will not have the access to all the locations. Okay. So in Linux, by default, the users have the access in the home folder. So basically, a root user or the root user is going to create a user like a sudo user. Now that user will be having the access to certain locations where he can take the backup. So to complete the backup, so the complete backup generally is taken by the root user or a sudo user to whom the privileges are given. A normal user can only take the backup regarding his own files. He could not take the backup of all the files and all your file system. So whenever you have your backup, so when you take the backup on tape drive or some other medias, okay. So if your data gets corrupted, you can restore it back from the storage where you had taken the backup. So in Linux and Unix, these are some traditional commands we are using from the long time. Okay. So we will see how to use your tar command, gzip and gunzip, bzip2, bunzip, cpio, dump, and we'll try to go with the scheduling the task. Okay. So tar command. So let us see first of all the basic commands which is in general we use. So tar command, cpio, and dump. Okay. So these are the 3 commands which we generally use for taking the backup. So what is the difference between tar and cpio and dump? So in tar command, you are going to take the backup regarding a particular file or folder. You are going to target a particular file or folder. So whenever you go for tar command, you have to know that for which files or which folder you are going to take the backup. But assume that I want to take the backup of those files which were created by certain users. Or let us say I want to take the backup of those files which were created after so and so date, or whose size is more than 100 GB or 10 GB or 100 MB or 10 MB like that. Okay. So you want to define certain conditions. So when you define the condition, generally we use commands like find command. Okay.
So find command will find the files based upon your criteria, whatever you have defined. Now it is going to generate the output. Based on the output, you want to take the backup. So in that case, we use what? CPIU. So CPIU stands for copy from input to output. But assume that you have a partition, you have a hard disk or your drive, so you have partition in the hard disk. So in that case, we generally go for a dump command. So dump command is based on your file system. File system means when you have a hard disk, when you create the partition, you are going to format. And when you format that is called as, that's going to create tracks and sectors. So it is called as like block level device. Okay. So block level devices are nothing but your storage devices. So in the storage devices, you have to create the partitions. So your dump command is designed to take the backup regarding your partitions. So what are the changes are there in your file system? Those files we can to take the backup by using the dump command. So what is the difference between tar, CPIU and dump? So tar command we use in general. CPIU command we use when some output we generate or when we filter certain output, and from that output you want to take the backup, we go for CPIU, and the entire file system if you want to take the backup, we go for what? Dump command. Along with that, we have some other tools like gzip or bzip too. Okay, it is for compression. So assume that the best practice, if you are going to send your data over the network or over the internet, or you want to mail your friend certain data, so instead of sending the data in the raw format, or I can say in the same state, better you collect all the files and compress it. So that will reduce the size and your data transfer will be faster. Okay. So for that compression we use a gzip as well as bzip. Okay. Now assume that you want to take the backup at night, let us say at night 11:50 or let us say at night 12 o'clock. So you want to schedule it that every Monday I want to take the backup, or let us say every first month I want to take the full backup, or let us say every week or every alternate days I want to go for the incremental backup. Okay. So in that case we can schedule that task, we can write the script and we can run that script in a cron tab where you are going to mention the time. So on this date, on this particular time you want to run that script, so which can be done by using the cron tab commands. Okay. Then we have some other tools like SCP, WinSCP, rsync to manage to copy your data from your one machine to other machines. Okay. So we will start first with the tar command. Let us start. Yeah. Before that, one more thing. So let us see how many types of backups we have. So we can go for a full backup, then we can go for an incremental backup, then we have a differential backup. So let us see what is the difference between a full backup, incremental backup and differential backup. Okay. So I'll just try to show with the diagram. So assume that you have some data today. Okay. And so this is your data. Let us say this is your, so assume that today you added here some data, let us say A, so let us say you had added here some data, let us say A, B, C, D. Okay. So some files you had created like A, B, C, D, E, F. Now first day, let us say this whole data is around 4 GB, or let us say it takes around 4 hours. Okay. How much time it takes? 4 hours. So this data is taking around 4 hours. So now what you have done is you took the backup on some other media. So how much time it took? So it took around how much? 4 hours. Okay. So next day you came again and you created some more, or some more files got created in your network or in your system. So let us say we got some other data, let us say 1, 2, 3, 4. Okay. So next day again when you take the backup, so let us say this is taking around, so let us say this is taking around 2 hours. So next day when you take the backup, assume that you are going for the full backup. Assume that you are going for the full backup from here to here. So in that case it will take 4 hours plus 2 hours, that means 6 hours. But assume that you are going for what? Incremental backup, the next backup. Okay. So those files which were already taken over your media will be not backed up. Only the new data which you want to go for, let us say this data. Okay. So this data will be backed up.
Okay. So again you are going for the next day again some more data, so that will be called as incremental backup. Okay, let us say on the next day you added some other content, let us say X, Y, Z. Okay, so on the next day again you are going to have incremental backup. Fine, and let us say you are going for this data. Okay, so like this if you take, it is called as incremental backup. But assume that on a particular date, let us say on a particular date you took the full backup and you want to take the backup of only this part, okay, that means you want to take the backup of only this part, okay, from here to reverse. So then in that case that will be called as differential backup. Okay, so we have basically three types of backups. So we have full backup, that means the entire file system will be copied. Incremental means those files which were already copied or already backed up, they will not again stored on your storage. Differential means between the last backup and the previous backup, when you restore that data, then that is called as differential backup. So let us see how your tar command is going to work. So tar stands for tape archive. It is a very old command. So syntax is you just give all these options, tar options, then the destination. Whereas in copy command we have first source and then destination. Whereas in the tar command the first argument will be your destination and then the source. Okay. So here we have options like C to create the backup, if V to check the background process, -F for mentioning the file, T means to see the content of your backup, X means to extract, Z means compression, to compress your data, U means to update your files, and W means to extract a particular file. Okay. And if you want to go for incremental backup, you can mention -G option. Okay. So we will see with the help of examples how these options and commands are going to work. After that we will see the compression method. So we are going to run a command like gzip to compress your data and gunzip. Then we will go for bzip2 also to compress your data. Okay. So let us first discuss tar. So in tar command also we can compress the data by using -z option. So let us do the practical part. So fine. So I will take one folder. Fine. So I will take one folder. Let us say open tar test. In that let us create few folders like India, Japan and China. I am just a very simple scenario I am taking. Okay, you can go with some names, proper names also. So I am just taking some country names. Okay, then I will put some files inside data folder, India folder. I will try to take the backup in this tar test folder. Okay, so our tar test folder is the main folder here. Then we will see how to see the table of content. Then we'll say we will remove it. We will remove it and we will try to extract that. Then again we will try to extract in some other location. Then we can take the backup and we can try to compress that file. Okay, after compression we can still we can see the content in that compressed backed up file. So we use the option hyphen. Okay, so let us see one by one how to do it. Okay, so -c means to create the file, -v means verbose, -f means file. So the scenario is that we have folder tar test, inside that we are going to create. Okay, so let me create a folder tar test. So let us go for, okay, so folder got created. So let us go inside that folder and let us create folder mkdir.
let us say India, Japan and China. Okay, and let us create few files inside India folder. So as per our notes, if you see, I am just creating some files with the name as file 125. So this command will create 5 files at one single shot. Okay, so let us create the files. So we can run a command touch file, and we can give some. Okay, so this file where we want to create, so we want to create inside India folder. So you run the command like tree command. So you can see in China there are no folders, in India we have file 1 2 3 4 5, and Japan we have no folders. So I want to take the, so let us see the, okay, so these are the files. So this is my current folder where we are going to take the backup. Okay, so assume that I want to take the backup of India folder. So just write tar, C means create, V means verbose, and the file name. So let us say India dot tar. Okay, India dot tar. What is the source? India is one folder. Okay, so once you take the backup, so that is what it will show by using -v option. Okay, so your files are backed up. Now assume that my original folder is gone. Assume that my original folder is gone. So the original India folder is gone. So I want to restore it back. So we can use a command like tar. So view the contents, we can use the option T. T stands for table of content, V means verbose, F means file. So your file is india.tar here. So you can see that those are contents. Okay, so I want to restore our original data. The command will be tar-xvf and give the file name, the backed up file name. So once you extract, you can see the files got backed up, and you can see you got your India folder back. Okay, so if you refer here again, so what we have done is, first we created the folder, then for taking the backup we used the command option C for creating the backup with the name india.tar. Then we have removed that file, then we check the table of content of that india.tar file, and then we had extracted. Okay, but assume that I don't want to extract. Let us say I will remove India folder. So there is no India folder. So I want to extract in some other location. I don't want to. So by default, when you run this command, it's going to extract in the current folder. But assume that I want to extract in some other location. Let us say China. So what will happen? So in your current folder that is not been extracted, it has been extracted in your China folder. Okay. So this is the option for extracting your contents in some other location. Okay, fine. So next we will see, okay, so how to extract in the other location. Now assume that you want to take the backup, along with that you want to do the compression also. So let us see how to do that. So I will take the backup of etc folder. So generally all your configuration files are stored in the etc folder. So just write the command here, tar cvf etc, I am saying etc normal dot tar. Okay, of which folder? etc folder. So the entire etc contents are getting backed up in this file. Okay, and to see the size you can check out ls and lh. So you can see the size is almost 24 MB. But the next command which I am going to try now is a compressed backup. Okay, so let's say compressed backup. So I'm just giving names just for understanding purpose. So you have to add the option Z. So when you add the option here Z, the backup will be taken, and you can see the size now. So the normal backup took around 7.4 MB, sorry 24 MB, whereas the compressed backup took around 7.4 MB. So that is the advantage of using the option -Z. So while taking the backup, you want to compress it, then we can use the option -Z. Okay. So next we'll see how to update in the existing file. Okay. So already you have backup file. How to update any file in your existing backed up file. Okay. So let's see that. So what I'll do is I'll just let us see the structure again. So you can see in Japan there is no file,
and in India.tar what we have? tar tvf India.tar. So we are having 5 files. So what I will do is I will create some files inside Japan folder. So in the Japan folder, so we have J1, J2, J3. So this file, let us say J1, I want to update in existing backup file. So the command will be tar uvf, use the path here, let us say J1 in India.tar, sorry, in Japan J1. Okay. So you want to update your India.tar file. So if you see now, so you can see without doing any additional task, okay, we are able to update J1 file in your India.tar. Okay. So what we have done up till here, we learned how to take the backup, how to see the contents of the backed up file, how to extract the file, how to extract that file in the other location, and how to update the existing backup file. Okay. Assume that you want to extract a particular file with confirmation. So we can try XWF. Okay, let us try that. So assume that I will remove. Okay, India is not there. Okay, so I'll say tar XVWF or XWVF. Just write here India.tar. So what the advantage of this? It's going to ask for the confirmation that you want to take the backup. Say no, or say no, say yes. So like that, you can give the confirmation that particular file you want to take the backup. So you can see now in ls India only file 1 and file 3 got, so file 1 and file 3 got backed up. Okay. So this is the command for extracting a particular file. Okay. Now assume that you want to go for a incremental backup by using a tar command. So let us see how to do it. So to go for the incremental backup, you need one file which will maintain the timestamp so that it can take the record that this file was backed up at particular time. So you need one file. I'm just giving some file name, let us say india.snr. Okay. So let us proceed. So again I will remove India folder. And I will extract that again. Okay, let me create again, because India folder we have removed the files. Let me check it out. So let us check it out. tar tvf. Okay, we have files. So let us extract tar xvf. So again in India you can see we got 5 files. Okay. So I want to go for a incremental backup. Let us see how to go for incremental backup. So in that case, first create you have to mention some file name. Okay. So the command will be, let us say tar hyphen. So you can see here tar hyphen cvf and just give some name. Okay. Let us say the backup file is first file. Just give hyphen g and some file name. Okay. So let us try this. So cvf. Let us say India 1.tar, then give hyphen g and some file name, and this file name will be same. Okay, let us say snap. Let us say it's acting as a snapshot. Hyphen g is the option for incremental backup. One second. You had not given the source. Okay. So the tar command. So tar create, this is the backed up file, and which file you are going to take the backup. So this file we are going to take the backup. Okay. So in your India 1.tar we have India 1.tar we are having 5 files. Now assume that
next day you are creating some more files. Okay, so let's create some more files. Touch India, and inside that let us say file 6, 7, 8, 9. Okay, so 10 files just let us say got created. So currently in India folder, how many files are there? So we have 10 files. Okay, so previously we had done a backup of 1 to 5. So in the newly files got created is 6 to 10. So again, when you run this command, let us say this is the second incremental backup. So again, when you run this command, it will only take the latest one. Correct? So this is your second incremental backup. But assume that I am going to add some content to, let us say, file 2. So this file 2 I am trying to modify. Okay, and in the same way, let us say I am trying to modify file 7. So let us say 7. So these two files got modified. So when you go for the third incremental backup, so in that case only those files which got modified or newly created. So if you see here, third file, so in that case only those files got backed up which were modified or newly created. So this is how your tar command works. Okay, so we learned here how to create the file, how to take the backup of the file, then we have learned how to extract the file, then we learned how to compress the file, then we have learned what is the difference between normal file and a compressed file, then we had learned how to go for the incremental backup. Already you have a backup and from that you want to extract a file, then in that case also we can use a -xw to extract a particular file. Now I will show you the command like gzip and bzip2 for compression. So these are some other tools for better compression. So let us see how they work. So I just try to, I will go for a folder, let us say test backup. Fine. So what I will do is, so I will take this and I will remove the remaining data. Okay, so let us, I will just keep file 1, 2, 3 and file A and file B. Okay, fine. Or let me create a file. Let us just, I will create one dummy file. So in this folder I will delete all the folders. Okay, fine. So what I did is I deleted everything. So I will just try to create a file. Let us say it is c httpd config / you can also try this, and let us say this is your file A. Okay, and same way, so this, what is size here? So file A size is around 13 kilobytes. So what I will do is I will just run few times. So file A size is how much now? Still I will run few more times. Okay, so file A size is around 100 kilobytes at this moment. Okay, yeah, so let us remove that file. Fine. I will create one more file. Let us say cat file. Let's say file B this time. Okay, so file B size, so file B size is around, so 1.6 MB. Okay, and let us create one more file, file C.
file C, I'll just take by file B, so that, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So you can see here. So file B is around 100 kilobytes, file B is around 1.6, and file C is around 14 MB. Okay. So I want to compress these files. Okay. So in that case, we can try gzip. Let us say file A. So what happens here? So you can see the file. So earlier your file size was around 145 kilobytes. Now your file size is how much? 5.9 kilobytes. Okay. So see here. So gzip and bzip2 are used for compressing the files. Okay. So just give the command gzip file name. If you want to uncompress, say gunzip. Again, we can use the other tool like bzip2. So here we can use -k option as well as -d. So -k, what it will do, I will explain. -d is all can be used for decompressing, or we can use the command bunzip for decompressing. Okay. So let us see what is the -k. That also I will discuss. So whenever I am taking the backup, you can see here by gzip. So your file A is gone and it become what? A compressed file. That means the original file is not there. It's converted to what? A compressed file. If you want to uncompress, you can use the command gunzip and just give the compressed file name. So what will happen again? So you can see it again, the original file got restored. If you want to compress all the files together, you can also try this command. Sorry, you have to use first a zip command, gzip. So you can see here, so all the 3 files got compressed. Okay. At the same time, we can do it, or if you want to uncompress, we can use gunzip. Okay. So all the files got uncompressed. Okay. Okay. So at the same time, we can use what? bzip2. So bzip2 file A, if I say, again it's going to compress, and you can see the original file is gone. And again, if you want to uncompress that, you can use the command bunzip. So bunzip and that file. Okay. So again, when you see your original file, you have restored. So when I am trying to compress that file simply by using the command bzip2, the original file is gone. But assume that I don't want to lose my original file. So in that case, your original file will stay as it is, and you will get what? Another copy of your backed up file. So that is the purpose of your -k option. That means your original file is still there, whereas in the previous command, what happened? The original file itself got compressed. So that is the advantage of using -k. If you want, you can okay. Now let me delete the original one. So if you want to decompress, you can use the option bzip2 -d also. It got decompressed. Otherwise, you can use the command bunzip. Let us try. So bzip2, I'll use file star. So all the files. So it has a slightly, this command takes time, but compression ratio is more here. So if you see here, it has compressed all the files. Okay. But if I want to uncompress, we can use the same bunzip. So gzip as well as bunzip commands are used for compression of your files. Okay. So when you take the backup, the best idea is to compress that file, so that when you store it, it will consume less space, or when you want to send over the internet or over the LAN or the WAN, it takes what? A less time. So whenever you want to send your data from one location to other location, always compress your data and then send your data over the network. Fine. So let us see the next one. So next we will see what is CPIO. So CPIO command is used for taking the backup. So what is the output the commands are going to generate? Based on that output, the CPIO command will work. So you just run some command like find or ls.
then that is going to generate the output. That output you send to certain file. And again, if you want to restore, so here we have to use this redirect sign. Okay, so greater sign for sending the output to this file. If you want to restore, then we can use the option -iv to restore. Okay, if you want to see the table of content, then we can use -it for seeing the table of content. The difference between your tar and CPIO is it works after the filter sign. Okay, so let us find out how your CPIO command works. So fine. So what I will do is I will try to run a command first, update db, which will create the index so that your find command works properly. Okay, and let me check in the home folder what we have. So in the home folder we are having certain files and home folders of the users, and in this folder you can see, okay, so in home Tom I am having some files. Okay, so I assume that if I run a command find from where, from slash what I want to find. So I want to find a user. The username is Tom. I want to find a file of that user. INAME means case sensitive. So the file name is, let us say it starts with Tom. So once you run this command, yeah, so you got this following output. Okay, now these output files I want to take the backup. So in that case we can use a command you run this command, then go for filter sign, pipe sign, then on here CPIO -out verbose if you want to see the output. So send this output to which file? So let us say I am going for tom.cpio. So you can see only those three files got, okay, only those three files got backed up. Okay, so CPIO means copy from input to output. Okay, copy from input to output. So let us see what is the content in your CPIO tom.cpio. So for that we have a command CPIO -input, T means, okay, table of content, and use the less than sign. From which file? From this file. Got it? So we can see the table of content from this file. Now assume that I will remove the files from the Tom home directory. So rm rf home Tom. So I am going to delete all the files from the home directory of Tom. So currently there are no files under Tom folder. So let us try to restore it. So how to restore it? So the option is it, don't use T option here, just use I. You can simply use I, but if you want to see the background process, you can go for V option, and again, yeah, again you can check your home folder. So you can see here the files got restored. So the difference between tar and CPIO is tar command will be going for specific files and folders, whereas your CPIO command works on the filter. That means what is the output is going to get generated by commands like file command or locate command or slocate or ls command. On that output it's going to work. Okay, so this is one of the very useful command. So you can use some commands like find a file whose size is more than 10 MB, or find the file whose which got created at certain date, or find the file which is less than got created before so and so date or between so and so date. So all these criteria we can define in find command, and only those files we can take the backup. So that is one of the very advantage of using what? A CPIO command. That means based on your condition and criteria we can use what? That particular file. So next we will go for a dump command. Okay, so next we will go for dump command. Let us see. Just a moment. So what is the use of dump command? So dump command is designed, see, whenever you go for a backup, you are defining a particular file or folder, but assume that there is a partition. In the partition, what are the files are getting created or not getting created, you are not aware of that. Okay, so in that partition, what are the files are getting modified or created, that means on your file system. So based on the entire partition of file system, you want to take the backup. In that case, we use what? A dump or a dump and restore command. In case of tar command,
Generally we won't prefer when we go for a file system. Let us say you have a tape drive, you want to take the backup of the one tape drive to the other. So in those scenarios we go for what? A dump command. Okay. So let us see how it works. So whenever you want to take the backup of a partition, so let us say I have one partition here, fdisk device sdb1. So what I will do is I will create one folder /oracle data. Okay, let us say oracle data, and mount device sdb1 /oracle data. Okay, so let us see what is there inside the oracle data. Anything is there? Okay, already I have few files, so I am going to remove that. Fine. And I had also created one folder /dump backup. So let me remove all this. So currently you can see there are no files in oracle data. Okay, and what is the inside your dump backup? Nothing is there. Okay, it's there. So what I will do is I will go to that folder ls and remove all these files. Okay, fine. So currently there are no files in dump backup. So our scenario is I want to take the backup of particular partition. So that partition is mounted on /oracle folder. So let us say mkdir /oracle, and I want to create a directory, and let us say A125. So in your this partition we have 5 folders. Okay, I want to take the backup of the partition. So partition, let us say if I run the command like dump, so this command works internally. It uses one file called as etc dumps, where the timestamp will be maintained. So already previous we had taken, so let me remove that entries. Okay, so by using a dump command we can go for incremental backup, we can go for a differential backup, we can go for, so here the option like 0 is for full backup, and the next values we can use for incremental backup. Okay, and if you want to restore it, we use what? A restore command to restore your files from your backup dump command. Okay, so let us see here. So a dump command by default, as I said, it maintains a file for timestamp, just like we have seen in our tar command. Okay, so currently there are nothing. So fine, let us take the backup. So run a dump -0 means full backup, u means update this dump file, then give the source name. So where is our source? So inside our dump backup, and let us say it's a full backup. So I am just writing a command full. Let us say it's a full backup of which content? Of this folder. Okay, if try with the subfolders it will not work. Okay, it should be a mount point. Sorry, it should be a 0, not O. So this is a full backup. Fine. Same way, assume that I had just again, let us say I will create some more files here, and let us say I will create a B125. Okay, so now again we'll go for what? The second backup. So let us say I'm going for the second incremental backup. Let us say this is your first, first incremental backup. Okay, so this is your first incremental backup. Again, let us say you are going to create some more files, and again you are going for the third incremental backup. Let us say, so let's say in the second, you will write here second incremental backup, and let me take one more, last one. So let us say I will go for one more, and this is a fourth one. Let us say fourth. So I will write here the third one. So like that, you can see here we have ls/dump backup. So we have taken the okay. So we have taken this. So if you want to restore it back, so we can run the command restore hyphen okay.
So time, okay. So if you want to restore it, you can run the command -rt to restore the files, okay. Or if you want to, so that is how it goes for the incremental backup. So if you want to see a table of content, you can go for -t and -r. So let us see that. -t rt, let us say full. So that okay. So you can use in the full backup. Okay, in the full backup you are going to have only the first backup, and in the other files you are going to have what? The incremental backups. Okay, so you can use these commands for restoring as well as for creating the backups. Okay, and then you can schedule it by using the commands like cron tab. So you can write the script and you can mention in the cron tab that particular date and particular time you want to run that particular script. So in that case, what will happen? You can define a script which can run at particular day and time. So by using the facilities of cron tab, you can create the backup on particular day and particular time. So in this session we will wind up here. So slightly we had missed how to restore it. Okay, so what I will do is just one second. Once I will just take one option. So if you want to restore your files, okay, so you want to restore your files, okay, so you can use a -tf. So what is the command here? -tf. So you can't use v and t, okay, at the same time. So you can see here we have these files, whereas in your second backup we had these files. Okay, so based upon your requirement, particular files you can take the backup. So this is called as what? Incremental backup. And if you want, you can go for a differential backup. So you can mention that from which point to which point you want to go for a differential backup. So assume that if I take a differential backup at point 1, so what will happen? So your data from your 2 to 4 will be extracted. Okay, so this is regarding your backup, how to go with your Linux commands regarding your gzip, gunzip, tar command, cpf command and dump command. So thanks for Hello everyone, myself I am Raghu. So today we will be starting with network security and IT security solutions. So I'll go with a brief discussion about what all things we have already done in our prior sessions. So as this course is all about how do we provide network security, so let us first see what actually networking is. So when we speak of networking in terms of our computer networks or computer environment, networking is a group of computers or computing devices which are all connected together with an intention of sharing the data, right? So when we speak of connectivity, again these devices can be connected either using cables or through wireless technologies like Wi-Fi. So this is a list of all different kind of devices that can be connected in the networks. So when we speak of most common devices, we see end user systems or computers. We can also call them as endpoint devices. Then we have some servers, switches, routers, wireless routers, IP telephony, protocols, data and users. So these are all like the different components which go into any kind of network. So now let us see all these components one by one. So this is just a brief review before we go into the actual concept. So when we speak of computers or endpoint devices, so this can be any kind of an electronic device which has a capability of sending and receiving data, accepting and processing the user information.
Now when we speak of computers or endpoints, as we already said, we can have different kind of devices like the laptops, computers what we use in our home, in our office, in our colleges, or maybe things like your mobile phone. So all these kind of devices are considered as an endpoint device. Then speaking of what actually is a server, now server is again a very high powerful machine which can accept incoming requests or sessions from multiple endpoint devices and respond to it. So server is a powerful computer which is accepting your request from a user's computer or an endpoint device like a mobile phone or like a tablet. Now when we say we are all connecting to internet, we all access websites like Google, Facebook or YouTube. Now when we say Facebook, it is actually a web server. So there the word is server, the one which is accepting our request and responding back. So if you take an example like Facebook, every day there are some thousands or even millions of people connecting to Facebook servers. So server should be very powerful so that it can accept all the requests coming from users and respond back. And here as we can see, you have servers of different types. You have servers like blade servers, rack servers or tower servers, right? And these servers can be used for hosting your websites or playing online games or accessing your social network websites or streaming videos, like say for example what YouTube servers does. Now speaking of the other networking component, now assume in your organization you have all the endpoint devices, like say there are some 10 or 20 endpoint computers, laptops or desktops and all, and you are also having a server. How do we connect all these things together? So to connect our servers and our endpoint devices, we require a switch. So a switch is a networking device which works on layer 2 or your data link layer of OSI model. So here switch has only one task: make sure that all the connected devices can communicate with each other. So this we have already studied in detail in our CCNA sessions, where you have been learning about how actually a switch functions. Now the other device that is very useful in case of our networks is a router. So as we said, switch is connecting all our computers and servers together. Now if I wanted to access any kind of data that is already present on a server, assuming I want to access my company's website. If I am in my office, I will be able to access this. But assume I am not in office, I am somewhere in a different location. Now to make sure that a person on internet is able to access my office computers or my routers or my servers, I require a networking device called router. Now router enables communication between different devices or different networks. So a group of computers, let's say we have a group of computers in India and my company also have a group of computers somewhere in USA. Now if I wanted to communicate between my India network and USA network, there is a device which should make sure that these two networks can communicate or speak to each other. So that is called a router. Now routers will choose what is the best path available to reach a certain destination. Now for example, we will take ourselves. If I have to reach google.com page from my home, now assume I have taken internet connection from a local ISP. Now what this ISP does, he takes a request coming from my computer that goes onto a switch. Switch in turn sends it to a router. Router then chooses what all different path or what all different ways can I reach Google servers. Now based on the available path, it would choose what is the best path for me. Now based on the best path selection, your router would further forward the request to Google servers and reply will also be taken in the same route. Now we can say routers form the backbone of internet. So if you have access to internet, you are able to access a website like Facebook or YouTube or something. That is all because there are routers working in the background. Then speaking of the other networking component which we most widely use or most widely come across, there's something called a wireless router. Now most of us we use this in our home as well.
You can also call this as a Wi-Fi router. Now the main difference between a router, what we have discussed already, and this wireless router is generally used within your environment, within your home network, or maybe in your office or your college like this. And a wireless router will give you with connectivity based on Wi-Fi signals. So here you don't require a cable coming in from the router to your system. Now let us say, for example, I wanted to access internet from my mobile phone. Now to access internet from my mobile phone, there is no option for me to connect a cable there. So the only option is I have to get connected via Wi-Fi. So a wireless router enables us to get access to internet or maybe any other resources using wireless communication channel. And these wireless routers in turn would be connecting to internet through a cable and switch. So as we can see in the image, you have a wireless router which is connecting you to internet on one end, and on the other end it is connecting you to your laptops or your desktops. Similarly, the same thing happens with your mobile phone, tablet, computers, etc. And the next most important component of every network, and this is not something which we directly see, but this is what actually decides how you communicate with each and every system. So that's called a protocol. Protocol is a set of rules or guidelines on how a system has to communicate with other system. Now let us say there are two users, user A and user B. They have to communicate with each other. Now assume user A starts speaking in English and user B starts speaking in French. Will they be able to communicate? Not possible, because they don't understand what the other person is saying in. Now user A says hello and user B says bonjour. So they don't understand this language. So they have to come to a common standard. So those common standards are given by your protocols. Say for example, I have to access Facebook. Now to access Facebook, we say https facebook.com. So there the https is a protocol. It tells your computer how to send a request to Facebook server and how to enable the communication. Okay. So now let us speak of security. So we have seen like what all basic things are present in every network. Now when you speak of security, security is a state of being free from any sort of danger or threat. So security is a feeling of protection. Now when we apply this term security into our networks, let us see what actually network security is all about. So network security is the procedure or the process, or it can be a set of guidelines or set of policies which can be used to protect our network resources. Now generally when we speak of network resources, we were discussing about servers, endpoints and the data. So when you have a large network or a small network which has a server and some confidential data about your project or maybe about your organization's data and all, this has to be protected. So what all things that we do as an administrator to protect our networks is called network security. So here we have various components, like we'll have to take care of the proper configurations on our devices. We'll have to use some technologies like firewalls, UTM devices to protect our network resources. So here in our session we will be discussing all about how do we protect our networks or our resources. But before we do that, we need to understand what is a threat, what is a danger that we face every day once we connect our resources to internet. So assume you are all getting connected to internet, you are downloading some softwares, you are installing them, or you are downloading or installing some applications on your mobile phone. So how many of you think like we are all safe? So here there is some danger with every activity that we do when we are connected to internet. So let us see what actually happens or what is the risk, and then how do we ensure that all our data and our networks are safe. So let us see some news articles about the recent hacking attacks. So we'll see like how many or what different kind of hacking attacks are happening in the recent times, and then we will go on with what actually hacking is. So here as we can see, there's a news saying that a 19-year-old person has hacked into Apple network and he is able to steal 90 GB of
confidential data. So just imagine that someone is able to get into someone's network and steal all the data, and some MikroTik routers are being hacked to monitor all your data traffic. So when you say data traffic, assume you are getting connected to Amazon or Flipkart. You type your user ID and password, you choose a product, and then you give your credit card information or net banking information. Assume your router is being monitored by someone. He will be able to see what is your user ID, what is your password, your net banking details or your credit card details and all. So this is a risk what we have. So recently hackers have also found a way to monitor your networks or hack into your networks just by sending a fax message. They can send a fax message which triggers an attack on the fax machine, and because fax machine is already connected to your local network, hackers will also be able to monitor all your activities. And there is an attack recently on British Airways where users' payment cards or payment gateways have been compromised. And here we also have some news about hackers being able to hack into airport security systems or use drones and all, and they are also selling this information. And hackers not only targeting a very large organization like say Microsoft or British Airways and all, hackers can also target us end users. So here there are different kind of attacks like phishing attack. So hackers have been using this phishing attack to steal Office 365 login credentials or to bypass the security whatever is given there. And hackers are also able to use the same phishing attacks to steal your Google IDs or your Facebook IDs. So even if we see recently there's some issue going on with Facebook accounts being compromised. So every day we see one or the other news that some millions of attacks or millions of networks are being compromised. And those of you who are much interested into playing games and you just try to download something onto your mobile phones, even there's no security in this arena. So when we speak of attacks and all, it's not just with your computers or servers, even onto mobile phones. So here most of you are like interested in getting invitations for this game like Fortnite. So when you say I want to like or I wanted to get a invitation to Fortnite and I wanted to play the game, you need a request to be sent to their server. Server has to accept it, give you with an invitation code which lets you download the actual content and start working on. But problem is users don't have patience to wait till they receive a code. Now they used to go to a third party server, download all the data, install it on a phone. Not only with Fortnite, it can be with any of the application, any paid application. If you are trying to crack it or you are trying to use a pirated version, there's always a risk that hackers can remotely monitor your phones or remotely monitor all your activities. So in our sessions we'll be seeing that as well. And even if you are trying to use some kind of apps, unless you are really sure who is the developer or which organization is behind the app, what actually it does, never download and install it. So these are all like different news what we have. Now let us dive into our concept and see what actually is this hacking and what is ethical hacking and what all these things are about. So speaking of hacking, hacking can be defined as an intrusion into someone else's networks or into their computers. Now for example, let me just give you with a diagram of what actually an organization's network look like and what is actually happening in hacking attacks. So assuming for my organization I have set up a new server, and on this server let us say I am having some web services configured so that every person can access what actually is the website of our organization and see what actually is the product or what sort of services we are offering. Now assume once a person is able to access our server from internet, they may have different sort of intentions. Maybe like they are only interested in viewing what actually are the contents that you are posting in, or maybe they have a different intention that they wanted to take over the control of your computer, or maybe they want to take over control of your server and then manage everything. So this is what we call as hacking. Someone trying to access your resources or your data without your permission. You call this as
hacking attacks. Now generally speaking of the main reason why hacking attacks are done, it's like around 70% of all the hacking attacks are only being done for fun. So when there is a hacking attack going on, it's not like hacker wants to steal your data, he wants to get some money from you, or he wants to take some sort of revenge or something on you, right? Majority of the hacking attacks are only being done for fun. Of course, the other 30% of attacks are happening in for some sort of monetary gains. Maybe hacker is interested in making some money from his activities, or maybe he just wants to spy on you, or maybe spy on your organization. So sometimes we get news like some Chinese hackers are trying to hack into Indian government servers or Indian army servers. So that actually comes under spying nature. And sometimes we see like some people or maybe some banks debit cards or credit card systems were compromised and hackers were able to withdraw money. So that comes under monetary reasons. Hackers are able to make money from their activities. And sometimes even we keep doing it, just go to internet, search like is there a way for me to hack into Google or Facebook. We get some software and then try to see what actually is this software, how it works. So there we don't have any intention like we have to hack into someone's network or damage their reputation or do something bad. So there you call it as for fun. Now speaking of what actually is a skill set that's required for a hacker, they should have a lot of knowledge in networking and into your operating systems, server management and all. So we'll see that skills in a bit. Now speaking of a hacker, as we already said, hacking is taking control of your services or your resources without your permission. So here when you speak of who is a hacker, hacker is someone who tries to launch an attack onto your network and then either take over full control of your systems or damage your data. Now speaking of the skill set, hackers have different sort of skills, and as we said, they are always experts. So hackers are experts in the fields of networking, into fields of operating systems, in the field of applications, programming, scripting and databases. So now let us say, why does a hacker require knowledge in networking field? Now assume you wanted to launch an attack onto Facebook server. It's only an example, I am just taking it. Now, are you directly connecting to Facebook network? No, Facebook servers are located somewhere else, maybe in India or maybe they are outside India, we are not really sure. So if you are planning to launch an attack on the server and you wanted to take over the control, you have to know how to reach the server in first place. You have to know where is the server located, what IP addresses are used there, what sort of services are available on the server, what all things are configured, and how do I reach the server. So these are all part of networking, and that's what you have already gone through with, what actually is a network and how does it function. Then speaking of operating systems, you guys have already gone through with your Microsoft and Linux based operating systems and how do they function. Now as a hacker, you are not really sure which operating system is present on the remote machine. So when you are trying to target a server, maybe it is configured using Microsoft server, or maybe it is configured using a Linux based operating system, or maybe they are using a Unix based operating system. So as a hacker, you need to have knowledge with all different kind of operating systems, Windows, Linux, Unix, right? So based on whatever the operating system you have come across, you will be able to take a proper decision on what sort of attack has to be launched. And then hackers should also need to have very good understanding and very good knowledge with different kind of applications that can be used on the systems. Now for example, when you speak of hosting a website, you have already seen like you can use Microsoft IIS application, or maybe in case of Linux or Unix environment you can use applications like NGINX or Apache servers. So here, as hacker is not really aware of what operating system is present on a targeted site or on the targeted server, there is no way for him to find out which application or what kind of softwares are being used. So being a hacker, you should also have good understanding with different kind of operating systems, along with operating system, different kind of applications which can be used. Assume for example you have come across a server which is running on Microsoft 2012 server platform,
and the application is configured as Microsoft IIS. So you should understand what is the weakness of this Microsoft 2012 operating system platform and also the IIS application. Now based on the weakness, you will be able to launch an attack and take over the control. Or no, you have come across a Linux based operating system. Let's say they are running Debian 7 operating system. Now you will have to understand how Debian operating system would process your request. What is the weakness on Debian platform? At the same time, you should also understand what web application they are using. Let's say they are using Apache server. You need to understand how does Apache server work. What is the weakness on it? What sort of request should I send in to compromise this server? So these are all like the skills. You should have very good understanding with networking, operating systems, applications. And then you should also have very good understanding with which application is to be used by the hacker. So if I am a hacker and I am trying to launch an attack on some server, not only understanding what application is used on the server, I should also know which application will help me to do this attack. Now temporarily, for example, I have come across a Microsoft server operating system along with IIS. Now I know that I can write a script to confuse this application, to confuse IIS application, so that instead of taking a proper action, that is not accepting my request, it will accept my request and server can be compromised or server can be crashed. So in our further sessions we will also be seeing in how do we actually find the weakness and how do we launch an attack on it, right? So hacker should also have very good understanding with what applications he should use. Let us say unfortunately there is no ready-made application which can help you to launch an attack. In such condition, you have to go with your own application. To do that, you require programming or scripting knowledge. So based on the situation, you either write a program or you either write a script and then try to launch the attack. And then finally, you also need to have very good understanding with databases. So every organization would save all their confidential data into a database server. Now as a hacker, if you have good understanding with what actually is a database server, you will be able to launch an attack either by retrieving all the information or by sending in something so that all the data on the database server can be deleted or corrupt. So these are all like different kind of skills what a hacker would require. Now let us see what different types of hackers are present. So generally hackers can be classified into two categories like structured hackers and unstructured hackers. So when you speak of structured hackers, these guys are professionals. Unstructured hackers are actually beginners. So here when you speak of structured hackers, they have a procedural approach. So when you say procedural approach, it is like structured hackers know how to identify the weakness on a computer, how to launch an attack, how to take over the control and how to maintain it. So these people have very good understanding and very good knowledge with programming, operating systems, applications, networking and all. Now these guys are professionals as we said, and they can also create their own applications for hacking. And structured hackers can be further classified into black hat, white hat and grey hat. So these are all professionals, but based on the intention, based on what actually they are planning to do, you can have three different classifications. So speaking of a black hat hacker, their main intention is to launch an attack on someone's server, compromise it, steal all the data or take over full control of the server. So their main intention is always to damage the user's data. Then speaking of white hat hackers, these guys are quite opposite to black hat. Now when you speak of a black hat, he is always trying to damage your servers or damage your data. White hat is quite opposite to it. White hat tries to understand what is the weakness of your server, what is the weakness of your system, and then help you to protect it. So black hat's always trying to damage it and white hat always trying to protect it. And then the other classification is something like grey hat hackers. So these people, grey hat hackers, can either work as a white hat or as a black hat based on the situations. So there's no guarantee like he's always trying to compromise your systems or he's always trying to protect you. So based on the situations,
A grey hat can either work as a black hat or as a white hat. Then coming into unstructured hackers. Unstructured hackers are generally into the initial stages. They are still learning it. They are all beginners. Right. Now unstructured hackers do not have a proper procedure on how to launch the attack and compromise the system. Unstructured hackers also have very basic knowledge about what actually is a network, what is a server, what is an operating system, and how these attacks are to be launched. And as we said, these people are still in the learning phase. They are beginners. In most cases, they just depend on internet. Try to see if there are some tools available, and based on the availability of tools, download and run them. And in most cases, a beginner or an unstructured hacker doesn't even know the consequence of their activities. They don't even know what actually would be the result of this attack. Maybe let us say we found some tools on internet which says if you download and install this application, you will be able to hack Facebook accounts of your friend. Now blindly we just download the software, we install it on our computer, then maybe try to give the user ID of our friend or maybe the username of our friend and see if the application shows us the actual password. If the application is really designed to help you, maybe you get the password, but majority of them are all fake applications. They are all fraudulent. They are not genuine ones. So in most cases the applications are designed in such a way, they are not designed to help you to hack someone's account, but they are designed to hack your account itself. So in most cases, as we say, an unstructured hacker or a beginner is not aware of the consequence. Now speaking of why do professionals or black hat hackers do these attacks? Now we all know that hacking is illegal. Accessing someone's data or their resources without their permission is an illegal task. So the main reasons why hackers are doing these activities is for stealing our data. Maybe as a hacker, I get access to some server of an organization. I will be able to steal all the data of that particular network, like what actually is the project, how many people are working on it, and what sort of details I can get, right? So I'll be able to steal all the source code or maybe all the important information about the organization. Or maybe if it is for a person, I got access to someone's laptop. In such conditions, I'll be able to steal their credit card details or their user IDs or passwords, which I can further use somewhere else and maybe like do some kind of purchases or maybe do something mischievous, right? So hackers are always interested in stealing your data, user IDs, passwords, credit card information, or all the source code of your organization's project and everything. Or if stealing the data is not a reason, hackers may try to destroy all your data. Maybe like after getting access to some server, I found that there is like a lot of data available. Maybe like some 2 terabytes or 3 terabytes of data is available, but I found that this data is of no use for me. This will not be helpful. So what I will be doing is, I'll try to delete all the data or destroy the data whatever is there on the server. So for this we can use some malwares like virus. Now there is a virus, something called Happy Birthday virus, which is designed in such a way, once you download an online greeting card which is infected with Happy Birthday virus and you try to run it on your computer, it will format your system. So Happy Birthday virus is designed in such a way to format your system's operating system or to format your C drive. So if my C drive is formatted, all the data is lost. So using malwares or viruses, hackers can damage your data. Or maybe in other cases, hackers will just make sure that you are not able to access the server or you are not able to access the system. So let us say like I have a server which can accept and process around 1000 requests per every second. So 1000 users can get connected every second and send a request and my server is able to accept it. What if instead of 1000 users there are 10,000 people connecting to the server? My server would not be able to process that. It would crash. That leads to a situation called denial of service, or in short we call it as DOS. So in denial of service, your server would be compromised. It will not be able to accept any request from the user and process that. So these are like the main reasons what hackers are doing it. Either try to steal our data or try to damage all our data using malwares or create a DOS attack and bring down the resources.
Now speaking of what sort of a network or what sort of an organization might be targeted by hackers, nowadays we see like attacks are happening onto different kind of banking sector. Like there was an attack on Cosmos Bank. Hackers were able to use some ATM or debit cards which were infected with virus, and they were able to withdraw money. And then we have also seen some attacks related to Apple or maybe British Airways in the news what I have shown you earlier. So here we see like attacks are happening onto banking sector or maybe even into aviation or private sectors, right? And recently we have a news like some millions of Facebook accounts were compromised, and also hackers were able to access the user data. So social network sites, and few years ago we were also having some issues with Amazon, where hacker was able to change over the prices of all the products in Amazon, right? So online shopping portals. So practically when you speak of hackers and different kind of attacks today, hackers are able to compromise any kind of system that is connecting to internet. It can be a smartphone, it can be a laptop, it can be a server, anything. So practically we can say hackers are able to compromise any kind of system that is accessing internet. Now assuming our servers or maybe our network has been compromised, let us see what actually would be the effect of this on an organization. What sort of things an organization will have to go through. Now when you speak of different effects of hacking, first thing, when hackers are able to steal all your data from the server, you can call it as information theft. Now when you say information theft, or what actually hackers are trying to do in here, they are trying to steal all the corporate secrets or maybe your confidential data on the servers. And then this information might include details about the users or your employees, your customers, their email addresses, their contact numbers, or maybe their login IDs or passwords. So hackers are able to steal that. You call it as identity theft. And then hackers can also launch a DOS attack onto your network, bringing down your servers. Now the best way of what actually happens in a scenario of a DOS attack, like say when you are trying to go with some kind of online shopping, assume there is a flash sale. So they say like there is a product which is costing you 20,000 rupees, but as an offer we are only giving it to you for 12,000 rupees. Now everyone is interested in purchasing it, right? Now generally when everyone wants to purchase the same product, they all go to the same website and say purchase or buy the product. But problem is server is not expecting that many number of requests, so server will not be able to accept and process them. So this creates a DOS or denial of service situation where users are not able to access the actual resource. And then maybe if all the information was compromised, or maybe hacker is able to steal all the data and publicly put it on internet, this would have a direct impact on the organization's business and reputation of the organization. So these are all the different kind of effects that an organization will have to face if there is a hacking attack going on, or if there is a successful hacking attack. Now just imagine your organization or your server has been compromised and all the data was publicly hosted on internet or publicly posted. Would you think like end user can still trust your organization and continue to do business with you? No way, right? So basically if an organization has been compromised, all the data will be stolen and hackers can try to misuse it. Either they can try to publicly put it on internet, sell it to your competitors, thereby having an impact on your business or your financials, or maybe steal all the user data. So even if we say like the recent news regarding hacking attack on Facebook, all the user data, their profile information was compromised. Now what sort of data do we have in a profile? User IDs, passwords, or maybe like when did we join, or like what all things we like, or what all groups are we part of, all these things. So this is like what actually happens to an organization if there is a successful hacking attack. So in our further sessions we will see what actually is ethical hacking, and also how do these hackers perform different kind of attacks on our systems, on our networks, and compromise them. Okay.
Hello everyone, welcome back to our session regarding vulnerability scanning and attacks. So in the last session we have discussed about the theoretical part, like what actually is a scanner and what different types of scanners we have. So here yesterday's session we were discussing about IP scanners and then port scanners along with vulnerability scanners. So we have three different types of scanning tools: IP scanners, which are helping us to identify the live IP addresses in a network; port scanners, which help us to identify what all open ports are present on a server; and vulnerability scanners, which help us to identify if there is any vulnerability or a weakness. So here we'll start with the practical part. We will first discuss about IP scanners and how do they work. Then we will go on with port scanners and vulnerability scanners. So here let us start with port scanners and IP scanners. So here let me go with Angry IP Scanner. So this application, as the name says, is a IP scanning tool. Now we have two different versions for both 32 and 64-bit operating systems. So here let me run the application. So this is how we have the application window looks like. So here we have to give the starting and the ending IP address of a network. So if you are trying to scan a network of 100 IP addresses, you'll have to define what is the first IP address and what is the last IP address of this network range. And now this IP scanning tool will try to ping all the IP addresses in any given network and show us the result. So here we can also do this activity manually from our command prompt. Now let us say I want to perform ping request on an IP address 192.168.1.222. So I can directly say ping 192.168.1.222. If I am getting a response, it means that this particular host is available. But let us say I am trying to perform this for something like 192.168.1.230. So here this IP address is not assigned on any system, so it says like your host is not reachable. But the problem is when you are trying to look for a large network like 200 IP addresses or 500 IP addresses or even more, practically it's not possible for us to do this manually. We will not be able to go with ping command for each and every IP address and all. So to make sure that we will be able to find out all the live IP addresses in any given range of IPs, so here we are going to define the first IP address and the last IP address of the network range. So here I am giving the first IP address as 192.168.1.1 and the last IP address as 192.168.1.254. Now here for this IP scanning tools or even with port scanners or vulnerability scanners, you will be able to use either private IP address or a public IP address. So as we have already discussed in the previous sessions, if you are trying to perform this audit within the local network, we call this as internal audit. But if you try to do the same audit over internet, we call it as external audit. Now as an ethical hacker or as a white hat hacker, you are supposed to perform both internal audit and also external audit. So here I am going on with an internal audit. Then I will also show you how do we perform an external audit. So here I have given the range of IP addresses, and then before we start scanning, I will tell the application to only show me the IP addresses which are responding to my ping request. So here in this range of IPs I am scanning for 254 IP addresses. Now I am not really sure how many IP addresses are actually live here, so I am asking my application only show me the application or only show me the IP address whatever is responding. Say OK and then start. Now this application would try to find out all the live IP addresses in the network by sending a ping request. Now whoever is responding to the ping request, that particular IP address will be shown here, and here as we can see on the screen, it shows us how many IP addresses are present and also what is the name of the system. But IP scanner will not help us to identify what open ports are present or what vulnerabilities exist on a machine. It is only useful for identifying the number of live hosts. So here as we can see, it's still going on with the scanning. So this would take a little bit of time based on how many IP addresses we are
using in this range. Now one thing to be remembered is this application only works with ping. So if ping has been disabled or ping has been blocked, you will not be able to see the IP address in this application. So for that we have an alternate application which I will be showing you in some time. So this is how we get the results. So this application tries to ping 10 IP addresses at a time and wait for the response. If you are getting a response, it shows you that so and so IP address is available in the network. If there is no response, it would say that this IP address is not available, and then it would continue with the next IP address. So here as we see, when we speak of scanning, it can be IP scanning or port scanning or vulnerability scanning. These are all being done directly from the hacker's machine towards a targeted system. So here there is no option of passive scan. Everything is an active method, right? So here we have the results. It is showing us all different IP addresses which are present in the network along with the host names. But if a host name has not been configured, we will not be able to identify that. But if a host name is available, we will also see the host name. So here we have the result. It says out of 254 IP addresses what we have scanned, 17 IP addresses are found to be live. So like this, if a hacker wants to identify how many servers are being used by an organization in their network, he can use IP scanners. And as I already said, this can be done with both internal audit as well as external audit. So now let us see what else we can do. So Angry IP Scanner is this application. Now similarly, we also have another tool called My LAN Viewer. Now in My LAN Viewer, you will have to give the range of IP addresses. So for this, it will be given in this fashion. If you are trying to scan from 192.168.1.1 to 192.168.1.254, you'll have to mention it like this: 1.1-254. So it checks from 192.168.1.1 till 192.168.1.254. So here let me scan this. Now the application would perform a ping request to all the IP addresses, and here as we can see, it shows us with all different IP addresses which are present here. Now here when I look into this IP address 192.168.1.222, here it is also showing us with additional details like what is the MAC address of the system. So here MAC address is a permanent address which is imprinted into your NIC card. So this is like a hardware address. So it shows you what is a MAC address. Also tells you who is a NIC card vendor. So based on the NIC card vendor, we will be able to identify what kind of a system is it. Is it a server, or is it a desktop, or is it a wireless device, or is it an IP camera, or is it a printer? So we can identify it based on the NIC card vendor. Then it also shows us the host name. What is the name of this particular computer? So for every computer we assign a name. So we can also identify the computer name through this. And here finally it is also showing us what resources are available for us to access. Now on the machine, let's say there is a share folder or there are some files which are shared. You will be able to identify this. So here it says that there is a web page hosted on this server. So let us just try to access this. So here as you can see, this is how the web page is available, right? A simple image along with some text. So it says like there is a web page configured on this IP address 192.168.1.222. Similarly, when you have some other machines, let's say I'm going on with 192.168.1.33, it is also showing us with details like what is the MAC address, what is the name of the computer, and it is also showing us the time of the system, which user is logged in, and what share folders or shared drives are available here. So here when you speak of IP scanning tools, the primary objective is to understand what all IP addresses are present in a network. That we can find it through either Angry IP Scanner or like tools with My LAN Viewer. Now Angry IP Scanner only shows us with the IP addresses, doesn't give us with any additional details, but My LAN Viewer shows us all the IP addresses who are all available in the network,
and along with the IP address it will also give us information about the system, like what is the MAC address, who is the NIC card vendor, what is the name of the computer, and all this. So we can use any of these tools to find out how many IP addresses are actually present in the network. So that is the first task. So being a hacker, in footprinting you will be able to identify how many IP addresses are reserved by an organization, and now you take the range of IP addresses and you use it in IP scanning tool to identify how many of these IP addresses are actually available, or how many of these IP addresses are actually being used. Now once we know that there are some 17 hosts or 20 or 30 hosts available in the network,